Oğuzhan Bey geldi. Onu alabilir miyiz acaba?
Hocam artık başlasak mı? Günaydın. İyi oturumlar, iyi geceler. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın hepinize. Günaydın. Reşat hocamız bağlanmaya çalışıyor şu anda hocam. Reşat Bey herhalde okula gitmiş. Kampüste şu anda. Evet. Evet Hocam nasıl? hocam. Kapattı mı kar her yeri? Çok kötü değil mi? Cesaret Dadaş Erzurumlu. Erzurum kara alışık. Geldi Reşat hocamız, evet. 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 Riyadımda konuşuyordum Reşat'cığım. Diyordum Erzurumlu olmak böyle bir şey. Dadaşlık. Evet. Orada tabii karda biz öğrenmiştik ya. İşte kalkışta ikinci viteste kalkacaksın falan. Yoksa kalırsın. Evet, herkese günaydın. Bayağı bir katılımcı sayımız var. Çok sayıda artıyor giderek de katılımcılar sanıyorum. Bu enteresan bir günde biz yapacağız. İklim forumu yapacağız. Yani iklimi en çok hissettiğimiz bir günde iklim forumu yapacağız. Buradan da anlaşılıyor zaten nasıl bir dünyanın içinde olduğumuz. Ben Profesör Reşat Başar, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısıyım. Aynı zamanda Çevre ve İnsan Sağlığı Merkezi Müdürüyüm. Çevre ve İnsan Sağlığı Merkezi'nin, Araştırma Uygulama Merkezi'nin bir etkinliği olarak düzenlenen İklim ve Enerji Forumu'na hepiniz hoş geldiniz diyorum. Günümüzün en önemli sorunlarından, 21. yüzyılın en önemli sorunlarından birisi iklim değişikliği sorunu. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Bu sorunun temelinde de enerji tüketimi ve paylaşımı var. Yani fosil yakıt kullanımı iklim değişikliğinin en önemli sorunu. Dolayısıyla biz de iklim değişikliği ve enerji dualitesini birlikte kullanarak bir etkinlik, bir forum gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İklim sorununu aşabilmek için küresel ısınmayı kontrol altına almak tabii ki en önemli Hocam girişim ardıl olacaktır. çeviri gerçekleşecek ya, arada duraklayabilirseniz. Durayım mı peki? Evet, arkadaşlar müdahale edecekler. Peki. O zaman ben çeviriyi bekleyeyim. Olur mu? Ya ardıl Hocam, çeviri siz çevirebilirlerse bekleyeyim. Yoksa devam edin zaten hocam. ben devam edeyim peki. Yani cümle bitimlerinde arkadaşlar cümleyi çevirsin. Peki. Ya enerji konusunda aslında hocalarımız, iklim değişikliği ve enerji konusunda hocalarımız yeterince bilgi aktaracaklardır diye düşünüyorum. Ben bu konuda çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. En çarpıcı ifade olarak da şunu söyleyebilirim. Yani günümüzde bizim coğrafyamız, içinde bulunduğumuz coğrafyada zaten halihazırda devam eden, yani tarihsel süreçte devam eden bütün çatışmalar enerji temelli çatışmalar. Ama daha dramatik olanı da şu an Rusya-Ukrayna arasında süren çatışmada aslında arka planda enerji paylaşımını barındıran bir çatışma. Dolayısıyla bu hayati bir konu. Yani dünyanın geleceğini de ilgilendiren bir konu. Böyle hayati bir konu üzerinde bu kış gününde bir araya geldiğimiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İsterseniz eğer bir çeviri olacaksa burada durayım. Konuşmamın bundan sonraki bölümünde de
ortaklarımıza teşekkür edeceğim. Süreyya Hanım, ne dersiniz? Bir çeviri söz konusu olacaksa durayım burada. Evet hocam, şöyle müsait misiniz arkadaşlar? Evet, müsaitim. Tamam. Tamam. Welcome to everyone. We have so many participants. It is interesting day. And we are organizing Climate Forum today. I'm Reşat Başar. I'm Vice Deputy in Istanbul Aydın University. Welcome to our Climate Forum. First of all, the most important problem in the world is climate problem. For example, fossil and energy. So we wanted to make an organize about this. And we give the information about this with our professors. And I don't want to give in details because our professors will give the details, and our conversation will be about the energy. For example, in the Russia and Ukraine war is about the energy. And now, after the translation, I want to thank our partners. Teşekkür ederim. Şimdi bu forumun gerçekleşme uzun süredir hazırlık yapıyoruz bu forumla ilgili. Bu forumun gerçekleştirilmesi daha önce de söylediğim gibi Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi tarafından sağlandı. Burada tabii ortaklarımız var. Çevre ve İnsan Sağlığı Merkezi Müdürü her ne kadar ben olsam da bu Çevre ve İnsan Sağlığı Merkezi'nin çok önemli bir aktörü var burada. Süreyya Hanım, Süreyya Kumru. Bu forumun gerçekleşmesinde Süreyya Hanım samimiyetle söylüyorum ki insanüstü bir çaba gösterdi. Bu süreci kontrol altında tuttu ve gerçekleşmesini sağladı. Ona teşekkür ediyorum. Öncelikle Süreyya Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bunun dışında sevgili Zafer Hocam, rektör yardımcımız Zafer Hocam, forumu oluşturmada, forumun sağlıklı biçimde sürdürülmesinde ve planlanmasında özellikle çok ciddi katkıları oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında kurumsal olarak da biz her ne kadar Çevre ve İnsan Sağlığı Merkezi olsak da mesela bir başka merkezle sinerji oluşturduk. Enerji Politikaları Araştırma Uygulama Merkezi ile sinerji oluşturduk. Bundan bahsetmek gerekir. Bunun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi ve TESPAM ortaklığıyla, İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da TESPAM az sonra da zaten konuşmacı olacak. Ana ortağımız diyebileceğimiz TESPAM'ın da Sayın Başkan'la çok teşekkür ediyoruz. Oğuzhan Akgener Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu ortaklıkların dışında biz destekleyen özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi'nde organizasyonlar var. Mesela AKEV, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kurucu vakfı AKEV, Sayın Başkanımızın çok önem atfettiği Yeşil Vatan platformu ve UNESCO kürsüsü bu oluşumu, bu girişimi destekleyen çok önemli birimler, organizasyonlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben burada durayım gene. I want to thank all our partners that supported us today. Of course, as the Environment and Human Health Center, we have worked a lot on this, but we weren't alone in this organization. I want to start by thanking my dear colleague, Mrs. Süreyya Kumru,
for her efforts throughout this whole process. I want to thank her very much. Our dearest Rector Assistant, Mr. Zafar, also for helping organizing the forum and planning it, and for all his efforts in it. Also, we have worked with the Energy Research Center, who have been a lot of help with us, and we have got a very nice synergy with them. Also, I want to thank Istanbul University and especially the TISPAM Center, who are our main partners today with the leadership of Mr. Oğuzhan Akyener. I want to also thank him very much for being with us today. Other than that, I want to thank also Istanbul Aydın University and their active organization for being with us today, and the Green Nation Project and UNESCO also. We want to thank them very, very much for their contributions for this forum. Teşekkür ederim tekrar. Evet, ilk oturumumuzda konuşmacılarımız İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Zafer, Profesör Doktor Sayın Zafer Aslan, TESPAM Başkanı Sayın Oğuzhan Akyener, sırasıyla söylüyorum, ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Sayın Profesör Doktor Sayın Aydın Durmuş olacak. Bu konuşmalar, bu oturum programda da belirtildiği gibi bir açılış oturumu. Konuya hazırlık açısından konuşmacılarımızın ifadeleri çok büyük önem taşıyor elbette. İsterseniz ben sözü daha fazla uzatmadan Zafer Hocamıza aktarayım. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Tekrar katkısı olan herkese, katılımcıların tümüne, destek olan kuruluşların tamamına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun Zafer Hocam. Sayın Rektör Yardımcımız, Sayın Organize Komite Başkanımız, değerli hocam, bu güzel açılıştan sonra konuşmak zor aslında. Tekrar tüm hocalarımı saygıyla selamlıyorum. Tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. İzninizle küçük bir ekran paylaşımı yapıp onun üzerinden konunun önemine değinmek dileğindeyim. Aslında enerjiden bahsetti hocam. Evet, bütün yaşamımızın ana kaynağı enerji ve bugünkü forumumuzun da ana konusu o. Bu kapsamda iklim penceresinden bakacak olursak, özellikle 28 Şubat'ta gerçekleştirilen Uluslararası İklim panelinin 6. raporu büyük önem taşıyor. 34.000 farklı çalışma ve 270 araştırmacının araştırma bulguları ve 67 ülkenin katılımı söz konusu. Aslında önceleri iklim ve iklim kavramı çok daha spesifik, çok daha kısıtlı alanlar için söz konusuydu. İşte 30 yılı aşan bir sürede gelişen olayları kapsamaktaydı. Ama bugün günümüz dünyasında görüyoruz ki hemen hemen tüm disiplinleri kapsayan büyük sorumluluk alanları oluşturan bir kavram haline geldi. Örneğin burada günümüzde 1,5 derecelik bir sıcaklık artışı var. İlk Fransa'daki ön panellerde 6 dereceye kadar, 4-6 dereceye kadar olan bir senaryolar vardı. Kötü senaryolar. Ama bugün o rakam 1,5'a çekilmiş durumda. Hatta 2 derece belki en çok zorlanan sınır oluyor. Glasgow'da Kasım ayında yapılan toplantıda altı çizilen önemli konulardan, eşik değerlerinden birisi oldu. Fakat biliyoruz ki ondalık derecesinde dahi sıcaklık artışları gerçekten çok vahim sonuçlara neden olabiliyor. Bugün bu Glasgow'daki ve IPCC'nin 6. oturumundaki etkinlikte ortaya çıkan 4 ana konu var. Burada da Glasgow'da özellikle bizim standımızın yer aldığı ve Türkiye olarak katıldığımız katkılarımızın gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerekse
19 Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ilk kurulan 1954'ten beri bu alanda atmosfer bilimlerinde meteoroloji alanında eğitim yapan, benim de mensubu bulunduğum üniversitenin ve oradaki çalışanlarımızın çok büyük katkısı söz konusu. İzin verirseniz ben diğer çalışmaların altını çizmek istiyorum ama çeviri için durmam gerekiyorsa Süreyya Hanım burada biraz nokta koyabilirim. Arkadaşlarımıza Seviniriz söz hocam, hakkı vermek için. Teşekkür ederiz hocam. Ben Sağ teşekkür olun. ediyorum. Hello, everyone. It's very hard to make an introduction after this. These beautiful things that have been said. I want to, first of all, I want to say welcome to all of you here in this forum. So speaking about, when we speak about energy, it's really our main resource, main source in life, and it's also the main topic of this forum. And especially when we talk climate-wise, as we know in the summit that was organized on the 28th of February, the International Climate Change Summit, especially we see that the sixth report has a very big importance in this context, because we see that there are over 34,000 researches by 27 authors and more than 67 countries that have done contributions to the summit. We also see that temperatures could ultimately rise to up by 6 Celsius degrees, and the pledges made under the Paris Agreement have the world on track to 2.7 to 3.7 rise. Right now, fortunately, we have mostly reached 2 degrees. Also, one of the very important things that I want to highlight about this Glasgow summit is that Turkey had very serious contributions in terms of methodology, precedence of us, and a lot of other efforts, especially ones done by the university that I come from, Istanbul University, that I feel the need to highlight here today. Teşekkür ediyorum. İkinci olarak üzerinde durulan en önemli konulardan bir tanesi de yakın gelecekte, hatta günümüzde son 10 yıl içerisinde iklim değişiminin etkilerinin daha belirgin olarak ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Başta yoksulluk, çocuk ölümlerindeki artış, gıda güvenliği, deniz seviyesi yükselmesi, buzların erimesi ve ormanlık alanların yok olması konusu başta olmak üzere. Üçüncü olarak altı çizilen konuların başında da bu küresel ısınma limitinin yaşam güvenliğini çok büyük ölçüde etkileyeceği ve ciddi riskler oluşturacağı. Özellikle plansız şehirleşme, büyük ısı dalgaları, şiddetli sel ve benzeri kuvvetli fırtınaların oluşması bu risklerin en başta gelenleri. Burada da yine durayım isterseniz. The second thing that I want to highlight here is that we see that in the last decades, a lot of problems and a lot of societal issues have shown a very big increase, such as poorness, death of children, and so on. The reasons of those issues raising and increasing in this way is they have a lot of reasons. Among them are unplanned civilizations, climate changes, weather changes, and a lot of other political situations. Teşekkürler. Dördüncü ve sonuncu altı çizilen konuların başında ise biraz önce Reşat hocamız da vurguladı, enerji alanındaki sıkıntılar ve temel ihtiyaçlarımızın başında gelen su ve benzeri gıda krizleri karşılaşmakta olduğumuz zorlukların başında ve bu da kırılganlığı gerçekten çok üst seviyelere çıkarıyor. Son 10 yıl içindeki şiddetli hava olaylarında, gözlemlerinde ve buradaki kayıplar İnanınız önceki yıllara kadar kayıtlara göre 15 kez daha yüksek. Gerçek rakamlar maalesef. Yine geleneksel enerji kaynaklarından vazgeçen pek çok gelişmiş ülke var. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliniyor. Biz de yöneldik. Türkiye'de 1994'ten beri Devlet Planlama Teşkilatı'yla ve
ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle gerek rüzgar gerekse güneş enerji yaygınlaştırma çalışmaları, Avrupa Rüzgar Atlası'na üye olma çabaları var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ortak yürütülen proje kapsamında. Yine bugün günümüzde Avrupa'da 3. sıraya yükselen yatırımlarımız var. Türkiye'de rüzgar ve güneş çiftlikleri kuruluş çabaları var. Burada da yine bir kez daha durayım, ara vereyim. Değerli çevirmen arkadaşımız Deniz. At the first place, we also need to talk about and highlight energy problems that in their base are based on water and food problems. We see that in the last 10 years, because of the weather situations, the losses are 15 times higher than before, and those are filed numbers. There are countries that have left traditional energy sources and have directed to new ones that are renewable. Turkey has also been trying to do the same thing since the 1990s with different agreements with different sites. We are trying to join the Europe Atlas project. We have been trying to use wind and solar energy sources, and we have raised the third place in Europe in terms of investments in this field. Teşekkür ediyorum. Bu alanda özellikle kloroflorokarbonlar ve hava kirliliğindeki azaltma çabaları da çok önemli. Bu konuda değerli hocalarımızın konuşmalarını dinleyeceğiz. Toras hocamız, İncecik hocamız bugün bizlerle olacaklar ve yine Hindistan'dan değerli katılımlar var. Ancak bu duygu ve düşüncelerle ben başta üniversitemiz ve organize komitemiz olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze ve Türkiye Mimar Mühendisler Odası Başkanlığı ve Mühendisler Odası'na, özellikle Sayın Coşkun'a, Volkan Coşkun meslektaşımıza, eski öğrencim Genel Müdürümüze, yine eski öğrencim Meteoroloji Daire Başkanımız, Meteoroloji Mühendisler Oda Başkanımız Sayın Çukurçayır'a enişten teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu konuda inanılmaz çabalar var. Gerek insan kaynağı, gerekse teknoloji yatırım ve eğitim açısından çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Tabii yan ortak kuruluşlarımız var. Devlet Su İşleri, Elektrik İdaresi ve benzeri. Bu aşamada Teknik Üniversite olsun, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi olsun iki bölümümüz büyük yatırımlar yaptılar. Sadece İK kadrolarına değil, ileri ölçüm modelleme ve bunların yaygınlaştırılması çalışmaları var, işbirlikleri var. Genel dinamik modellemelerinin yanında günümüzde çok şanslıyız. İleri makine öğrenmesi, dijital çalışmaların gelişmesi yardımıyla harmanlanmış modeller de devreye girdi. Ve dolayısıyla şu günlerde günümüzde İstanbul ve civarı için yaşadığımız gibi hava tahmin kestirimlerinin güvenilirliğinin artırılmasında büyük payı olan çabalar bunlar. Gerçekten gurur duyuyoruz. Hem eğitim alanında bir farkındalık yaratma hem de bunların sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Bir diğer avantajımız da Dünya Meteoroloji Organizasyonu başta olmak üzere pek çok kurulun Türkiye olarak üyesi olmamız büyük yararlar sağlamakta. Kaldı ki bugün TÜBİTAK, Ulusal Araştırma Birimimiz, Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Geliştirme Organizasyonları, NATO başta olmak üzere öncelikli araştırma çağrılarında iklim anahtar kelimesini öne çektiler ve bunun altını çiziyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle ben üniversitemiz rektörlüğüne, Türkiye Enerji Strateji ve Politikaları Araştırma Merkezi Genel Müdürü Sayın Akyener'e bu alandaki çalışmalarından dolayı İTÜ Meteoroloji Bölümü Başkanı, yeni atanan, tekrar atanan Başkanı Sayın Profesör Kadıoğlu'na ve bizleri destekleyen, bu büyük çabada taşın altına elini koyan değerli rektör yardımcımım Profesör Reşat Başar Hocama, EPAM Müdürümüz Sayın Filiz Katman Hocama, Doktor Filiz Katman Hocama ve yine üniversitemiz Çevre ve İnsan Sağlığı Müdüremiz Sayın Kumru'ya, yönetim kurulu üyelerine ve bu formu düzenleyenlere en içten teşekkürü bir borç biliyorum. Yararlı ve faydalı bir oturum olacağından emin olarak tüm katılımcılara, katkı sunanlara en içten teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Also, one of the things that we are going to be talking about today is carbon and air and unclean air situations. Our dearest professors are going to talk about that. We have very valuable contributions from India also today. We have contributions of the organization committee, and so
Also, I want to thank the dearest President, Mr. Chukur, for his very very big efforts. I want to thank universities that are also helping in this field with their contributions. Technic University, Samsun University, 19th of May University. Those aren't only universities that have been only contributing in one way. They have been contributing in many different ways in terms of education, cooperations with other universities, and etc. We have a new kind of harmonized perspective of those energy sources, and this is very amazing how we have, and it's very important that we continue supporting these source studies with education and them being sustainable at the same time. It's also important that Turkey is an active participant in many international organizations in terms of this. We see that nowadays a lot of very, very important organizations such as the United Nations, the NATO, their main topic right now is climate change, and that shows us the importance of this. In this context, I want to thank our director who's with us today, our methodology department head. I also want to thank Mr. Rashad Bashar and our Health and Human Health Department organization president who's also with us today, and everyone who has worked and contributed to this forum today. Thank you all very much. Değerli hocalarım, tabii en büyük teşekkür TESPAM'a, Sayın Akyener. Kesinlikle. Sağlığımızı işbirliği için çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. TESPAM'ın destekleriyle her şeyden önce, onların destekleriyle, öncülüğüyle, bizlerin de işbirliğiyle hızlı bir şekilde organize olduk. Güzel bir sonuç oldu. Reşat hocamız. Reşat Hoca herhalde düştüğü hattan Süreyya Hanım, devam edebilir misiniz? Evet hocam. Oğuzhan Akgener Bey, Türkiye Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı. Buyurun Oğuzhan Bey, sizin sunumunuzu alabiliriz. Teşekkür ederim kıymetli hocalarım. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, sevgili basın mensupları, bizi takip eden basın mensupları, diplomatik misyon temsilcileri ve değerli hazırun, hepiniz hoş geldiniz. 2021 yılında TESPAM olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile birlikte Uluslararası İklim ve Enerji Forumu'nu, yani bu senede devam ettiğimiz bu forumu düzenlemiştik. Bu yıl ise az önce hocalarımın da ifade ettiği gibi İstanbul Aydın Üniversitesi, özellikle İstanbul Aydın Üniversitemizin bünyesindeki EPPAM ve özellikle Çevre ve İnsan Sağlığı Merkezi ile ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bu forumu düzenliyoruz. Bu bağlamda gerçekten büyük emekler sarf edildi. Tabii hava koşulları sebebiyle tamamıyla online yapılması durumunda kaldık. Bize destek veren bütün arkadaşlarımıza, bütün ekiplerimize, özellikle Süreyya Hanım'a, Filiz Hanım'a, TESPAM'dan Furkan ve Fatih Beylere, Zafer Hocama, Reşat Hocama da ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte bize destek olan AKEV, Yeşil Vatan Platformu, TESPAM Enerji Kulübü çalışanları, UNESCO Unit Wine'e de teşekkür ederiz. Hocam durarak mı devam edeyim yoksa konuşayım mı? Hocam sizin sunumunuz bizde var. En son da söylenebilir. İsterseniz devam edelim hocam. Kesmeden devam edelim. Tabii şöyle bir şey de oldu. Hani biraz sanırım bir sonraki panelin de sürecinden almış olacağız. Evet. Artık oradaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar. Sanırım öğle arasındaki uzunluk sürecinde bu şeyi telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, öyle yapacağız. Şimdi iklim değişikliğine ve iklim formuna gelirsek gerçekten iklim değişikliği süreci çok önemli. Her geçen gün iklim değişikliğinin negatif etkilerini bütün dünya olarak biraz daha fazla hissetmeye devam ediyoruz. Belki de bu yüzden artık günümüzde eğitim düzeyi ne olursa olsun iklim değişikliğinin gerçek olduğuna ve bu bağlamda olumsuz süreci iyileştirmeye yönelik bir şeyler yapma gereğine daha fazla insan inanmış durumda. Yani biliyorsunuz bundan birkaç sene önce konuştuğumuzda iklim değişikliği ya gerçek değil, bunlar havada kalan teoriler gibi birçok insandan bu tarz geri tepkilemeler de duyabiliyorduk. Tabii birçok insan buna inanmış durumda, bir şeyler yapılması gerekiyor. Fakat nasıl?
İşte tam da bu noktada sorumluluklar, geçmiş emisyonlar, eylem planları, bu planlar çerçevesinde ulusal yetkinlikler gibi birçok konuda karşımıza büyük ihtilaflar ve anlaşmazlıklar çıkıyor. Süreç gerçekten günümüzde G7 ülkelerinin çizdiği ve içine pembemsi finansal ve teknolojik paketler ilintilendirdikleri kadar basit ve öngörülebilir, ne de gelişmekte olan ülkelerin mevcut realist küresel sistemde arka plana attıkları kadar önemsiz olması gerekiyor. Yani Birleşmiş Milletler bünyesinde hepimizin bildiği gibi 1992 yılından bu yana devam eden bir farkındalık kapsamında sayısız toplantı gerçekleştirildi. Az önce Zafer Hocam da bunlardan bahsetti ki bu kapsamda bu bağlamdaki en kapsamlı zirve olarak düşünülebilecek COP toplantılarının 26.'sı Glasgow'da düzenlendi. Bir taraftan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeni vaatler ortaya koyuldu ve koyulmaya devam ediliyor. Diğer taraftan da açıklanan önlemlerin yeterli olmayacağına dair eylemler ve gösteriler sürekli tertip ediliyor ve eylemlerin aslına bakarsanız yeterli olmayacağını görebilmekteyiz. Ve beklendiği üzere dünyadaki en büyük kirleticiler yeni daha büyük kirleticileri önlem almamakla, vurdum duymazlıkla suçlamaya devam ediyor. Özellikle Çin aleyhine bu bağlamda tertip edilen baskı ve söylemler, yapılan kurguda hedefler ile ilgili soru işaretlerini daha da güçlendiriliyor. Mecburen yaşanan enerji krizi biliyorsunuz Eylül ayı ile birlikte başlamıştı. Çin'in büyüme hedeflerini çok ciddi anlamda etkilemişti. Tabii oradan biz şuraya da çekebiliyoruz. ABD'nin biliyorsunuz Çin'i durdurma anlamında enerji kartını kullanmaya ne kadar iştahlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Biz bunu da fark edebiliyoruz kolaylıkla bir enerji üzerine çalışan bir merkez olarak. Tabii bu aşırılık iklim değişikliği senaryolarının arkasındaki bilimselliğin gerçekliğini de ne yazık ki daha fazla sorgular hale getirdi. 2021 yılında ABD'nin Çin ile soğuk savaş merkezinde yeniden şekillendirdiği dış politikası dahilinde atılan bütün adımların çekirdeğinde yine karşımıza ilginçtir ki hep iklim değişikliği süreci çıktı. Çünkü yeni en büyük kirletici Çin'di hepimizin bildiği üzere. 2021 yılında düzenlenen NATO, G7, G20 zirvelerinin hepsinde iklim ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Tabii pandemi dönemindeki tutarsız enerji dönüşümü söylemleri, yetersiz arz sebebiyle 2021 Eylül ayında başlayan enerji kriziyle bir anda fabrika ayarlarına dönmek durumunda da kaldı. Son olarak günümüzde hepimizi etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı da siyasi ihtiraslar temeli üzerine tutarsız pembe hayallerle inşa edilen enerji dönüşümü söylemlerinin çökmesine sebep oldu. Ne hazindir ki son 10 yılda yeşil dönüşüm kapsamında Avrupa Birliği'ni hatırlatıyorum. Önce kömür istemeyen, bu sebeple doğalgazı destekleyen, daha sonra karar değiştirip petrole ek olarak doğalgazı da istemeyen, sıfır emisyonu olan nükleeri dahi kötü gösteren bir Avrupa Birliği ve diğer ilgili gelişmiş devletler karşımızda dururken, şimdi nihayet bu gibi yapılar oturup daha makul, uygulanabilir politikalar üzerine düşünmeye başladı. Ve hatta şunu söyleyelim, yeşil mutabakatı biliyorsunuz Avrupa Birliği dahilindeki ki gerçekten aslına bakarsanız öncü bir çalışmadır, çok profesyonel bir çalışmadır. Yeşil mutabakatın dahi artık uygulanamaz bir düzleme itilmek zorunda kaldığını gördük. Tabii burada en son yaşanan enerji krizi ve artık günümüzdeki devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da bu süreci negatif etkiledi. Tabii şimdi bakın buradaki olumsuz negatif tabloya baktığımızda tüm bu başarısızlıklar iklim değişikliği ve bu bağlamda bir mücadele ortaya koymamız gerektiği gerçeğini değiştiriyor mu? Hayır. Yani dolayısıyla Türkiye'mizin de artık Paris Anlaşması'na bir fiil taraf olduğu bu süreçte bütün dünya olarak mevcut başarısızlıklardan ders çıkartıp tutarlı, adil, uygulanabilir ve neticeye ulaşabilecek bir takvim ortaya koyulabilmesi çok önemli. Tabii az önce ifade ettiğim gibi ortada birçok ihtilaf var. Bu ihtilafların çözümüyle alakalı belki Türkiye öncü rol oynayabilir. İşte bu süreçte her ülkenin kendi çıkarlarını önceliklendirdiği bu realist bir düzlemde fayda maliyet analizleriyle birlikte gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin artan enerji açlığına karşın yetersiz imkanlarını ve kabiliyetlerini de dikkate alıp ilgili planlamaları yürütmek gerçekten çok önemli. Yoksa sahte finansal destek söylemleriyle yönlendirilmiş göstermelik teknoloji transferleriyle gelişmemiş ülkeleri oyalamak ve başarısızlıklar karşısında da ekonomik yaptırımlar ile baskılamak da hiçbir netice getirmeyecektir. Bunun da farkındayız.
Bırakın liste dışında kalan ülkeleri, Aneks 2 ülkelerin dahi koydukları hedeflere riayet edebilecek kabiliyetleri bulunmamaktadır. Bu durumda bütün uzun vadeli senaryoların yeniden değerlendirilmesi ve gerekirse genel tabloda daha büyük değişiklik sağlayabilecek teknolojilerin hep birlikte finanse edileceği, bu yapılırken de ilgili teknolojilerin bütün dünyanın eşit şartlarda faydalanabileceği bir modelin kurgulanması çok önemlidir. İşte biz bu perspektif ile TESPAM öncelikle Türkiye'miz, sonrasında bütün dünyaya örnek olacak yaklaşımlar ve teknolojiler geliştirmek, tutarlı, uygulanabilir, adil analizlerle makul öneriler ortaya koymak için çalışıyoruz. Velhasılı kelam, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salımının azalımı ve enerji dönüşümü muhakkak önemlidir. Lakin ancak bu dönüşüm süreçlerinin tutarlı bir şekilde kurgulanabilmesiyle ancak başarı sağlanabilecek ve zarar boyutu da en aza indirilebilecektir. Bu bağlamda bir örnek vermek istiyorum. TESPAM'ın örneğin 2019 yılının sonunda ilan ettiği uzun vadeli enerji talep ve buna bağlı dönüşüm projeksiyonlarını web sitemizden inceleyebilirsiniz. Tabii bakın mesela 2019 sonunda koyduğumuz bu çalışmaların üzerinden pandemi ve kriz süreçleri geçti. Ama buna rağmen ilgili çalışmalar tutarlılığını korudu. Öte yandan artık tutarsız söylemleriyle inandırıcılığını yitiren birçok marka kurum var, uluslararası marka kurum var. Ve bakın bu kurumlar birçok defa bu süreçte öngörülerini değiştirdi. Yani sürekli projeksiyonlarını update etmek durumunda kaldı. Çünkü arkalarında farklı siyasi emeller vardı. Onu da hissedebiliyoruz. İşte bu sebeple iklim değişikliği ve enerji dönüşümü gibi süreçlere hem gelişmiş hem de gelişmemiş ülkeleri anlayabilen, kültürler arasında bir köprü konumunda olan ülkemiz uzmanlarının yeni yaklaşımlar geliştiriyor olması bütün dünya için çok önemli. Bu idrak ile mümkün ölçülerde bütün yönleriyle incelenmeye çalışılan iklim değişikliği hakkında merak edilen birçok hususu burada kıymetli konuşmacılarımız tarafından incelenecek ve değinilecek. Hep birlikte izleyeceğiz. Sözlerime son verirken yeniden bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, davetimizi kırmayıp kıymetli fikirleriyle bizi aydınlatacak olan bütün konuşmacılarımıza ve burada bizleri onurlandıran bütün katılımcılarımıza tekrar teşekkür eder, hoş geldiniz demek isterim. Bütün dünyayı etkileyen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir an önce durulması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. Biz teşekkür ederiz Sayın Akyener'e. Az önce biraz koptum ben süreçten bir kampüste dolaşmaya çıktım. Binalar arası geçişte internet bağlantısı kesildiği için koptum. Teşekkür ediyoruz bu kapsamlı değerlendirmesi için Sayın Oğuzhan Akyener'e. Bu oturumun son konuşmacısı olarak da... Hocam çevirisi yapılacaktı. Tamam. Arkadaşlar buyurun. Çeviri yapabilir miyiz? Tabii ki. Esteemed professors, academicians, students, press members, diplomatic missions, representatives, and dear participants, welcome to everyone. We are organizing the International Climate and Energy Forum, which we organized as TESPAM in 2021, together with Ahmet Yesevi University and Gazi University. This year, together with Istanbul Aydın University, EPAM, and Environment and Human Health Center within Istanbul Aydın University and Istanbul Technical University. And also in this context, efforts have been made. So I want to thank Professor Reshad and Mrs. Süreyya. Also, thank you for AKEV, Turkish Green Nation, TESPAM Energy Club, and UNESCO UNITWIN, who support us in this process. As the whole world, we continue to feel the negative effects of climate change a little more every day. Maybe that's why today more and more people believe that climate change is real, regardless of their education level, and that something needs to be done to improve the negative process in this context. But how? At this point, we encounter great controversies and disagreements on many issues such as responsibilities, past emissions, action plans, and national competences within the framework of these plans.
The process is really neither as simple and predictable as the G7 countries drew and attack pinkish financial and technological packets to it, nor as significant as the developing countries throw them into the background in the current realist global system. Numerous meetings have been held within the scope of an ongoing awareness within the United Nations since 1992. 26 of the GOP meetings, which can be considered as the most comprehensive summit in this context, was held in Glasgow last year. On the other hand, new promises were made about the fight against climate change. On the other hand, actions and demonstrations were organized that the announced measures will not be sufficient. And as expected, the world top polluters continue to blame the new big polluters for inaction and collusion. Pressures and discourses organized in this context, especially against China, strengthened the question marks about the targets in the fiction made. Why the forced energy crisis affected Chinese growth targets so much, it once again revealed how eager the USA is to use the energy card to stop China. Of course, this is excessive. Unfortunately, it has made the reality of the science behind climate change scenarios even more questionable. At the core of all steps taken within the scope of the foreign policy that the USA reshaped in the center of the Cold War with China in 2021. Again, it is interesting to see that there has always been a climate change process because the new biggest polluter was China. Climate was among the main agenda items at NATO, G7 and G20 summit held in 2021. Of course, the inconsistent energy in transformation rhetoric during the pandemic period had to return to the factory settings with the energy crisis that started in September 2021 due to the insufficient supply. Finally, the war between Russia and Ukraine, which affects us all today, it has caused the collapse of the energy transformation discourse built on the basis of political ambitions with inconsistent pink dreams. Sadly, within the scope of green information in the last 10 years, not wanting coal first, therefore supporting natural gas, then changed the decision who don't want natural gas in addition to oil. Europe nation and other related developed states that make even zero emission nuclear look bad, they finally sat down and started to think about more reasonable and feasible policies. And even a truly pioneering work for the world like the Green Deal had to be pushed to an impracticable level. Of course, do these failures change the fact that we have to put up a struggle in climate change and in this context? No. Therefore, in this process in which Turkey is now a party to the Paris Agreement, it is necessary to take a lesson from the current failures as the whole world and to put forward a consistent, fair, applicable, and resolvable calendar. In this process, it is important to carry out relevant plans taking into account insufficient opportunities and capabilities of developing and undeveloped countries. Despite the increasing energy hunger, along the cost-benefit analysis on a realistic level where each country prioritizes its own interest.
otherwise distracting the undeveloped countries with false financial support rhetoric, directed and ostensible technology transfers and suppressing them with economic sanctions in the face of failures will not yield any result. Let alone the countries that are not on the list, even the Annex II countries do not have the ability to comply with the targets they set. In this case, it is very important to re-evaluate all long-term scenarios and, if necessary, to construct a model in which technologies that can make any greater change in the overall picture and financial together. And while doing this, the whole world can benefit from the relevant technologies on equal terms. With this perspective, TESPAN works to develop approaches and technologies that will set an examples primarily for Turkey and then for whole world, and to put forward reasonable suggestions with consistent, applicable, fair analysis. In short, energy conservation is absolutely important for reducing carbon emissions within the scope of combating climate change. However, success can only be achieved, and the extent of damage can be minimized only by constructing this transformation process in a consistent manner. Long-term energy demand and related transformation projections announced by TESPAN at the end of 2019, despite the intervening pandemic and crisis process, it maintains its consistency. On the other hand, some brands institutions that have lost their credibility with their inconsistent rhetoric have had to change their predictions repeatedly in this process. And also you can check our website about the results of 2019. For this reason, processes such as climate change and energy transformation able to understand both developed and undeveloped countries, it is very important for the whole world that experts of our country, which is bright between cultures and develop new approaches. And also with the understanding many questions about climate change, which is tried to be examined in all its aspects as much as possible, will be touched upon by our esteemed speakers here. In concluding my words, I would like to thank and welcome all our friends who contribute to this organization, all our speakers who did not break our invitation and enlighten us with their valuable ideas, and our participants who honored us. I wish the Russia-Ukraine war, which affects the whole world, to be stopped as soon as possible. I pay my respect to all of you. Thank you. Reşat Hocam. Değerli Aydın Hocam, isterseniz sizin sunun. Buyurun hocam, Reşat Hocam. Evet. Demin kusura bakmayın, süreçten koptuğum için çeviriyi bekleyemedim. Şimdi sıradaki konuşmacı Profesör Doktor Sayın Aydın Durmuş, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevellit Başkan danışmanı. Kendilerini davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Reşat Hocam. Hepinizi saygıyla, sevgiyle Kaldı İstanbul sabahında selamlıyorum. Hocam bir cızırtı var kesinlikle ama. Evet, başka mikrofonlar açıksa herhalde ondandır. Reşat Hocam. İlk önce çevirileri öğrencilerimiz yapıyor. Öğrencilerimiz yaptığı için çevirilerde öğrencilerimizin heyecanına lütfen hoş görün. Çeviri hatalarından dolayı oluşan veya
anlaşılmamış bir konu varsa biz hem Türkçe sunumlarımızı hem de İngilizce sunumlarımızı isteyenlere e-posta yoluyla arz edeceğiz. Onun için ilk önce sizden özür dilerim. Bu forumun hazırlığında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir hazırlık geçirdi arkadaşlar. Biz de sonradan dahil olduk. Yoğun bir hazırlık sürecinde herkese emeklerinden dolayı emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok kısa bir sunum yapacağım çünkü zamanı aştık. Sabırınız içinde herkese eşitlenmelerini sunuyorum. Fazla zaman kaybetmemek için istersen çeviriyi yap sen şimdi buraya kadar olan kısmı ve ben konuştuğumda hemen ben söylemeden çeviriye geçersen memnun olurum. Ben Türkçe konuşmayı tercih ettim. Arkadaşlar ana dilimizde konuşmayı tercih ettim. İngilizce çeviriyi söylediğim gibi öğrencilerimiz. Tamamdır. Evet, çeviriyi yapar, bekliyoruz arkadaşlar. Hocam ben direkt çeviriyi okuyacağım. Doğru mu anladım? Yok, ben konuştuğumda hemen sen çevirirsin. Oldu mu? Hayır. Tamam, ben hazırdayım. Evet. Şimdi ben enerji politikaları senaryosu dikkate alındığında 2040 ekran paylaşımı geliyor herhalde herkese, değil mi? Ekran paylaşımı geldi mi? Geliyor hocam. Yalnız sesiniz çok kötü. Çok bozuk geliyor. Sesim mi? Evet. Yaklaşayım mikrofona. Evet. Enerji politikaları senaryosu dikkate alındığında 2040 yılında hidrolik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının payları hidrolik, nükleer ve petrol paylarını geçecek. Fakat grafikte başka bir açıdan incelendiğinde kömür açık ara liderliğini koruyacak. Petrol dışı diğer kaynakları da artışlar kaçınılmaz olacak. Bu grafik önceden yapılmış. Oğuz Bey biraz önce de bahsetti. Yani hayaller İstanbul ama gerçekler Çemişkesek maalesef. Hayaller bunlar tabii politik senaryolar. Peki günümüzde bu nasıl olacak? Şimdi onu biraz inceleyelim. Günümüzde nasıl? Onu bir bakalım. Hızlı bir şekilde fazla da vaktimizi almadan onu incelemek. Şimdi biz makine mühendisliği bölümünde enerjiyi iş yapabilme kabiliyeti, iş yapabilme yeteneği olarak enerjin varsa iş yapabilirsin. İş yapabilme yeteneğidir, iş yapabilme kabiliyetidir. Biz enerjinin üretimi ve tüketimi, makine mühendisliği olarak enerjinin üretimi ve tüketimi konusunda sizlere biraz bilgi verelim. When taking the critical energy scenario into consideration, in the year 2040, renewable energy sources shares are going to replace the shares of hydraulic, petrolic, and atomic sources. But when we analyze the graph from a different perspective, coal is going to maintain its leadership, and the increasing in the other sources than petrol will be inevitable. This graph was previously prepared for the year 2040. So what are the facts for today? Of course, those are positive expectations that we have, but now we are going to talk about today's facts. When we talk about energy, we're talking about workability and the ability to work and power and have power. Şimdi dünyada birinci enerji tüketim kaynaklarına göre dağılımına bir bakarsanız bu petrolün Haziran 2021'de yayınladığı bir istatistik. Petrol açık ara liderliğini koruyor.
Petrolden sonra kömür %27'yle, daha sonra doğalgaz. Doğalgaz payını gittikçe artırıyor ama %24'ten %24'e petrolden biraz pay kalıyor. Ama görüldüğü gibi yine petrol enerji tüketiminde liderliğini koruyor. Yenilenebilir enerjide gözle görülebilir dünyada bir artış var. Ama gerçekten böyle. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de nükleer enerjimiz olmadığı için yine bu Haziran 2021 petrol lider enerji tüketiminde, doğalgaz kömürü geçmiş durumda. %26 kömür, %27 doğalgaz, hidroenerji kaynaklarımız %11, yenilenebilir enerjiye de büyük bir artış var. Zafer Hocam onu belirtti. When we take a look at the energy sources shares used in electric production, considering the new political scenarios, this is a study that was published in July 2020, and we see that the numbers for the 2000s, we see that coal is, as we said, keeping its leadership, following by it is natural gas, and then we see hydraulic sources, and we see that as years pass, renewable sources are raising in importance and raising in usage at the same time, and we see that nuclear or atomic sources are raising consecutively. Günümüzde dünya enerji tüketiminde öncelikli kaynaklar petrol, doğalgaz ve kömür gibi yenilenmeyen enerji kaynakları. Özellikle doğalgazın çevreyi daha az kirletmesinden dolayı enerji tüketimindeki payı gün geçtikçe artmaktadır. Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi 2019'dan 2020'ye tüketim yüzdesi bir miktar düşse de dünyanın en çok kullanılan enerji kaynağı petrol. İkinci sırada ise maden kömürü. Üçüncü sırada üretim ve tüketimi hızla artan doğalgaz bölümü. Her dönem belirli bir enerji kaynağı önem kazanmış. Kömürün yerine zamanla petrol almış, daha sonraki yıllarda doğalgaz önem kazanmış. Hatta Türkiye'de enerji tüketiminde doğalgaz kullanımı kömürü geçmiş. Günümüzde ise kriz anlarında en önemli soru ise gidişat nereye doğru? Eskiye dönüş mü olacak, yoksa atom enerjisine yönelim mi artacak veyahut da alternatif enerji kaynakları mı geliştirilecek? Mühendislikte kurulum masrafları, işletme masrafları optimum bir noktada olması arzulan. Fakat güvenlik, en önemli sağlık, çevresel koşullar ileri teknolojiyi ve yüksek maliyetleri gerektiren hususlardır. Kirli enerjinin temizlenmesi kurulum ve işletme masraflarını arttırır. In our today world, primary energy sources such as petrol, natural gas, and coal are non-renewable. Natural gas, especially because of its minimum harm on environment, is being used increasingly in energy production nowadays. As you can see in the graph above, the energy source used the most in the world is petrol. Natural gas has raised from third place to second place in 2020, with the raising in its production and consumption. In third place comes coal, that went from being in second place in 2019, and usage of it is continuously decreasing. Every period has a certain energy source growing in importance. Petrol took the place of coal with the time, and later on natural gas also grew in importance. The important question to ask nowadays and in crisis moments is, where are things going? Are we going back to old traditional sources, or is the usage of atomic energy going to increase, or are other energy alternatives going to be developed? In engineering, installation expenses, managing expenses are wanted to be in an optimum point, but security, health, and environmental conditions need developed technology and high expenses. The cleaning of brown energy also adds up to those expenses. Şimdiki tabloyu gördüğünüzde arkadaşlar bu 2021 Aralık Türkiye'nin üretim AŞ'den alınmış bir istatistik bilgi. Türkiye'nin kurulu gücü yaklaşık 100.000 megawatt'a ulaşmış.
1 megawattlık rüzgar türbininden 100.000 adet olduğunu düşünün veya 1 megawattlık güneş dalgasından 100.000 tane 1 megawattlık güneş dalgasının değerlerine yaklaşmaktadır. Bunları nereden elde ediyoruz? Bakın yoğunlukla doğal gaz ve kömür ağırlıklı bir üretim söz konusu. Türkiye'nin kirli gücünü aklınızda lütfen tutun. Yıllar itibariyle ise kirli gücün artmasını görüyorsunuz. 2015'te 146 megawattken 2020'de 95.890 megawatt, 2021'de de artık biraz önce söyledim. Peki bunların dağılımı ne? Dağılımlarını şöyle vereyim. Kömürün 2010 yılında %24.13 iken %20.45'e düşmüş. Hocam kusura bakmayın bölüyorum. Sesiniz çok karışık geliyor şu an. Evet, gelmedi mi? Buraya kadar gelmedi mi? Türkiye'nin lütfen kurulu gücü yaklaşık 100.000 megawattır. Çevirir misiniz? Ve dağılımlarda tabloda verilmiş. Hocam sunumumuz ilerlemiyor galiba. Hala ikinci slaytta mıyız? Gelmedi mi? Hocam ikinci slaytta mıyız şu anda? Sunumumuz ilerlemiyor çünkü. Hayır, ben 4. slayta geçtim. Yok hocam, ilerlemiyor sunumumuz. Tekrar ben bir bakayım. Hocam hızlanabilir miyiz? Tamam, ben devam edeyim lütfen. Tamam. Bitsin çocuklar. Ekran slaytı yollarız. Türkiye'nin kurulu gücü yaklaşık 100.000 megawatt'a ulaşmıştır. Bunun büyük bir bölümü karbonhidrat yakıtlardan elde edilmektedir. Doğal gaz ve kömür yenilenmeyen enerji kaynakları. Turkey's installation power is 100,000 megawatts right now. Most of it comes from carbon sources such as coal and natural gas, which are non-renewable sources. Paylaşım değişti mi arkadaşlar ekran? Geldi hocam. Şu an değişiyor. Gayet güzel. Evet. Tamam. 2020 yılında 95.890 olan megawatt olan ihtiyacımız 2021 yılında 100.000 megawatt'a yaklaşmıştır. Our need that has come to 95,890 in 2020 has come to 20,000 in 2021. 2010 yılında kömürün payı, elektrik üretimindeki kömürün payı, kurulu gücümüzdeki kömürün payı %24.13 iken 2020 yılında 20.45'e düşmüş. Sıvı yakıtların payı %3.2 iken 0.20'ye düşmüş. Doğal gazın payı %26 iken %22'ye düşmüş. Yenilenebilir enerji kaynaklarında da görüldüğü gibi büyük bir artış var. 0.22'den %1.57'ye hidrolik kaynaklarımızda artış var. Jeotermal ısıda bir artışımız var. Rüzgarda gözle görülebilen 2010'dan %2.67'deyken %10'lara yaklaşmış. Güneş ise 2010 yılında hiçbir güneş üretimimiz yokken 2020 yılında 6.95 değerlerine ulaşmıştır. We can see here by comparing the numbers from 2010 to 2020 that the coal usage has raised, liquid fuels have decreased. We also see that natural gas numbers has raised from 13 to 21.5.
we also see that our renewable sources have raised in a very magnificent way from 107 to 1,502. We can also see that multi-fuels have decreased since 2010. Hydraulic sources at the same time have raised, geothermal sources as well. And we see that also our wind sources have raised in a magnificent way. And we see that our solar systems, while they were at the 0 point in 2010, have raised in a very magnificent way. Brüt enerji üretimine bakıldığında ise yıllara salih 2020 yılında 305 milyar kilowatt saat olan enerji üretimimiz 2021 yılında %8 artarak 331 milyar kilowatt saate ulaşmıştır. We can also see when we look at our electric production consumption balance that it has raised since the year 2015 to 2020 by 8%. Görüldüğü gibi bu değerler çok yüksek değerlerdir. Dünyada 2020 yılında nükleer santrallerin toplam kapasitesi yaklaşık 500 gigawatt seviyesine ulaşmıştır. 2030 yılında ise 700 gigabayt dolaylarında olacağı belirtilmektedir. Ülkelerin nükleer santrallere yönelmesinde elektrik üretim maliyetinin düşük olması, enerji arz güvenliğinin sağlanması, nükleer yakıt fiyatlarının elektrik maliyeti üzerindeki küçük etkisi, sera gazı salınımının olmaması ve iklim değişikliğiyle mücadele etkisi, enerji üretiminde kriz anlarında anlık dışa bağımlı olmaması sayılabilir. En son Ukrayna Savaşı'nda gördük. Savaşsız bir dünya dileğinde Oğuz Bey'in dileklerine ben de katılıyorum. Savaşsız bir dünya ama işte enerji krizleri savaş anlarında görüldüğü gibi üst derecede dünyayı etkiliyor. Atomic stations have reached a total capacity of 500 gigawatts in 2020. It's also expected for them to reach 700 gigawatts by the year 2030. Reasons why countries are directed to atomic stations are the expenses of producing electricity are low, energy demand security is provided, the atomic fuel prices have a little effect on electricity expenses, that there is no emission of greenhouse gas, which has an effect on the fight against climate change, that energy production is not relying on the exterior and price moments. I totally agree when we talk about war, especially the situations going on right now, because energy sources can be have very important roles in crisis and war situations. Şimdi ülkemize dönecek olursak tabii herkes bir dünyada enerji senaryoları yazıyor ama biz de kendi milli ve yerli enerji senaryomuzu yazmamız lazım. Elektrik tüketim talep artışında ülkemiz Çin'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada yer almakta. Türkiye'nin enerji talebi 2021'de 331 milyar kilowatt saat olduğu dikkate alındığında her yıl %10 artsa 2023 yılında yaklaşık 400 milyar kilowatt saati geçecektir. Bazı istatistikler bilgiler bunu 500 milyar kilowatt saate doğru yaklaşacağını da söylemektedir. Büyüyen ekonomi, elektrik tüketimi ve nüfus yapısı karşısında enerji arz portföyümüze bakıldığında petrolün %92'si, doğalgazın %98'i, kömürün %20'si ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. Yani enerjide dışa bağımlılığımız yüksek. Hidrolikler dahil yenilenebilir enerji potansiyelimizin büyük bir kısmını devreye alabilsek dahi 2023 yılındaki elektrik tüketim miktarının ancak yarısını veya yarısından biraz fazlası karşılanabilecektir.
When we talk in terms of our country is in the first place in Europe and the second place internationally after China in terms of the increasing and the demand on electric consumption. When it's seen that the demand on energy in Turkey was 331 million kilowatts hour in 2021, and with a 10% of increasing every year, it will almost pass over 400 million kilowatt hours in 2023. Some statistics even say it might pass 500. When we take a look on our energy demand portfolio comparing to the growing economy and the electric consumption and the population structure of Turkey, 92% of the petrol, 98% of the natural gas, and 20% of the coal demand is being met with imported sources. Including hydraulics, even if all our renewable sources were used, it can only meet the half of the needed consumption amount of 2023 or a little bit over that. Evet, gün geçtikçe ve teknoloji geliştikçe güneş ve rüzgar enerjisinin kurulum maliyetleri düşmektedir. Yine de süreklilik ve kapasite bakımından günümüzde doğalgazın yerini almaktan çok uzak. Fakat doğalgaz dışa bağımlılığı arttırmakta ve günümüzde olduğu gibi kriz anlarında kontrol edilmesi oldukça zor. Ayrıca 1330 megawattlık Keban hidrolik santralini ele alırsak 1330 adet 1 megawattlık rüzgar türbini. 1 megawattlık rüzgar türbini içinde 700 ila 1000 metrekare bölü megawatt bir arazi harcanacağını, yani bir dönümlük bir arazi harcanacağını düşünürseniz 1 megawatt güneş enerjisi içinde yaklaşık 10 dönüm, yani 10.000 metrekare bölü megawatt arazi gerekmektedir. Bugünkü teknolojiyle rüzgar ve güneş santrallerinin kurulum ve imalat masrafları oldukça yüksektir. Yine de bu sistemler hidrolik sistemlerin verdiği gibi enerjiyi sürekli veremezler. Sanayinin ihtiyacı olduğu zamanlarda anında devreye giremezler. Pik zamanlar dediğimiz zamanlarda. Barajlar gibi enerji depoları değildir. Biliyorsunuz, enerjiyi ürettiğimiz anda tüketmemiz gerekir. Ve sanayi de enerji tüketilir ve sanayinin çalıştığı pik zamanlarda tüketilir. Gibi problemleri çoğaltmak mümkündür. Peki bu gibi sistemleri devreye sokmaktan vaz mı geçeceğiz? Ozan Bey söyledi. Sıfır emisyon için, sağlık için, en önemlisi sağlık için sıfır emisyon için mutlaka enerji çeşitliliği için kesinlikle vazgeçilmeyecek. Evet. Days pass and technology develops, the installation expenses of solar and wind energy sources are becoming lower, but it is yet far away from replacing natural gas in terms of sustainability and capacity. But relying on natural gas is far away from being controllable in crisis moments like the ones happening nowadays. Other than that, we need 1,330 wind turbines of 1 megawatt to replace a 1,330 megawatts Keban hydroelectric station. And we need 10 acres of land for 1 megawatt of solar energy. Yet again, these systems would not continuously give energy like the hydraulic system and can't get involved at times that industries have heavy needs of energy. They are not energy storages like dams. A lot of other problems can be counted. So do we give up on involving these systems? That would be a big no for two reasons. Zero emission and health problems, as Mr. Ozhan has previously mentioned, and energy diversity. O halde ne yapmak gerekir? Değerli hocam, toparlıyoruz çünkü çok Evet, uzadı. biliyorum. Açılış oturumu çünkü ikinci oturuma geçmemiz gerekiyor. Bitti zaten. Tamam, sunum oldu çünkü hocam. Hızlıca. Tamam hocam. O halde ne yapmak gerekiyor? Bu forumda birbirinden değerli bilim insanları çözüm için tartışacaklar. Çalışmalarını sunacaklar. Forumun başarılı geçmesini ve tüm insanlığa faydalar getirmesini dilerim. Hepinize katılımınızdan ve yoğun emeğinizden dolayı şahsım ve İstanbul Aydın Üniversitesi adına şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Zafer Hocam 19 Mayıs Üniversitesi'nden bahsetti. Ben biliyorsunuz 19 Mayıs Üniversitesi'ndeydim. Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi'ne geçtim.
19 Mayıs Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kuruluş dosyasını hazırlayan hocayım. Bu konuda da onur duydum. Şimdi tabii Samsun Üniversitesi'ne Uzay Bilimleri Fakültesi aktarıldı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. So in this case, what we need to do, in this forum, very valuable scientists are going to discuss and present their researches to find solutions. I really hope that this forum meets its goal and benefits all of us. And I want to thank you on the behalf of myself and Istanbul Aydın University for joining us today and making such big efforts. Thanks to everyone who has worked in this. The 19th of May, university was mentioned, and I have worked there previously before Istanbul Aydın University. So I was very proud to hear its contributions. Thank you very much. Sabrınız için de çok teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Biraz yaptık, süreyi aştık ama Süreyya Hanım herhalde telafi edilebilir bir durumdur bu. Değil mi? Evet hocam. Yani öğlen arası telafi edeceğiz ama. Oturumumuz böylece sona eriyor. Oturuma katılan tüm arkadaşlarımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve oturumu sonlandırıyoruz. Var mı oturumda bir tartışma, soru cevap kısmı? Süreyya Hanım. Sesiniz gelmiyor. Soru varsa da alabiliriz. Hocam açılış oturumu yani yazabilir arkadaşlar, sonra cevaplayabiliriz. Zafer tamam. Hocam, peki, ikinci oturuma hemen başlıyor muyuz? Bir 5 dakika ya da 15 dakika mı? Nasıl yapalım? Bence yurt dışında olan arkadaşlar yazıyorlar değerli hocam. Hiç ara vermeyelim evet, isterseniz. Uygun görürseniz tamam hocam. açığı kapatmaya çalışalım. Uygun görürseniz Devam Reşat Hocam. O zaman şimdi sağ olun. Teşekkür hocam. İngilizce olarak devam edecek olan COP26 ve iklim değişimiyle küresel mücadele panelimizle devam ediyoruz. Thank you very much, Süreyya Hanım. Dear colleagues, distinguished colleagues, you're welcome again. I kindly invite Professor Dr. Hüseyin Toros to continue and to chair the sessions. Please, Professor Toros, are you here? Sorry, I am here. Okay. Yeah, Professor, you're welcome. It is really great opportunity for us to continue this session in the first parts of our forum. And you're welcome again. Professor Toros is one of our colleagues in Istanbul Technical University Meteorological Department, and who is specialized in atmospheric sciences and meteorology, mainly involved in numerical modeling and air quality. And for 3 years almost, he has a great efforts on the establishment stage of Istanbul Technical University Professional, Technical and Anatolian High School in Ortaköy. So he had too many papers in the air pollution and some previous other admin efforts at the Istanbul Technical University. So Professor Toros, you're welcome. Please, you should chair the first 3 participants. Later on, I try to go ahead. Thank you very much. Thank you very much. Dear participants, welcome to COP26 and International X for Climate Change section meeting. As you know, we have been producing continuously since 1850s, and our comfort life is increasing, but these developments have brought environmental problems. We are faced with a global problem like climate change and depending other hazards. We can solve this problem together. We can increase efficiency and we reduce waste. I hope this kind of studies will benefit for protect our environment. Dear participants, in the section, 6 different variable experts will make their presentation. We want to begin with Mr. Selahattin İncecik. I want to give some information about Mr. İncecik. He graduated, undergraduate ITU in 1971. He finished his PhD also in ITU. He
studied for postdoc in Pennsylvania State University, and he will present. He is a professor in ITU in 1996 since. He has research in atmospheric science like air pollutions, ozone, and modeling. He has a lot of projects supported by NATO, Turkish Scientific and Technical Research Center, ACM, İSKİ, Ministry of Environment, Urbanization, Climate Change. He has a lot of international members like Editorial Journal in Atmospheric Science, Acoustic Remote Sensing Executive Board, NATO ITM Air Pollution Modeling member, International Society Engineering Education National Committee like. He has awarded Nobel Prize 2007 due to his studies chemicals, radioactive effects of halocarbons during Intercontinental Panel on Climate Change special report. And now Mr. İncecik will give, he present the subject is recent developments in short-lived climate pollutants. He is my teacher also. We have together do a lot of studies. Thank you, Mr. Selahattin İncecik, for their time. Now the screen and the microphone for you. Thank you very much, Professor Toros, for your kind words. First of all, before starting my words, I hope, and we hope also, humanitarian tragedy in Ukraine will be ended as soon as possible. Now, I want to thank to Professor Zafer Aslan for her invitation to this important forum. Now, in this 20 or less minutes, I will talk about a different topic in air quality and climate cross-section. This is the recent developments in short-lived climate pollutants. In this contents, I will talk about the climate change and WHO and lived climate pollutants in the atmosphere, strategies, and black carbon, climate, health, ozone, methane, and the HFC, and also the mitigation efforts, and the coalition idea is the first time, and finally conclusion. As you know, as the climate change, Paris Agreement to reach this agreement, the goal of limiting warming 1.5 degrees or even 2 degrees, as you know very well, and the last COP26 meeting, many contributions are above this level. Now, rapid reduction of carbon dioxide emissions, we know that it is absolutely necessary, but will not in itself be sufficient, because if we look the contribution to warming, you may see carbon dioxide, methane, VOCs, halogen gases, and black carbon, nitrous oxide, and others. You can see from the IPCC 6th assessment report all these warming and all these gases contribution to warming. IPCC special report, the impact of 1.5 centigrade stresses that deep reductions in emissions of non-carbon dioxide sources, particularly the
air pollutants, for example, methane and black carbon are also critical. If you look at the radiative forcing and warming characteristics from IPCC report, we may see easily here carbon dioxide and methane and others at the right hand, including black carbon, but the other one is indicating especially or and others at the left-hand side. So if you look the CIMIT table radiative forcing by emitted combined over 1715 to 2011, carbon dioxide is the first one for the effective radiative forcing, watt square meter, 1.68. But the second one, methane, is very important, closing to 1. And other greenhouse gases and black carbon and other followed. In 2018, the first WHO Global Conference on Air Pollution and Health was held in Geneva. I was attended this conference, and during this conference, the key result was announced by the general director, who approximately 7 million premature deaths annually are due to effects of air pollution, and 4 million of ambient air due to the ambient air or outdoor air pollution. So it's very important figure, especially for elderly people and children are vulnerable to the impacts of air pollution. Let's look the other face of the problem. Now, we know that the short-lived climate pollutants in the atmosphere is a very new topic because of black carbon, for example, along with and tropospheric ozone, and some HGFCs is responsible for 1/3 of current global warming. These pollutants also have adverse effects on public health and the environment. And short-lived climate pollutants stay in the atmosphere for a shorter period, unlike long-lived greenhouse gases. For example, black carbon stay between 4 and 12 days. Methane is 12 to 15 years. Also, tropospheric ozone, several days. I'm talking the ground level ozone, not the stratospheric ozone. And there's some hydrofluorocarbons, it's about 15 years. And deep carbon dioxide reductions are required to protect the climate in the long term, but the situation is different for short-lived pollutants. Strategies on this, the key strategies for the global fight to reduce greenhouse gases refer to large-scale energy efficiency and the use of new technologies. For example, climate policies under UNFCCC cover the climate impact of aerosols, including the black carbon and ozone, in long-lived greenhouse gases. So this situation requires the different evaluation of the emission reduction strategies for the short-lived climates pollutants and implementation of strategy. Now, if you look to the problem by reducing black carbon and methane, it will also slow down the expected warming by 0.5 centigrade degree until 2050. It's very important figure and level. If you think the 1.5 centigrade, about 7 million
additionally, about 7 million premature deaths will be prevented each year, according to WHO. And also it will be possible to prevent annual product loss of up to 30 million tons. And if you look at the short-lived climate forces and carbon dioxide, there is a warming effect by carbon dioxide, it's clearly seen here, and methane also, and the black carbon also, and ozone. But the other nitrate, organic carbon, and sulfate and cloud indirect effect on the negative part or cooling effect. After this reality, it is predicted that of climate pollutants in increasing global warming may continue for many years. However, will be an opportunity in terms of their impact on global warming. An additional warming effect will be created by accumulation of black carbon on snow and ice, especially in Arctic area. Mitigation of short-lived climate pollutants. This reduction will have positive co-benefits for climate and air quality and agricultural production and human health in the near term. This coalition, this is a typical coalition. This coalition identifies the 4 immediate areas of action. The first, reduction of BC from heavy tonnage diesel, especially diesel vehicles. Second, reducing these pollutants in the HFC, and finally acceleration in the reduction of methane and black carbon and in oil and gas production. If you look at the black carbon, it is a typical component of particulate matter. And if you look, if you remember the PM1, PM2.5, and PM, and this family can be addressed in black carbon. About 19 of global emissions come from the transport sector. So the transport sector is the key sector to mitigate the black carbon. And the most effective absorptive aerosol in the visible spectrum absorbs all wavelengths of the solar radiation. Black carbon is a component of fine particulate matter. I mentioned what PM1 means that the diameter of the particulate 1.0 and less. Black carbon consists of pure carbon in several linked forms. It is formed through the incomplete combustion of fossil fuels, biofuel, and biomass, and is one of the main types of particle in both anthropogenic and naturally occurring soot. And when we look globally, this problem, especially for transportation, diesel vehicle should be mitigated from the globally. When we look at the spatial variability of the black carbon in the worldwide, Asia, Africa, Latin America contribute about 88% of global black carbon emissions. You can see from graphics, and the red points indicates the locations and the countries. Another view, most of the emissions are from developing countries. So East and Southeast Asia, Central and Southern Africa, and partly in some of the locations. And I want to skip here. From the IPCC 2007 report, radiative forcing of black carbon from fossil fuel is plus positive 0.2 watts per meter.
figure. And the additional radiative forcing of BC through the effect of snow and ice on the surface albedo is the positive 0.1 watt per meter. After carbon dioxide, the black carbon emissions make the biggest contribution to global warming. So the reduction of black carbon will be very important to affect the climate. And the transport sector, the coalition's heavy-duty diesel vehicles and engines initiative works to catalyze the major reduction in black carbon through adoption of clean fuel and vehicle regulations and supporting policies. So a forced focus on diesel engines in all these figures indicate the importance of the transportation, about the 3.2 million deaths per year and 19% of black carbon. So for the health view, about the 300 to 700,000 premature deaths in 2030 are expected. And black carbon, excuse me, now the second important key issue is the methane. Methane is 25 times more effective than carbon dioxide. 60 to 70% of methane emissions occur as a result of the human activities, production, storage, and transportation of oil and gas industry. Agriculture and waste management are the main sources, especially with the livestock producing about 31% of global methane emissions. You can see from this picture, from naked eye, this is a typical petroleum storage tank, but if you use the infrared camera, you can see the methane easily. The methane concentration has also increased by about 150% since 1750, while its share in the total radiative strain has been 20%. So the methane emissions are predicted to increase by 20% by 2030 if the aggressive reductions are not implemented. You can see easily the methane emissions is still increasing. Well, the question is how to reduce the methane emissions. There are several possible answers. One is renewables of systems used in the production, storage, and the transportation of oil and gas in coal mines, and can be reduced also from livestock operations of animal feeding practices. And the garbage is a major source of methane waste. If you look the waste management to the problem, capturing methane in landfills in an effective mitigation strategy. And the third one is the ozone. Ozone and climate is very jointly as a joint behavior. The third most important greenhouse gas after carbon dioxide and methane is ozone. Its long-term value with its global impact is a problem, and long-term ozone concentration are mostly determined by global methane emissions. So there should be a linkage, and the global ozone is gaining in importance here. If you compare from a study published in 2020, ozone and economical loss relationships are very important.
ozone damage plants and leads to about 11 to 18 billion US dollar worth of crop losses each year. This is important, especially for Northwest Europe, in European continent. Here, by acting on climate and air pollution, together we have the opportunity to take advantage of synergies between the Paris Agreement, climate goals, and the United Nations Sustainable Development Goals to improve lives now, limit future climate. So human source emission variation in 2030 using the base of 2005 indicating are very interesting by using large scale transport, agriculture, industrial process, and the waste sectors especially. HFCs are man-made greenhouse gases and are used in air conditioning, refrigeration, and solvent making, foam materials, and aerosols. Many HFCs can remain in the air about 15 years, although less than 1% of existing greenhouse gases is extremely high, and the coalition partners seek to reduce HFC emissions, strive to spread climate-friendly new alternative gases. Benefits of reduction of all emissions. Now, if you look from the all emission view, if the measures are implemented by 2030, the global temperature potential increase predicted for 2050 could be halved according to reference scenario based on the current policy in. So the amount of regional temperature, the increase also decreases. Now, what management is needed on this point? UNFCCC Long-Range Transport Pollutant Convention, Gothenburg Protocol, it was reviewed in 2012, regulation of national emissions, and Climate and Clean Air Coalition was by 6 countries and UNEP in 2012. The Climate and Clean Air Coalition has a target realizing benefits of climate, health, food, and energy by reducing short-lived pollutants. This is a new global, and the preliminary studies on a voluntary basis, 2000 in Mexico, it was established after establishing this, new participants, especially this coalition, expanded to 37 member countries, and EU was included. Now the number of 94 as of May 2014. Those are the member countries. Conclusion, multiple benefits of climate, air quality, health, and sustainable development, aside from contributing to limiting global warming, strong reductions in methane, black carbon, and the ozone have other for sustainable development. So they protect health and avoid premature deaths by improving air quality. And in addition, the crop losses, they can prevent the climate from reaching tipping points. So long-term climate impacts and make adapting to climate change harder, especially for the poor and most. And carbon dioxide, both carbon dioxide and air pollutant should be taught together for designing and selecting climate and air quality measures. Now, some technologies that are promoted
as climate-friendly combustion of biomass and other biofuels for home heating or transport, for example, particulate matter, including black carbon, then the technology it replaced then continue to harm human health and the potential warm the climate. And from now on climate change and equality will be considered together. The 18th World Culinary Congress was held in 24th to 27th of September 2019. I want to thank, I hope my time. Thank you very much, Mr. Sırat İncecik. You have present very nice and valuable presentation about the subjects. We have no time, so we will continue presentation other subjects. You can ask your questions, Mr. İncecik, via email. You can see İncecik's email in chat. Now, Mr. Professor Abdel Wahab from Department of Meteorology, Faculty of Science from Cairo University. His studies characterization and impacts of heat waves in northern and southern Mediterranean basin. Before his studies, I want to give some basic information about he is working as a professor at the Cairo University in Egypt since 1977. He studied his PhD in atmospheric science and dynamics, Moscow Institute of Physics and Technology. He studied his master's degree in atmospheric physics and dynamics in Cairo University. He studied a lot of subjects in atmospheric science. He specializes his weather modeling, climate change, air pollution. He is currently teaching and consulting in the field. Principal investigator and co-director many scientific projects, including establishment of the Earth Observation Satellite Data Receiving Station at Cairo University. Established Climate Research Laboratory at the Faculty of Science, Cairo University, to model climate changes over the Middle East and North Africa. Conducted a project in Nile Basin Precipitation and Early Warning System of Flash Floods with National Forecasting Center, Ministry of Research and Irrigations. Mr. Abdul Wahab is not now in the meeting, so his studies will be presented Mr. Zafer Aslan. Mr. Zafer Aslan, please, screen and microphone for you. Dear Professor Toros, thank you very much. I would like to keep the time because we have almost 1 hour delay from the firm schedule of our conference by considering all the patience of our participants. I try to present his paper, Professor Wahab's paper, on behalf of himself. We met with him at International Theoretical Physics Center in 1990s. He was one of the associate research group there. So still we have some ongoing activities together with Professor Wahab and his students. So in this speech, unfortunately, he would not be able to join with us with the other reasons, sudden changing. So his presentation is related with the characterization and impacts of heat waves in northern and southern Mediterranean basins. So if I go down,
the data where they and his co-authors had been considered related with the atmospheric parameters, and they applied some regional models like COSMO, 45 and 80. So they just consider 5 individual stations, local area like Daba, Matruh, Hurghada, Cairo, and Aswan. So they also consider long-term data registered at the Meteorological Organization beginning from 2005 up to 2040. So by considering the methodology, they had taken into account different kinds of the indexes, like annual number of days when temperature is more than 20 degrees Celsius, warmest daily temperatures for every year, and coldest daily number of days, and the mean differences between daily maximum and minimum temperatures, and the annual number of days with at least 2 consecutive days when temperature is less than 10 percentile, if they consider the all total number of days. And percentage of days, if it is more than 90 percentile, they also consider. And when the days less than 10 percentile, it is also included. And heat wave magnitude, the mean temperature of all heat wave events is another indicator, and the amplitude also another indicator, and heat wave numbers, their frequency is another essential indicator, and duration also, length of the longest heat wave events in that latitudes, and the heat wave frequency and cold wave numbers. They are all indicators which they have been considered to apply their methodologies. And if you look at the general results, here we have noticed some simple time series analysis, including the linear trends. As you see here, the first station in Matruh and Daba and Aswan, and also Cairo and Hurghada. So they have the serious increasing trend in Aswan, Hurghada, even in Cairo, but a little bit less gradational trends in last 2 stations. And if you look at the cold wave numbers, they have recognized that the decreasing trends in first 3 stations, 3 study areas. First one is the Daba, and then Matruh, and then Aswan, but slightly increasing have been observed in Hurghada, and important increasing have been observed in Cairo. So if you look at the conclusion, they have summarized the heat wave frequency and duration. These 2 variables have been increased for all stations. And this is very important results of the study areas, and number of discrete cold wave events decreases at all stations except Cairo and Hurghada. They shows the different behavior according to the reanalysis data. And what about the remark? They still go ahead for their studies by considering the different models, regional and large scale models at the study area available at Northern Mediterranean. And still their study is going on. So Professor, thanks for your all attentions. If you have some questions, we can forward your questions to the email addresses where you see here. Thank you very much, Professor Torres. Thank you very much, Professor Wahab, for important presentation, joining with us with his presentation and with his group. Thank you. Professor Torres, we cannot hear you. You should open your voice, please. Professor Torres, we cannot hear you. Sorry, I can't open the microphone. Thank you very much, your presentation. Again, we have no time, so is there any question? You can connect with Wahab via email. I write his email to chat. Now, the other subject, assessment of expected changes in bioclimatic variables over Marmara region and their impact on Marmara forest. This study will be done by Yurdanur Ünal. He is a professor in atmospheric science in ITU. She is working
in ITU since 1984. She studied his master degree and PhD degree in USA in atmospheric science. She is working as a professor in ITU since 2012. She has a lot of studies in atmospheric science, atmosphere-ocean interactions, climate changing modeling, meteorological disasters, climate scenarios, regional modeling, Cosmo, European Wind Atlas projects, many others published in the rated journals. Mr. Yurdanur Ünal, now microphone and screen for you, please. Thank you very much for a nice introduction, Professor Toros. I would like to start my talk by wishing peace for Ukraine, first of all, and then let me share my screen first. Sorry, this one. Okay. Is everyone able to seeing the slides, yes, right? Yes, yes. Okay. The title of my talk, as you mentioned, assessment of expected changes in bioclimatic variables over Marmara region and their impacts on Marmara forests. Right? This is a collaborative research we are doing currently, and the people are working on this. The list of people are given in this slide, actually, working on this project. The institutes like Istanbul Technical University, Karadeniz Technical University, and Marmara Forest Research Institute are collaborating on this project. Okay. Now, let me start with a little bit motivation, all right? We know that global climate change has already an observable effects on our environment. Like we see glaciers have shrunk, ice on rivers and lakes is breaking up earlier than before. Plants and animal ranges have shifted to the higher latitudes or higher altitudes, and trees are flowering sooner now, right? So the observations shows that the global average temperature has been increased 1.2 degrees Celsius within the last century, and the Intergovernmental Panel on Climate Change, shortly IPCC, forecast a temperature rise of 2.5 to 10 degrees at the end of 2100. So that means the average temperatures are increasing, but at the same time, of course, precipitation regimes over the globe is changing. Right? It is well known that the rate of temperature change will increase. Levels of greenhouse gases in the atmosphere is amplified at high altitudes as well, and high latitudes, sorry. And for example, polar regions will warm faster than tropical regions. And even we see these sort of temperature rises nowadays, all right? What else? So as we mentioned earlier, since the warming is not evenly distributed over the globe, all right? Some regions will have warmer conditions than the other regions. So especially when we focus on the geography in which our country is located, like Mediterranean basin, this Mediterranean basin is one of the important climate change hotspots due to the pronounced warming and drying projected under the future emission scenarios, right? So that means regions' climate is especially responsive to global warming, and it's exposed to the greater risk of climate change, right? And we know that the increase of 2 degrees Celsius temperature, global temperatures, compared to the pre-industrial levels, might have really serious impacts on the natural environment and human and health
and also well-beings of the human beings, right? Countries try to fight, of course, against the increase in our carbon dioxide and put into some practices or some practice mechanisms in order to cope with the Paris Agreement, actually, and try to limit the increase of global temperature under 2 degrees Celsius. So what we are doing first, we are trying to, as climate scientists, we are trying to understand how this climate is going to change in the future. And in that sense, we are using the climate models, right? Like the long-term forecasters, right? But when we consider the global climate models outputs, we see that their resolutions are pretty coarse, and then it is not usable in order to do the impact analysis in regional scales. So that means regional high-resolution climate projections are essential in order to address the impacts. And another issue is the long-term effects of climate change will be seen on the forest areas. Like that means, for example, adaptation in forests to climate change is required for substantial forest management. We know that the currently Earth's forest and soil absorb about like 30% of atmospheric carbon dioxide emissions, and partially through forest productivity and restoration, right? So that means that planting new trees is one of the most effective ways to reduce atmospheric carbon dioxide and limit global warming. Right? So, and some of the studies show that the ecosystem could support like another like 900 million hectares of forest area. So that if we plant those areas with the forest trees, and then at least we can reduce 25% of the emitted carbon dioxide to the atmosphere. Right? Even the problem is even once the trees are planted, it will make them take a century to grow, all right, to reach a maturity. Then we need to be carefully implant the trees. See, we need to understand what type of trees are survive or can survive for the future climates or for a certain regions, all right? Or that it's very crucial to find out which climate conditions will occur, first of all, in the forest areas in the future, and also which tree species will be more adapted to survive on these conditions. This is the main topic of my talk actually here. And I'm going to just briefly explain what are the methodology we follow. We first try to do regional climate modeling. We select the Earth system model from the CMIP5 models. And then by using the worst case scenario, RCP 8.5 scenario, which means it indicates, this scenario indicates that at the end of the century, the greenhouse warming or human being influence on the atmosphere is going to cause a kind of 8.5 watt per meter square forcing on the system. So what we are doing, since the Earth system models have large grid resolution, we just downscale it to the smaller scale, like through these steps by using these ranges. And then our focus is the Marmara region, which is shown in this inner square with this plot, all right? So, and then after doing this regional downscaling of the climate simulations, global climate simulation, we use species distribution modeling. In this case, the model is used is the maximum entropy modeling of species geostrophic distribution developed by MIT. And what we give to the model is the topography and climatic data. This can be current conditions or future conditions under different emission scenarios. And generally, we give these bioclimatic variables into the model.
and then model predict the species distribution. Of course, these are the models define which species are going to be interested to do the analysis, all right? So like eventually we obtain some results about the species distributions, right? Sorry. And what we do, we do the analysis for the current climate conditions and then obtain current species distribution and then compare it with the current distribution, all right, with the observations actually, and then do the future climate simulations and then run the maxent for future climate data and then estimate future species distribution, all right. Now, let me give a brief results about what we obtain. Since we have really high resolution simulation, which are in the order of 2.8 kilometer resolution, all right? So that means we have really highly represented topography over the region and land use cover, because that the local climate depends on the topography and land sea contrast and land cover distribution, which alters also, especially the large scale atmospheric flows. Therefore, we concentrate on the high resolution simulation because when we look at the Marmara region also consists of all sorts of different features of topography, like land sea distribution and topographic barriers around. So what we did, we simulated annual mean temperature, and then for the future conditions under RCP 8.5, for example, 2031, 2040 averages are shown here for decadal periods. As you see, temperature range is from lowest to highest, from blue to reddish colors. As you see, when we go through the end of the century, the temperatures are increasing. Like, for example, at the end of the century, we observe like temperatures, average temperatures, annual average temperatures is around 28 degrees Celsius, all right? Sometimes at certain locations. And if you look at the differences, all right, for example, for the first period, the difference is only 0.67 degrees Celsius. This is the average over the Marmara region, all right? But however, when we go to the end of the century, the temperature increase is going to be 4.62 degrees Celsius. These are only corresponding to mean temperatures. So depending on this structure, the distribution of temperature, of course, the extremes will be even higher in the future, all right? So if you look at the annual total precipitation, this shows the current conditions, and the others are corresponding to the future expectations. For example, when we go through the end of the century, you see the reddish colors decreases, which means the precipitation decreases over the regions. However, when we look at the northern latitudes, you see at the northern latitudes, we see slightly increasing precipitation, all right? If we look at the average values, all right, in terms of percentages, for example, in the coming decade, in 2031 and between 2031 and 2040, precipitation will decrease only 3.3%. But however, when we go to the end of the century, the last decade of the century, the precipitation decrease will be like 23%, all right? So these are quite large variability in terms of temperature and precipitation. And if, sorry, what happened? So I'd like to give we calculated bioclimatic variables. I'm going to just give you some a sense of these results, all right? All numbers in this table correspond to the averages over the Marmara region. As we mentioned, annual mean temperatures are increasing, but at the same time, if you look at the warmest month temperature, maximum temperatures, they are increasing as well. As you see, a mean temperature increase is 4.6 degrees Celsius at the end of the century. However, when we look at the warmest month's temperature, maximum temperature, it is 6.2
3 degrees Celsius, at least 2 degrees warmer than the average conditions, right? So that means these are going to affect the biological cycle over the forest areas, right? And also similarly, coldest month temperatures, minimum temperature is going to increase. As you see, coldest months temperature are increasing a little bit slowly than the warmest month. And this important actually, wettest quarter's mean temperature is going to increase more than the average, which is 5.8 degrees Celsius. What does it mean? It means that since we have wettest quarter, that means we are receiving precipitation with the high temperature, evapotranspiration is going to increase so that the soil is going to deplete in terms of moisture. This has a kind of effects on the biological system, all right? And if you look at the precipitation, all right, for example, annual precipitation is changing like 22%, decreasing actually 22% at the end of century. But if you look at the wettest month's precipitation, the wettest month's precipitation is decreasing slightly lower than the amount. That means still when we compare the wettest months generally corresponds to winter season over Marmara region. So the winter season's precipitation is going to decrease lower than the annual precipitation rates. But what happens actually, driest months precipitation decrease severely, like 80%. We receive very little precipitation during the summertime over Marmara region, but the results shows that we will not have any precipitation at all in the future. What does it mean? It is that the soil is going to be very dry, and then it is going to create a kind of environment for the severe heat waves, all right? Or heat waves impact will be really large on the habitats, all right? So, we did some analysis for the habitat suitability of some species in Marmara regional forests. This shows different species suitable areas over Marmara actually for different time periods, as you see. And also in the next slide, I'm going to show how which areas are going to create a kind of suitable environment for forests, and which are changing through time under the climate change. For example, in 2031 through 2050, you see these brown colors corresponds to the change areas, all right? And if you look at this 2071, 2021, you see the change areas are getting larger, all right? So that means eventually certain regions of the Marmara is not going to be suitable for certain type of species, all right? Now let me go to the conclusions. For example, our high resolution climate projections for Marmara region suggest that average annual mean temperature increases till 2100, and the warming at least at the last decade reaches to 4.6 degrees Celsius. Temperatures on the land areas adjacent to the seas remain at least half degree cooler than inlands in the future, all right? The maximum temperatures, for example, daytime temperatures, and are warming faster than the minimum temperatures, nighttime temperatures. And maximum temperatures of the warmest month rise up to 8 degrees Celsius at the end of the century over inland regions, and specifically on the southern latitudes coinciding with the mountain regions like Uludağ, Sündikan, and Köroğlu mountains and their surroundings. And if you look at the precipitation results, increasing dryness and seasonal variation of precipitations is detected over the region. The annual precipitation decreases up to 23% at the end of the century. That means the region is going to dry.
But however, when we look at the latitudinal variations, we see that northern latitude and land areas along the Marmara Sea receive precipitation more than current conditions in the near future. But this monthly total precipitation declines 10% at the end of the century, with the largest degrees occurring over Kaz Dağı, Ulu Dağı, Sündiken Mountains, and on high elevations of the south of Balıkesir province. And precipitation amounts for driest and wettest quarters, and for warmest and coldest quarters, degrees more than 50% over till 2100. So if we combine these effects with the species distribution by using the species distribution modeling for Marmara region, and our results suggest that mixed forest and, for example, Meşe, Quiscus species will have more suitable areas in the future over Marmara. So the habitat suitable of many Pinus bruta, Pinus nigra, and other species will persist by 2100. So what it says, actually, our results suggest that by using these sort of analysis, we can estimate which type of species are going to survive for the future under the future climate, and accordingly we can determine what to plant nowadays, because each planted tree will should survive at least 50 years and more than 50 years, so that we need to consider how climate change is going to affect these species. Thank you very much. Thank you very much. I am done. I hope I'm... Professor Yurdaner Ünal, your valuable studies, nice presentation. Thank you very much. Again, time limitation, you can ask for participants, they ask the questions to you via email. Thank you very much. So, dear Professor Toros, thank you very much for your sharing the first three important and dear participants and presenters for invited talks. So I kindly invite Dr. Mamta Agarwal. I think she is with us. Mamta? Yes. Yeah, Mamta, you're welcome. Hello. Yeah, thank you. It was nice for us to meet with you. I just tried to introduce you. Meanwhile, you can share your presentation, please. And Dr. Mamta is from Bhopal University in India, near vicinity, and she is specialized in mathematical modeling and senior assistant professor. She had her PhD at the Department of Mathematics, Maulana Azad National University, Technology University in Bhopal. She has also, some different projects under the shame of women scientists in New Delhi, and principal investigator more than 17 years, involving in teaching and research experiences. And she had done some different collaborative projects together with Indo-Austria and Manit projects, and she had many national and international papers published in SCI journals, and she had also cooperation in between South Korea, Thailand, Austria, and Nepal. And she is board member of the different deputed journals, and her research interest is related with the applied maths and computational biology. And it is really a great opportunity for us. We had a memorandum of understanding in Bhopal University and Istanbul Aydın University almost for 3 years. Beginning from the pandemic. So we had ongoing online internship programs with guiding by Dr. Mamta. And we are very happy to join with her graduate students to prepare some research papers. Last year, we had a great chance to work together with Ms. Maimansha
Unfortunately, she wouldn't be able to join with us. And so really we are going on with 3 more young colleagues at the graduate programs at Bhopal University this semester until June we will go ahead. So Professor Mamta, you're welcome. Please, it is your turn. Thank you very much for your participation. Thank you so much. Thank you so much, Professor Zafar. So first of all, many thanks to the organizer team members of the webinar of International Climate and Energy Forum, organizing in Istanbul, Aydın University, Turkey today. And a special thanks to Professor Jafar Aslan to invite me and giving this opportunity to be here with you all. And thank you once again. So my talk is about the effect of climate on human health. So as Professor Zafar already told, my topic, my research area is generally based on the mathematical and computational biology. So this topic is based on that particular area, and my research scholar is also working on this particular topic. So just I'm starting. Is it visible to everyone? Yes. Yeah. So this is about the introduction. Yes. So since the presentation is about the climate effect on the human, human health. So what happened? Let's see. Climate change refers to long-term shifts in temperature and weather patterns, and these shifts may be natural, but since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change, and primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil, and gas, which produces heat-trapping gases. And climate change is already impacting human health, and there is very much effect of the hot and cold climate on the human body and human temperature also. So changes in weather and climate patterns can put lives at very risk. So heat is one of the most deadly weather phenomena. As ocean temperature rise, hurricanes are getting stronger and wetter, which can cause direct and indirect deaths too. So the main objective here to assess the factors of the climate change and what are the effects of the climate on the human organs and especially on the body temperature. So let's see what are the main effects of the climate change on health. The main effects on the climate, this particular model is totally applicable and support the platform for the decision at the local scale, considering the effect that climate change might have on human health endpoints and investigation of the effectiveness of the mitigation options. So this desired model consists some capable of addressing multi-stressor effects on the human population, temporarily and especially explicit, scalable, credible in assessing trades-off, and easily used and interactive and transportable also, and adaptive to the new data and information. So let's see what are the main impact of the climate change on human health. As you are seeing here, the main effect may be here like injuries, mental health. If there is very much climate change is there, so there may be health impacts, asthma, heat-related illness, death occur, cardiovascular failure, environmental degradation, extreme heat generation, air pollution may be there, increasing allergens there, respiratory allergies, asthma, malaria, dengue, so many diseases may be occur due to the climate change. So this effect on the human health. So these are the main impact which effect on the human health, in which one is main effect is thermoregulation. Because what happens in the body every time heat is generated and lost. So the thermoregulation play very important role in human body. What happens in body, we know everyone, there is core temperature. So this core temperature is very dynamic, and this temperature is 37 degrees centigrade in body. So to balance this 37 degrees centigrade, the body, there should be heat gain, there should be balance in between heat gain and heat loss. And
there is mean body temperature, which represent the average skin and internal temperature also. What happens there, if the body temperature is something 37 degrees centigrade or above it, so there may be hypothalamus acts. This may occur in the body organs. And if effectives of heat loss, how heat loss? Heat loss due to the conduction, convection, and radiation. And if it increases sometimes, so the temperature of the body may sometimes increase or decrease. And due to this, the patient or the human may ill or may get some disease too. And when body ambient temperature exceeds body temperature, so heat is gained. And when it is not exceed, so sometimes heat is also lost. So these that's why heat loss and heat gain play very important role to maintain the body core temperature 37 degrees centigrade. So the main reason from the heat by which we get the heat is the metabolic activity. Metabolic activity is the chemical reaction which occur every time in the body due to exercise, if we eat, if we walk, whatever we do, the activity, metabolic activity occur in the body, and that's why heat is gained. And heat loss due to conduction, convection, radiation, and evaporation. So let's see how human temperature regulate in the body. Humans are endothermic in nature. We generate our own body heat and have capacity to regulate body temperature. And this body temperature is influenced by the environmental, like climate change. Sometimes the climate is hot, it is cold. So there are very reasons so that our body may sometimes lose heat or sometimes may get heat to regulate the body temperature. And this body temperature has two components. One is core and shell. So the core is 37 degrees centigrade, but the shell temperature may vary according as the climate effect. So a stable core temperature is achieved through homeostatic thermoregulatory mechanism linking cold and warm receptors in the skin and brain to heat production from muscle and other organs. And in the shell, temperature measured in the skin, hands, and feet is approximately 4 degrees centigrade lower than the core temperature. But in the warm environment, if the environment is warm, climate is hot, so heat loss occurs from skin vasodilation. So the temperature decreases from the inner core, means body core, to the outer surface of the organs. So heat loss at certain conditions, heat loss at ambient temperatures and heat loss at high humidity. There are two certain conditions by which heat losses, and this is the body about the body temperature on cold days, means cold environment, on the cold climate, and versus the hot days or the hot climate. What happens in the cold day or the cold environment, cold climate, blood and skin temperature fall, and temperature receptors detect change and send nerve impulse to the brain, and then hypothalamus of the brain is stimulated and sends nerve impulses to relevant body parts, and then decrease in the heat loss and increase in heat production, increase in metabolic rate, means chemical reaction in the body, and heat is produced and the blood temperature returns to the normal levels. So in this way, in the cold climatic situation, the body temperature regulate in this way. Similarly, in the hot climatic condition, the body temperature regulate. First, blood and skin temperature rise, then temperature receptors detect change and send nerve impulse to the brain. Then hypothalamus of brain is stimulated and sends nerve impulses to relevant body parts. Then increase in heat loss, and then metabolic heat reduce here, and then blood temperature returns to the normal cells. So in this way, in the climate, cold and hot climate, the body temperature regulate. Now, if the core temperature is less than 37 degrees centigrade, so this may be the reason of the thermoreceptors. In the thermoreceptors, the nerve, muscle shivering, and more heat generated, and similarly sweat glands decreases, secretion and less evaporation occurs, muscle, skin, arteries, walls constrict, and less radiation and conduction of the heat
generated in this case. But if the body core temperature is greater than 37 degrees centigrade, and this all depends on the climatic temperature. So thermoreceptors, hypothalamus condition, nerves, hypothalamus condition occurs, sweat glands increase in this situation, muscle reduce activity, and muscles of skin arterial walls relax, and in this way, less heat generated. So heat balance equation is due to air temperature, radiant temperature, surface temperature, air humidity, wind speed, which we can find by using the mathematical model. So these are, you're seeing some results. In these results, we have developed a mathematical model. And from this mathematical model, we just find here that if the climatic temperature is very low, that is in the low climatic temperature, the variation in the temperature is more. This is the low climatic temperature here, atmospheric temperature, and the variation of the body temperature is more. This is due to the heat loss to the environment at low atmospheric temperature, while the atmospheric temperature is increasing, means in this case, the variation is less as compared to this figure. So in this way, we can conclude here that if the atmospheric temperature or climate temperature is less, the temperature of the variation of the body is just increases due to the heat loss from the heat loss to the environment. And these are also some graphs in which again the same situation. This is for the 15 degrees centigrade, 20 degrees centigrade, and 33 degrees centigrade, means different climatic conditions. So, so the conclusion here is, these are some case studies. Temperature mortality responses functions are also here. Here we analyzing the relative mortality increase for all non-accidental deaths per 10 degree Fahrenheit increases in apparent temperature. So this is the formula to calculate this apparent temperature. And this is also showing the graph here. And these are some case studies of India, in which these case studies is about in 1985 in India. This figure shows the relationship between high temperature and deaths observed during this year. And the large spike in deaths in mid-July is much higher than the average number of deaths during that time of year, as well as the deaths rate before and after the heat waves. And these are some references. And the conclusion is, in the cold climate, temperature variation increase due to the heat loss from the to the environment, and in hot climate, temperature variation decreases due to the heat loss to the environment. So thank you for your patience. Thank you so much, everyone. Dear Dr. Agarwal, we would like to thanks for your very impressive and interesting and important presentation regarding with the meteorosensibility of the human being. So if some colleagues, they have some questions, so they will directly correspond with you to keep the time. We are sorry for this. I'm sure you are so busy, and thank you very much for your participation, taking your time. Thanks a lot. Thank you. So the next speaker is, again, one of the invited speech, which will be delivered by Dr. Abdullah Altun. He is the coordinator of TESPAM regarding with the economic issues. You're welcome, Dr. Altun. It is nice for us to meet with you here. And he will speak about global value chains and emissions. And I just kindly share with you his academic background. Professor Altun, he had his PhD degree in 2017 at the Gebze Technical University, and he is just now full-time assistant professor at the Department of Economics at the same university. And also he is carrying on the coordinatorship of TESPAM Research Center for Turkey Energy Strategies and Policies, our main collaborative regarding with economic studies. And he has visiting scholar at the Faculty of Management and Technopreneurship at the University Technical Malaysia, Melaka, UTM.
So we had also a very great cooperation in between the UTEM. So they 2 times visit us every year, even during the pandemic. So we are also very happy to hear about it. And you also one of the former visitors at the Faculty of Economics at the University of Warsaw in Poland. So you are the senior specialist in informatics and information security research center in the Scientific and Technological Research Center, to be TAC. So it was really great efforts. Dr. Altun, please, you're welcome. It is your turn. Thank you very much, dear Professor Aslan. First of all, I would like to thank the Aydın University, Istanbul Technical University and TESPAM for organizing such an important international forum. Also, I would like to convey my deepest respect and thanks to distinguished participants and audiences. I will make a short speech by focusing on very significant points, especially in terms of global value chains and emissions nexus. Recently, we witnessed really great efforts of developed nations for reducing emissions. Of course, this doesn't mean that they are innocent at all. Regarding the cumulative responsibilities of countries in current situation of the global emissions and climate, it's very clear that developed nations are account for the majority of outcomes. Meanwhile, many developing nations try to access further development targets with increasing energy needs. Even some of them become big energy hunger countries such as China and India. The question here is whether some limitations within the context of emissions will prevent them even from providing certain level of basic needs of their society and may prevent them from further development. But this approach also leaves some missing points in mind, since these emissions are calculated from the activities of nations in their own borders. Let's clarify the issue with a question: who produce for whom? My main file, global value chains, is the answer for this question. After the 1990s, the world witnessed a huge transformation in a way that multinationals of developed countries outsource their activities towards the developing nations. This production fragmentation or production sharing result in a very intense geographical dispersion of subphases of production activities. Thus, to be able to produce certain goods, various countries are involved in the process by their intermediate goods. We call it second great unbundling or global value chains revolution. As a result, both exports and final demands of countries started to include significant amounts of foreign value added. Although this implies failures of gross trade statistics, still awareness is very low. Which country produce for the final demand of which country? Now we use this terminology in new and advanced global value chains participation calculations. Similarly, if a foreign country produces for the domestic final demand of another country, who really is responsible for these emissions? When discussing the emissions and climate change, these missing points shouldn't be ignored. The taxes on emissions should be assessed from this point of view as well. Imposing a tax by European Union and USA may be on behalf of their own detriments. In 2018, the share of, I will give some examples, the share of domestic value added of China embodied in final demand of USA is approximately 23.4%, and the share of domestic value added of China embodied in final demand of European Union 28 countries is approximately 17.6%. Approximately 40% of domestic value added of China embodied in a final demand of USA and European Union countries. For India, as to India, the share of domestic value added of India embodied in final demand of USA is 24.5%. And the share of India, value added of India embodied in final demand of European
28 countries is approximately 19.2%. As you see, approximately 40% of domestic value added of each country embodied in final demands of European Union and USA. These statistics may vary regarding the share of emissions due to emission value added ratios of sectors, but at least can be a good proxy for giving an idea. Since the methodology of the life cycle assessment, which we use intensively, especially nowadays, is very similar with the calculations of global value chains participation indices. I have a bit skeptical about the real aims of Western countries recently. For example, the real aim may be to break the global value chains for regaining lost powers by USA and European Union recently, since after the 2007 global food crisis, 2008 global financial crisis, since 2018 trade wars and latest coronavirus break, all imply an increasing self-sufficiency concerns and increasing protectionist sentiments in global economic environment. Since China rises as an economic and technological giant as a result of these global value chains revolutions since 1990s, and there is an effort in USA and European Union countries to change this trend again. Three scenarios are on the table. First scenario, Western side is really aware of the increasing climate problems, and they really want to solve these problems with real good intentions. Okay, this is first scenario. But in second scenario, Western bloc tried to break global value chains, but after regaining the previous power, or after making China lose power, which I tried, actually, if they can turn the case before 1990s situations, they will leave these climate efforts. Third scenario, they have new means or equipments as a result of innovative activities. For example, United Kingdom produces new nuclear power generators, modular nuclear power generators, or some new innovations. They may have such innovations, and they may try to organize suitable economic environment for penetration of these equipments into market. Second and third scenarios are very consistent with the expected third great unbundling in global economy. That is a new algorithm of global economy, expected algorithm for very next years, with increasing capital intensity as a result of artificial intelligence, 5G, big data, machine learning, and Internet of Things. But in any way, the current situation of climate issues requires very big efforts. Before I finish my speech, I want to mention about two new papers of us. Very soon they will be published, and I can share with participants. One of them is related with the role of global value chains in circular economy, and we mainly focus on the emissions of different countries in their trade. Emissions embodied in trade, we calculate for 189 countries, which will be published in a circular economy book by Turkish Academy of Sciences very soon, and I can share. Second one is related with the role of global value chains in outsourcing emissions, which will be presented at the end of this month. And again, if our participants can be in contact with me, I can share these papers with them. Thank you very much for your listening. And I am finishing regarding the time restrictions. So, Dr. Our colleague, Dr. Altun, it was really interesting speech. Thank you very much for your informative sharing with us. And now we will share your emails. If there were some contributions and some questions, you will have these details. Thanks again for your valuable contributions. Thank you very much. So the forthcoming paper will be presented by Mrs. By Mrs. Roca. Shall I
produce Rokaya Mohammed Hassan. Rokaya, are you here? I think you were here. Yeah. Yes, please. You're welcome. It was nice for us to meet with you. First of all, thank you very much to Professor Wahab to introduce you with us. And regarding with your experiences in meteorology, I think you have been work on behalf of Alexandra International Airport, Met Office, not in Alexandra Airlines. Sorry for our misspelling errors for this. We will do immediate correction onto the panel programs. Rokaya will present a paper on the assessment of reanalysis data sets against radiosonde observations over Eastern Mediterranean region. This is one of the collaborative work together with Mrs. Salah, Professor Wahab, and yourself. And also Said Robea. So please, it is your turn. Please, you can share your screen. Thank you very much. You can see my screen now? Yes, we can see your screen. Thank you, Mrs. Hassan. Okay. Thank you, Professor Aslan, for introducing me, and it's an honor to be with you today. Today I will present one part of my PhD thesis, which is the assessment of reanalysis data sets against radiosonde observation over Eastern Mediterranean region. Aim of this study is to assess the accuracy between ERA 5 and ERA interim against radiosonde. Excuse me, Mrs. Hassan. Yeah, it's okay now. Thank you. You can hear me right? Okay. Aim of this study, we have a lack of station, especially upper air station. So we assess the accuracy of ERA 5 and ERA interim against upper air sounding. We used the period from 2000 to 2017. Meteorological variable we used is geopotential height, air temperature, and dew point temperature, and relative humidity. We apply on 9 stations for 4 isobaric level, 815, 700, 500, and 200 hectopascal. In this study, we also study the impact of North Atlantic Oscillation Index on upper air temperature and surface temperature. We choose 9 stations from 4 countries according with different climatology according to Köppen classification. Data and methodology. Data we used is the observed daily radiosonde data, ERA interim, ERA 5, and North Atlantic Oscillation. The methods we used a statistical method to assess these types of data, Pearson correlation coefficient, mean bias, root mean square error, and the Taylor diagram. Spearman correlation used to compare between surface and upper air temperature and North Atlantic Oscillation Index because it depends on rank, not on the raw data. The results, here we can see the vertical profile of correlation coefficient between ERA interim, ERA 5 with observation data for geopotential height, temperature, and dew point temperature and relative humidity. We can see the correlation between the observed and reanalysis data is very strong. It's above 0.9, and it increases with altitude, for geopotential, and also it's strong correlation with temperature. In case of dew point and relative humidity, we can see the profile is resembled for dew point temperature and relative humidity. It's very strong at lower level, and when we reach to 500 hectopascal, it becomes to decrease upward. Here we can see the vertical profile, but here for the mean bias between reanalysis data and observation, we can see in case of geopotential height, the mean bias is very low at lower altitude, and the bias increase with altitude.
in temperature, the bias it is very small, but it becomes less with altitude. In case of dew point temperature and relative humidity, the bias increase with latitude, and we found that the coastal stations has underestimated, but the other station had overestimated of the values of relative humidity and dew point temperature. We also used Taylor diagram in order to illustrate the similarity and variability and dispersion by comparison, correlation, and standard deviation. Here we can use Taylor diagram for geopotential height at different isobaric levels, and we can see two reanalysis, era 5 and era interim, have strong correlation with reference around 1, so it can be good comparison between reanalysis and observation. It's similar for temperature. It has strong correlation above 0.9 for all levels and around reference 1, which is the standard deviation normalization. But in dew point temperature and relative humidity, we can see that dispersion and the correlation decreases when we reach to upper atmosphere at 200 hectopascal. In humidity, we can see at upper atmosphere, the reference increase with, and we can see no points on at 200 hectopascal. For the correlation between temperature and North Atlantic oscillation, we can use the correlation in both summer and winter. Correlation are negative from surface till 200 hectopascal, then it turned to positive at 200 hectopascal. With some exception, for some station, it remains negative correlation at all levels. Conclusion, we can see from result we reached till now that era interim and era 5 is variable source for data and can be used to supplement and replace the radiosonde data and compensate for the lack of direct observation in and around Eastern Mediterranean region, because in Egypt we have only 6 stations, we need more. So we can, from our result, we can compensate this lack of station with using reanalysis data. And in general, negative relationship between atmospheric circulation with North Atlantic oscillation with surface and upper air temperature at all stations up to middle troposphere at 500 hectopascal, turning to negative, to positive, in upper troposphere at 200 hectopascal. Thank you for your attention. Dear Mrs. Hassan, thank you very much for your information about the real applications, near vicinity of your country and specific area. Now we will also join the email addresses of Mrs. Hassan, but we first would like to thank for the last 3 contributions to Dr. Mamta, to Dr. Altun, and to PhD student Mrs. Hassan. I think our general chair, Professor Reşat Hocam, let us know, also Süreyya Hanım, we confirm about to get some important questions through which will be forwarded to the 6 invited speakers. Hüseyin Hocam, please, you can chair the questionnaire parts. Probably we can have 20 minutes before the lunch time, enough time, so we catch the time schedule. Thank you very much for all the colleagues. Thanks a lot for your informative contributions. Please, it is open for your discussion. We are looking for either by handing up, so either by chatting, it depends. Is Mamta here? I think there is a question to herself.
So I can check the questions part. One colleague asked about that. What is the observations if there is a considerable climate and environmental change after Bhopal chemical incident in 1980s, resulting deaths of more than 5,000 people and more than 100,000 victims, unfortunately. So I think Dr. Mamta has already left. Is she? So please share your questions with her, and then so please forward your questions to the other speakers. They are ready to answer you. Professor Ünal and Professor İncecik, they are still with us, and also Hüseyin Hocam, and also Dr. Altun and Dr. Hassan. Please, this is open for your questions. Thank you. No questions? Levent Hocam, I think you have some question. Please. No, it was the question coming from my side about the Bhopal incident, because it's a very important chemical explosion, and as I wrote in the question, so I wonder if there is, because she is from the same city, so it would be a very good opportunity for us to get her answer if there is any climate change or environmental, because it's a very big explosion, and I think that the results and the effects of all this chemical event is still going on. That was the question, but as you said, she has left the session. Maybe next time. Sorry, Professor. I will try to have her answer and directly to forward it to you in a couple of days. We promise on it. Thank you. Any other questions? Hüseyin Hocam, please. I think everything is okay. And maybe if any questions, we have all others or presenters' email. We can connect with them. No problem. Yes, we have very top scientists here, Levent Hocam and Yurdanur Hocam and Selahattin Hocam. We should catch this opportunity to forward our questions. It is a great opportunity. Please do not hesitate. Our colleagues, especially young colleagues, there are 100 participants indeed, even economical parts to Dr. Altun, and even technical parts, atmospheric sciences, developments to other colleagues. Please, we are ready. Hüseyin Hocam and I myself, we are ready to share your questions, please. I have some questions for the previous speakers, actually. From India and from Egypt and from Turkey. Is there any regular measurements for greenhouse gases in their country? Because we are talking about greenhouse gases and climate change and the impacts of climate change. And first, we have to measure greenhouse gases and gas concentrations in our country. How is the situation, especially in developing countries? Or the measurement side, I mean. Dear Professor Shailan, thank you very much for your question. As I know that for the 1 year experiences together working with them and their young colleagues, I realized that they have really very, continuing data on air pollution in different parts, industrial area, near vicinity of Delhi, and very well urbanized parts. They have really long-term data, and they publish a paper on the pollution effects and interaction in between pandemic results. I remember. So I will forward your question again to Dr. Agarwal. If you and they would like to have some cooperative work, they are so ready to join with you. Thank you. Thank you for your contribution. Any other colleagues?
Levent Hocam, you have some question again, huh? No, I think it's my turn to govern the next session, but I wonder if we are going to have a break, lunch break, or we'll continue just as the organizer of this symposium. So we can close the sessions together with Hüseyin Hocam. We wish our sincere thanks. Hüseyin Hocam, it is your turn, and then we will go ahead. Thank you very much for all your contributions. Thank you. Hüseyin Hocam, please. Thank you very much for all participants, all presenters. I hope this kind of studies help our problems, global problems. This kind of studies will be continue, and then everyone will aware of this kind of problems. Thank you very much. We can meet afternoon. I think Reşat Hocam or Süreyya Hanım, we shall invite the next chair, our colleagues. Yeah, please. Karbon emisyon limitleri ve çevresel riskli oturumumuz devam edecek. Levent Kenar hocamız, Profesör Doktor Levent Kenar hocamızın moderatörlüğünde İngilizce olarak oturumumuz gerçekleştirilecektir. Okay. Good afternoon. I think it's just time for saying good afternoon at that time. So our main topic for this session is the carbon emission limitations and environmental risks. So I really would like to announce this session name by face-to-face, but as the Süreyya Hanım knows, the situation about the negative meteorological conditions, that's why we are now doing this online. So just for the time limitation, I would like to pass to the speaker. The first speaker is the Semyon Polinov. Is he here? Polinov from Israel, Haifa University. And he is the analyst of the Geographic Information System and Remote Sensing. And he has more than 15 years experience in the geospatial data management, modeling, analysis, experience in the design and management of GIS projects for the research applications, including the geoprocessing of the vector data, cartography, and 2D and 3D data. And he's also experienced in the research design and in geospatial data fusion. Yeah, the floor is yours, Dr. Semyon, please. Thank you, Professor. Thank you, everyone. So my name is Semyon. I will now raise my presentation. 2 seconds, I will share it. Okay, so great. Do you see my presentation? Yes. So thank you for your presentation. I'm really happy to share my knowledge, my ideas, some of my results of my research, and here I create some presentation that describe how I see that we can improve our ability to collect data, to calibrate our data, to validate our data about what's going on the Earth in something that we call near real-time in long-term analysis. So I have 2 affiliations. One is my Department of Marine Geoscience at my University of Haifa, and the Maritime Policy Strategy Research Center. And let's start. My research, let's say, geographical scope, it's oceans, seas, and most of our oxygen that we are breathing, it's coming from the sea, coming from the ocean. So this is one of the reasons why I'm going to the ocean, because 70% of the Earth, it's oceans. 18% of the oxygen coming from the ocean, and the humans, we are increase our impact on the ocean. So in this way, our
impacting, interacting, we are distorting the normal processes in the ocean. So this is the reason why I'm investigating human activities in the seas, in the oceans. I will talk mainly about two scopes, two fields. It's oil pollution from the shipping and the light pollution from the shipping. Both these phenomena, these direct human impacts, are increase the ocean, let's say, disorders, the ocean health, and directly impacting our life. It's impacted the natural process, and finally, it's of course change the climate. We increase our impact on the climate through the damaging the oceans and the seas. This is one of the maps that I'm following for the years. This map represents human activities impacts footprints on the oceans. I again raising the point that most of the oxygen we are producing, the Earth producing in the ocean. So if you are going to see it, we can see some areas, red places that represent in this map on the left side that represent the high human activities. In some places we can find something like looks like shipping routes. In the Mediterranean Sea, we can see that the Eastern Mediterranean highly more impacted than the Western Mediterranean. The Black Sea highly impacted by human activities. And if we are going to the right map showing us the changes, the temporal changes of human activities. So if we are comparing what's going on in the Mediterranean Sea, we can see that most of the Mediterranean Sea, especially the western part, we are not seeing some increase in human activities, but in our Levant area, we can see that this area it's red. And if we are merging the data about the current status and about the trends, we can see that our Levantine area, it's increasing and we are disordering the ocean, the disease processes, processing of extracting of the oxygen, and the Black Sea really, let's say, bad situation in this direction. So if we are going to the oceans and we want to understand how we can change, how we can improve the health of the oceans and the seas, we need to look on the shipping. Shippings, vessels in the world, we're speaking about 200,000 of vessels that crossing from port to port, and in the Mediterranean Sea, we're speaking about something about 10,000 vessels in each time. This is the amount of the vessels. The heat map showing us the main routes. So if we know the main routes, we can understand what is the areas that under high pressure of human activities, because we know that vessels producing a lot of gases emissions, they are producing lights, they are producing noise, they are producing a lot of footprints that not so good for marine environment. We can see that a lot of the vessels that crossing the Mediterranean Sea, they are cargo ships. Some of them, they are tankers, and each one of the vessels, each one of the segments producing different footprints. What is the ways how I'm measuring the first field is oil pollution. If we will take the case of Banyas, before 1.5 years, somewhere in August, there was in the pollution from the oil refinery. So here in the left image, you can see RGB image. It's optical remote sensing. But when we are using the optical remote sensing, in the image, the raw image, we can see nothing. We need to do some spectral analysis on the data. In spectral analysis, we do some operation with the pixels on the map,
and we can differentiate the clean water and the water that's contaminated by oil. But what is the main problem of the optical passive system, remote sensing system? That's here you can see the clouds. So if now, for example, in Turkey, in Israel, there is no high coverage of the clouds and the stormy weathers, using passive technologies, remote sensing technology, we can measure nothing. And the advantages on such system that we can measure in the high number of spectral wavelengths. That means that's one of the wavelengths measure for us the chlorophyll concentration. The other spectral channel can measure the salinity, for example. And when we are collecting all sources and all spectral channels, we getting a lot of different information about the health status of the oceans. And if we are measuring it on daily basis, we can create big data, time lapse, and understand the different aspects of the environment and changes. In the right image, you can see a synthetic aperture radar. It's an active system. It's not depending on the weather conditions. And here you can see one day between these two images and how the spill are going or rising and covering more sea areas. This is an example of Togo Coast, Africa. Also, you can see one of the main pollution sources currently. It's coming from delivery discharges. What is delivery discharges is when vessels are moving on some line and deciding to drop ballast water or other type of wastes from the vessel. They are dropping and they are creating some type of footprint. This footprint is about, as you can see, 40 kilometers of highly concentrated hydrocarbon seawaters. And in this map, you can see results of my research that's published. You can see DOI in the down of the page. The left image and the right image representing different type of oil pollution from dead vessels. The left image represents results of tanker oil spills. We are speaking about the big events that covered by media images, and with the time we are speaking about the 77 until 2000s. There are some reasons why I cut the data until here, but generally, if we are going on this map, we can see that most of the tankers events, oil spills, happened near the coast. Why? Because this is the closeness to the facilities and it's not deliberate. But if we are looking on this map, it's deliberate discharges of discharges from the vessels. And we can see quite deeper opposite picture. That's mostly coastline are not suffering from the oil deliberate discharges. Why? Because vessels don't want to be covered. That means that vessels, when they are crossing the Mediterranean Sea, for example, in this area, in our area, they are trying to go far from the coast and to drop their wastes there. If we are comparing the amount of the spills, 1 year of deliberate discharges, like you can see here, it's compared to 70 years of the tankers. So to conclude this paper, our problem of the oil pollution of the Mediterranean Sea, it's not tankers. It's deliberate discharges by cargos, by bulks and other vessels that deliberately dropping wastes to the sea, and not tankers. And the second field of my research, it's light pollution from the vessels.
And again, if you are looking on the world map of the vessels moves, hotspots, tracks, etc., we can understand this is the areas that highly impacted by the lights. What it's mean? It's mean that organisms can produce and can live their ordinary life when in the night they can see the stars, the moon, but not the lights from the vessels. And this is something that disordering their processing, and disordering in this way, they're also producing of our oxygen that we need to our lives. If we are looking on our region, we can see that from the Cairo, Alexandria until the western coast of Turkey, our areas very polluted by nighttime lights. It's mean again the organisms very highly impacted. You can see here in the north of the Delta Nilus, they're polluted by the lights. Israeli region also going far in the light pollution. It's covering a lot of areas, and it's not lights, not creating some good marine environment to produce and to combat climate changes. This is the point. If you are looking on the ports, it's our gates to the world. Also, ports represent big factories in the seas. In the anchorage areas, there is some moment, for example, in Haifa, that could be 40 vessels staying there and opening their machines, engines. There is a lot of nighttime lights. They are dropping wastes again to the sea. Also, this is a paper that's published 2 weeks before. If you are interested in understand light pollution and the light trends, is probably one of the main problem of next decades. I think it would be interesting to you to see this paper. And before I finishing my presentation, I want to show this picture. If you heard about the explosion of a vessel tanker in Nigeria before 1 month, more or less. So humans are one of the main source of the pollution of the earth. So this is my reason why I'm investigating human impacts on the earth. Here in the same picture, you can see the production of oil and gas that's emitting a lot of green gases that increase the effects of the earth warming. And here nearby, few kilometers, you can see the natural forest. I don't know what is the source, the natural forest or it's human also, but human is the main reason for my vision. That's where we can do something. And if we want to do something, we need to measure it. If we can measure it, we need to forget it. Thank you. Thank you, Dr. Polino. I think if there are some questions, because I know that you should leave the session. Yes, if from the participants, if there is some questions directly to Polino, please ask now. I think there is no question. Thank you, Dr. Polino. Thank you. Thanks for participation. Thank you. Okay. Thank you. And now our next speaker is Professor Dr. Levent Shailan. And he is especially experienced. He is the professor of the agricultural and forest and hydrometeorology. And he has studies on the impacts of the climate change on especially agriculture. And he is also working on the Saragaza and with the draft and GHG exchange and transpiration,
And yes, we are very curious for your presentation, Professor Levent. Yes, please. Thank you, Professor Kenar. And can you see my presentation, my slides? Yes, yes. Dear moderator and dear participants, before starting my presentation, I would like to thank our organization committee and special thanks for Professor Zafer Aslan and Süreyya Kumru for their invitation and for giving me this opportunity. And I'm working on agricultural and forest meteorological topics for 22 years. It means I have started to work, to study on this topic for a long time ago, not in the last years. And in this presentation, I will try to explain the relationship between climate change and ecosystem. In the ecosystem term, I will concentrate agricultural and a little bit forest ecosystem. And there are naturally some relationships between climate change and ecosystem, agricultural ecosystem. And then I will explain how, what are we doing on this topic in our country, what we have done, and also what we should do to analyze this relationship in Turkey and in other countries, especially in developing countries. And before starting my explanation, I would like to say a few words about COP meeting. What was the aim of the COP meeting? There were four main aims of this meeting. One of them is to secure global net zero by mid-century. And it means we have to decrease our emissions and we have to increase our sink capacity in the world. Another one is adapt to protect communities and natural habitats. And it means we have to work adaptation potential, and also we have to protect agricultural production. And also naturally for this type of things, the countries should mobilize their financial support, and we have to work together. In order to secure global net zero, as I said, we have to decrease emissions sourced from different sectors and also increase our sink capacity in the world. And terrestrial ecosystems are one of the important components of carbon and also for water on the Earth. And they play a very critical role in the global carbon budget and national carbon budget too. They release and also they capture carbon from the atmosphere and to the atmosphere. In general, we are talking about for carbon dioxide, but naturally there are different type of greenhouse gases too. And first of all, I would like to show you the global situation, global greenhouse gas budget and global sources and sinks in the world. And there are two main sources in the world. One of them is fossil fuels. And it is very high, approximately 35 gigaton carbon dioxide, equivalent carbon dioxide per year goes to the atmosphere from fossil fuels. And another source is deforestation, land use change actually. And there are three things in the atmosphere, also in the Earth's surface. One of them in the atmosphere, they capture per year approximately 19 gigaton carbon dioxide. And another important sink potential is in the terrestrial ecosystem is land. And another one is ocean. It means land surface and also ocean surface play a very important role to reduce greenhouse gases or to remove greenhouse gases from the atmosphere. That's why we have concentrated on this topic in our country. Also,
we have concentrated the impacts of climate change on agriculture. And have a look now, distribution of greenhouse gases in global, naturally, between 1990 and 2019. And in general, 76% of global greenhouse gases comes from energy sector. If you look at agricultural sector, approximately 12% comes from agriculture, and also land use and land use change and forestry plays a very important role in the global greenhouse gas budget. If you look at the greenhouse gas budget for Turkey, in our country, energy sector accounted for approximately 70% of total global greenhouse gas budget, and also agricultural plays approximately 13 and 14% if we don't include land use and land use change and forestry in the global carbon budget. And forest sector plays very important role because they have very high sink capacity. It is approximately 20% was in 2019. And total amount of land use and land use change and forestry sinks approximately more than 80 million tons per year carbon dioxide equivalent from the atmosphere. And if you look at the components in order to calculate a global or national carbon greenhouse gas budget, you have to concentrate the components of the sectors. In the agricultural sector, there are some sub-components. One of them is enteric fermentation. Approximately 50% of agricultural greenhouse gas budget comes from enteric fermentation. And second one is agricultural soils plays a very important role in our greenhouse gas budget in agricultural sector. And third one is manure management. Manure management is also a very important component in the calculation of agricultural greenhouse gas budget. Another components, especially rice cultivation, field burning of agricultural residues, and urea applications have very little impact on our global carbon, in our national greenhouse gas budget. And now we can look at land use and land use change and forestry, this time series of this value during the last 30 years. In general, forest land plays very important role in this component in the calculation of our national greenhouse gas budget. And now, in the previous session, speakers talk about the variation of climate change, impacts of climate change a little bit. For us, it is important how will climate change influence on agricultural production, for example. How will agriculture and forestry influence on climate change? I will try to explain this interaction from two perspectives. Naturally, in the last reports, IPCC reports, they have informed that in the world's region, heavy precipitation, the number of heavy precipitation is increasing, and also extreme temperatures are increasing, and also agriculture and ecological drought is increasing in some part of the world. And in our countries, there are some increasing trends for growing degree days, and also there are some increasing trends for extreme weather events. And according to these results and also model results, we have to estimate how can the agricultural production be affected by climate change, how can agriculture and forests affect climate.
these are main questions. Adaptation problem. What should we do? Do we have plans for that type of things? What we have done until now, I will try to shorten my presentation. There are some negative effects naturally of climate change on agricultural production in Turkey, and evaporation and evapotranspiration will increase. Drought problem will increase, temperature will increase in general, and precipitation will decrease, and they can negatively affect agriculture and forestry. But what is the real impact? In order to estimate the impact of climate change on agriculture, we are using some models. Climate change models, or it can be called as crop growth simulation models. We have done some applied studies. We are continuing this type of studies, especially in the trace part of Turkey, and we have collected some input data necessary models and calibrated these type of models, and three types of models we have used, and we have modeled agricultural production, especially for winter wheat, sunflower, and maize. What will be happen in the future for optimistic and for pessimistic climate change scenarios. After the calibration of the model, it is very important calibration, because you can't use this type of model directly. You have to check the model results with the actual data. Then you have to validate the models, and then you can run the model for the future. And naturally, we have established some measurement system on the field. Since 2009, we are working on this field, where we are working in the aquaculture, soil, water, and agricultural methods we concentrate. And also we have done some studies in southeastern part of Anatolia too, especially for on soil carbon dioxide fluxes. And what we are doing here, we are collecting necessary input data for the models, necessary meteorological data, crop model, and agricultural management data, etc. And then we put them in the models, we calibrate the model, and then we collect and observe all kind of the data here to model, to simulate crop growth, and also to estimate impacts of climate change. And also we are doing some studies in order to estimate carbon fluxes of crops from the atmosphere to the atmosphere during the time. And you can see some photos from the field, applied studies naturally. And naturally we have used some results of climatologists, what will be happen in the future for precipitation, for temperature, for example, not during the year, during the growing periods of crops. And then after the estimation variation of climatic data day by day, we can put these predictions, model data in the models, and then we can estimate what will be happen agricultural production. And naturally, we have estimated some results. In the last day, especially in our country, sunflower is very important topic. I would like to say some results on sunflower, what will be happen sunflower yield in the Thrace region in the future up to the end of this century. As I told you, we have used different type of models and different type of climate models results too. And according to these results, in general, sunflower production will decrease in Thrace part of Turkey, and it can, especially in Edirne, the highest decrease will be occurred will estimated in Edirne, for example, up to 44 for pessimistic scenario, and up to 33 for optimistic scenario by the SSAT model. And in addition to this yield prediction, and we have estimated what will happen
drought situation in the future, for example, for sunflower, and we have estimated that the drought situation will increase during the growing period of sunflower in the next years. Evapotranspiration is also my research area, and we have estimated using different type of models, and also we have compared some of the results with actual measurements, and finally we have estimated evapotranspiration could increase between 5 and 20% up to 2040 in this part of Turkey. And naturally, we are still working with some researchers in Europe. We are comparing different type of models in order to estimate a better crop yield and growth of the crops. And in addition to this, we are, as I told you, we have concentrated approximately in the last 20 years the impacts of climate change, the impacts of agriculture on climate change, and how can agriculture influence on climate change by greenhouse gas fluxes. And that's why we have measured photosynthesis, we have estimated photosynthesis and respiration, and the difference between photosynthesis and respiration gives a net ecosystem exchange. Net ecosystem exchange can be negative or positive. It can be emission or CO2. And for this reason, in addition, I have to give another information. We have to decrease emission from the agricultural sector. In order to decrease these greenhouse gases, there are some solutions, but we have to find some solutions in our country, in our conditions. We don't have to use the solutions developed in another countries. For this reason, first, we have to concentrate to decrease greenhouse gas emissions from the livestock, and also manure management, and also rice paddies, and also agricultural crop residues. We have some suggestions about it too, naturally. And what we are doing to measure carbon fluxes in order to find emission and sink coefficient to calculate a greenhouse gas budget from agriculture and forestry. We are using internationally accepted micrometeorological methods and technologies on the field now. We are using now eddy covariance method, and we are measuring carbon fluxes in an interval of 10 Hz during the growing period. And you can see here our research area. We are concentrating now this part of Turkey. We observe phenological development of crops. We collect the data, and also we measure actual data, and we use this type of data in order to find some models, some equations. And also, you can see here, for example, net ecosystem exchange of winter wheat, and also respiration of winter wheat and gross primary production of winter wheat. And according to our results, for example, in 1 year, in one growing period, net ecosystem exchange is about 343 gram carbon per square meter. And photosynthesis is higher than 1,000, and respiration is around 800 gram carbon per square meter. In addition to these studies, flux studies, carbon flux studies, in this part of Turkey, we have carried out some experimental studies in southeastern part of Anatolia, especially to measure soil carbon dioxide fluxes. And these type of studies are the first studies in Turkey in order to estimate national greenhouse gas budget. And what should be done? How can we reduce emissions from agriculture production? This is the main question now. And naturally, there are some ways, some solutions. How can we develop new methods and technologies for this? How do we ensure these solutions to be used in practice?
And you can find some solutions, but it cannot be used in practice. This is another problem. How is our agricultural production is affected by climate change? This type of, in order to answer this type of questions, we have to concentrate actual measurements, specific studies, and experimental studies, and to collect actual data. And we can use some models. We can find some modeled results, but if you don't compare these results with the actual data, you can't say anything. And what we have to do, and for example, we have to measure carbon fluxes in the forest area. Forests have a very important role in our national and also global carbon budget. And also we have to concentrate for this type of specific studies. The solution is we have to, especially, this is the main problem in developing countries, in our country too, we have to expand our database. And also we need long-term research activities. And also we have to use our experienced researchers for this type of things in order to plan for the future research activities. And also we need better organization and sustainable support for this type of activities. And in the COP26 meeting, they have estimated some targets. Naturally, it is important to estimate the targets. While targets are important, but they must be translated into action fast. If we don't do it, and we cannot find some solutions. Thank you very much for your attention. Okay, thanks to the Professor Dr. Levent Saylan. And if there are some questions, we can get one or two questions or any contributions. I think no question. So we can pass to the other speaker. The other speaker is Professor Dr. Erginbay Uğurlu. He is a professor of econometrics. He had the PhD degree in the field of econometrics in 2011, and he also carried out research in Columbia University Department of Economics as the visiting scholar. His research interests include econometrics, time series econometrics, panel data econometrics, and limited dependent variables. His Master of Science dissertation is Real Exchange Rate and Economic Growth, Turkey. And his PhD dissertation is Investigating Turkish Energy Market by Multivariate Linear Regression Analysis. So now the floor is yours, Mr. Erginbay Uğurlu. Please. Thank you. I will share my screen at first. I think you can see my screen. Is there any problem with the screen? You can see? No. Yes, we can see that. Okay. Thank you for your comments. Today I will try to explain what's climate change, what's the climate change mitigation, and how can we use renewable energy sources for this climate change mitigation. Then I will start with the invention of the climate change. When does it start? We know that climate change and environmental degradation is very vital issue for the world in these times. It started with the Stockholm 1972, the Conference of United Nations. Then name of the conference is United Nations Conference on the Human Environment. After this conference, the governments, not all the governments, but the governments and United Nations decided to take steps to
to mitigate the climate change. Then the first step on the issue were taken to the conference of the parties in 1995 in Berlin. They said the abbreviation of this conference is COP, then there will be COP2, COP3, it continues. It's important conference. After this conference, you can say this is the main step, Kyoto Protocol, 1997, because it is voted by the 165 nations. Then the aim of these governments, aim of the nations, is to reduce the greenhouse gases to the 1919 level during the period from 2008 to 2012. They continue to reduce the greenhouse gases. And also, this protocol was in the third conference of the parties, COP3, to the United Nations. Then after this, COP13 came. Then in COP13, it was decided that developing countries should be compensated for the adaptation cost of the climate change. Checking my presentation. I think you can see my presentation. After these developments, 1972 United Nations Conference of the Human Environment did some new agreements. After this, 1973, European Economic Community adopted the program of the action. Then, very related thing with the climate change, sustainable development goals. In 2030 agenda for the sustainable development goals has 17 sustainable development goals and 169 targets. I'd like to talk about these goals and targets, but before I will give them, next slide, I want to say that subsequently there was a slowdown in 1916 following several events, starting with the general drop to Chinese stock market, which had echoed in stock markets. Also, you know that after the COVID-19 pandemic, there's a slowdown about the climate change mitigation, but also because of the lockdowns, there was a positive effect on climate change because of lockdowns, energy emission, CO2 emission decrease, production decrease. Because of the production in the countries, it has a positive effect on the CO2 emission. But it's not in the scope of my presentation. You can see the logos and icon of the 7 sustainable development goals. I would like to give brief information about them, but before it, I want to show the direction of the climate change. There's a good presentation, good graph about it, but main thing I want to focus in this graph. At first, you can see human activities. Some of the human activities starts to increase CO2 emission and the other greenhouse gases, but main problem is mainly CO2 emission. Then after increasing CO2 emission, greenhouse effects start. Then climate change process starts, but it starts with the human activities. We have several activities: transportation, heating, industry, agriculture, etc., etc. Then also one other thing, land use change. Land use change is not only directly affect CO2 emission, it is effect on carbon cycle, then carbon cycle affects greenhouse gases. Then after climate change process, we can see main climate characteristics. We have many climate characteristics. I will show them later to you.
then it affects major threats. Then the way to having climate change effects is this in this graph. It starts with the human activities, then climate change process, then some main climate change characteristics occurs. After them, they made major threats. How can we see these major threats? We can see them: sea level rise, global temperature rise, warming oceans, shrinking ice sheets, declining Arctic sea ice, glaciers retreat, and ocean acidification. I will show you data about this sea level rise, global temperature rise. Is it increasing or decreasing? It's increasing, but what the data says. But before this, I would like to give some idea about the 17 Sustainable Development Goals. These goals has one name and one definition. For example, no poverty definition is end poverty in all its forms everywhere. Zero hunger, end hunger, achieve food security and improved nutrition. Good health, ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Quality of education, ensure inclusive and equal education for everyone. Gender equality, achieve gender equality. Clean water and sanitation, ensure available and sustainable management of water and sanitation. Affordable and clean energy, it's related with our topic. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. 7, affordable and clean energy, ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. Decent work and economic growth, promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth. Industrial innovation, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation. I don't read all of them, but I will talk about climate change action. It is one of the sustainable development goal. Take urgent action, combat climate change and its impacts. The sustainable development goals, some of them indirectly related with the climate change. For example, clean water, it's about climate change because it is related with the climate change amount of water. But 13th action, climate change action is directly related with the climate change mitigation. That's why sustainable development goals are important for us to understand climate change. Okay, we will see data about these observations which declares the climate change. For example, we can start with the CO2 levels. You can see CO2 levels start with the year 1000. It is sea level centimeters. Global CO2 levels and temperature source. It's source, but it is sea level centimeters. Okay, so you can see that year 1000, it's approximately 10 centimeters, not 10, but approximately 10 centimeters. It increase, decrease, but it's not under, sometimes it's under zero, you can see, but the year is 1400, but it's not higher than 10.
until approximately 1990s. Okay, but the turning point is here. I think it's approximately Industrial Revolution. After this, we can see very high increase in sea levels. It wasn't more than now we reach 20 centimeters. We reach 20 centimeters. Okay, this is same source, carbon dioxide level. Also, until 1990s, it is under some amount of carbon dioxide emission, but after this, it's increasing, and also temperature is increasing. You can see both temperature and the carbon dioxide emission here. Then, if you remember, we have some observation to understand is there a climate change? These are the proxies. These are the data to prove it. Also, global ocean temperature anomalies. You can see the anomaly only in 1944. There's big increase, but you know there's a war, Second World War. That's why it increased, I think. But after 1977, it starts to increase. We can see some decreases, but it's not too much. And then general trend is increase. Then it reaches 0.2 to 0.8. Then not our aim, the aim of the United Nations, they want to make it under 2 Celsius. Look at the Antarctica mass. If you remember, there is one, sorry, where is it? Warming oceans. There's another observation, shrinking ice sheets and declining Arctic sea ice. You can see, you can check. Antarctica mass, you can see Antarctica mass is decreasing very fast, 0 to negative numbers. Another observation, Greenland mass, it's decreasing too. Then we show that the IPCC fourth assessment report declares these observations. Then we can see this year at least 2018, because after the COVID-19, I didn't put them. We can see there is a data to understand decreasing Arctic Greenland mass, decreasing extent of the Arctic Sea, increasing CO2 consumption. The data shows us there's a climate change. Okay, how can we mitigate with the climate change? Then what are the costs of the climate change mitigation or adaptation? Okay, cost of the mitigation, cost of reducing greenhouse gas emission, cost of adaptation, cost of adapting society to the climate change. Benefits of the mitigation: avoided climate change damage because of less climate change as a result of mitigation measures. But if you try to adapt to us climate change, we have cost, but we have one definition. What's the definition? What is benefit? Sorry, what's the benefit? Avoided climate change damage because of the adaptation to climate change. Then we have some emission trajectories, CO2 equivalent, gigatons, and parts per million CO2 equivalent data is given.
these are the trajectories. Then to reach this trajectory, we need some reduction. Then we have some targets. In 2050, we have to make emission 550 ppm CO2 equivalent. Then reduction will be median 32 gigaton CO2 equivalent. For 2100, it is this 550 parts per million CO2 equivalent. Then median reduction is 17. For here, 450 ppm CO2 equivalent and median is 24. Then end of the century, we will reach negative 9 to 5 gigaton CO2 equivalent. Then in end of the century, our aim means the United Nations aim, based on the Sustainable Development Goals, also close to or below zero emission. We want to reach zero emission. Okay, second topic in this presentation. First, what's climate change? What is the observation to understand there's a climate change? Then second thing, how can we mitigate the climate change? Then we will focus on one of the mitigation way, renewable energy. We have many mitigation way, but one of them is renewable energy. Then it is related with the Sustainable Development Goal 13. Sustainable Development Goal 13 of the United Nations is mainly focused on climate change and mitigation of the climate change. When I'm reading climate change, when I'm reading Sustainable Development Goals definitions, I focused on the goal 13, and I said that it's directly related with the climate change mitigation. Then focused on climate change. Then renewable energy use and increasing the share of renewable energy is one of the strategies to decrease CO2 emission. Then, how many renewable energy sources we have? We have 6 different types of renewable energy sources: wind energy, solar energy, hydro energy, bioenergy, geothermal energy, and marine energy. Okay, in this figure, we can see the renewable energy consumption in the world, but they are very different amount of energy consumption. The variables, we can see the data in terawatt hours, but because of big differences, natural gas, natural gas and traditional biofuel. Where is traditional biofuel? Consumption on the left axis, okay? Yes, traditional biofuel is this, sorry, this is traditional. On the left axis, okay. Why? Because you can see it's 10,000 and approximately 10,000, nearly not constant, but it's smooth. It's have volatility around the 10,000. But hydropower, other renewables, wind and solar, they are 5,000, 4,000, 3,000. Then if you want to put them in same axis, it will be like this. For example, for hydropower, it will be like this. Then we cannot understand because it is 1,000 only, but biofuel starts 10,000. Then we cannot understand their fluctuations. That's why you can see natural gas and
traditional biofuel in the left axis. Then you can understand difference between them. You can see it starts with approximately 5,000 terawatt hours natural gas. Then it reaches approximately more than 30,000 terawatt hours consumption in the world. But you can see other renewables, hydropower, etc., approximately 1,000 terawatt hours. It's not too much. We can understand that main renewable energy consumptions come from natural gas and traditional biofuel. Second group, hydropower or the renewables, solar and wind. We can see that majority of the consumption come from hydropower. Then we can say that main renewable energy source, not main, it's better thing is main renewable energy consumption come from natural gas. Second, traditional biofuel. Although there's a very big difference, very big gap between hydropower, but hydropower is the third one, but there's a very huge gap between them. Then one more thing, we can increase other renewables, we can increase solar energy, we can increase wind energy, but natural gas is mostly used renewable energy sources. Then I would like to show renewable energy consumption of the countries. You can see some countries have a very high consumption. Sweden, these are the years. All dot shows 1 year. All red dot shows the mean of the country. You can see mean of the Australia is here. Belgium is very low. Bulgaria very low. These are the European countries. Then if we have an overview, we can see Australia, Croatia, Finland, Latvia, and Sweden has a great renewable energy consumption. Then others, you can see Malta, United Kingdom, etc. Belgium has a very low consumption. Again, we will continue with the global share of energy consumption. We can see main gray one, main energy consumption is crude oil. Natural gas as a renewable, natural gas is a clean energy, one of the clean energy. It's a very good proportion, approximately 20%. One more thing, coal. Coal is 30%. Then other renewables, sometimes you don't have green, then it's very low. We can say that the main energy consumption come from fossil fuels, still fossil fuels. Then we have to decrease them to decrease CO2 emission. Okay, at last I gave the source of the energy and the resource and the produced energy. I will focus on produced energy because we want to decrease crude oil consumption and coal consumption. You know that coal consumption mainly used at homes and it can be used for electricity, for homes heat. Fuel
crude oil, sorry, crude oil refined and used as a fuel oil, then it is for the electricity or transportation. Then how can we decrease them? Which sector we can use decrease? For bioenergy, it's used in electricity and heat. Direct solar energy used in electricity and thermal energy. Geothermal energy produce electricity and district heating. Then hydropower electricity. Then wind energy, electricity. Then we have to focus these sources to use these energy sources. In conclusion, I tried to give at first climate change definition, then the reason of the climate change, process of the climate change. After these, I tried to give some information about the renewable energy as one of the mitigation way to climate change. I try to give the source of the renewable energy and its usage in the world, what's the share of the renewable energy. Based on the data I gave, the environmental degradation, global warming, and climate change have interaction among them, as we can see. Kyoto Protocol, we can see growing attention and non-governmental organizations. We using this. I would like to show you. I want to, my two book chapter from the Springer. I took the graphs and data from there. One of renewable energy sources, strategies for sustainable development in European Union. Second one is the renewable energy sources and climate change mitigation. I used these book chapters to prepare this presentation. Thank you for much watching. I hope it's good presentation for you. I will give the floor to moderator. Thank you. Okay. Thank you, Professor, for this very explanative presentation. And I think this was the last speaker of this session. And if there are questions from the last speaker or from the overall session, I think there is no question. So I think this is the last session before the lunch. And I wish you a very happy lunch break. And I think, is that right? We will meet at the 14:30 with the Turkish time. Okay. Yeah, we will meet in the same platform at 14:30, 1430 with the Turkish, with the Istanbul time. So wish you a very successful conference. Okay, bye. Bye-bye.
Hocam merhaba. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Herkese merhaba. Merhaba Bilge hocam.
Filiz Hoca burada mı? Ah, tamam geldi. Evet evet, doğru adres. Süreyya Hocam başlayayım mı? Evet hocam, başlayabiliriz. Tamam. 2.30 oldu. Tamamdır. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, değerli hocalarım, öncelikle bu etkinliğimize verdiğiniz destekten önce şükranlarımı arz ediyorum. Başta TESPAM olmak üzere rektörlüğümüzün değerli katkıları, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin değerli hocalarıyla katkıları sonucunda bugün güzel bir şekilde etkinliğimiz devam ediyor. Öncelikle Süreyya Hocam, bütün süreçte en fazla emeği geçen isimlerden bir tanesiydi. Zafer Hocam, Süreyya Hocam, Reşat Başar Hocam. Ben kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Tabii ki bu planlamanın, daha doğrusu fikir babası TESPAM. TESPAM'dan da Oğuzhan Bey bütün süreçte bizlerle iletişimde oldu. Ben öncelikle şükranlarımı arz etmek istiyorum. Tabii çok önemli bir dönemde çok önemli bir panel gerçekleştiriyoruz. Özellikle Ukrayna ile ilgili meselenin hem değerli madenler hem de enerji boyutu bütün dünyada bundan sonraki süreçte çok belirleyici olacak gibi görünüyor ve özellikle Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat sürecinde birazcık sekteye uğratan bir durum olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. İşte bu minvalde bugünkü oturum karbon ekonomisi ve yeşil ticaret aslında çok ciddi bir şekilde bundan sonraki süreçte belki değerlendirilmesi gereken konu başlıklarından bir tanesi. Katılımcılarımız arasında öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sevinç Aslıhan Sırdaş bizlerle birlikte. Yine fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Doktor Musa Keskin ve yine fakültemiz değerli öğretim üyelerinden Doktor Bilge Çağatay bizlerle birlikte olacaklar. Ben süreden çok çalmamak adına doğrudan Sayın Profesör Doktor Sevinç Aslıhan Sırdaş Hanımefendi'ye sözü vermek istiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Tabii öncelikle ben katkı yapan herkese, başta Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Zafer hocamıza, Zafer Aslan hocamıza, Süreyya Hanım'a, yani her an bizi bilgilendirme ve ne gerekiyorsa her konuda yardımcı oldukları için Reşat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Burada da konuşma fırsatı verildiği için ayrıca yine teşekkür ediyorum. Ben bir sunum üzerinden isterseniz ilerleyebilir miyim? Öyle yapabilir miyiz? Mümkün mü acaba? Sunumu sizlerle paylaşabilir miyim? Hocam, tabii ki. Tamam. Geliyor hocam, tamamdır. Çok teşekkürler. Aynı zamanda tabii ki biraz süreye de baktığım zaman konuşmalarımız Türkçe mi, İngilizce mi? Onu da lütfen siz hatırlatın bana. Türkçe hocam. Türkçe, tamam. Ben sunumu İngilizce hazırladım. Ancak ilerleyen zamanlarda tabii ki gerekli olursa dinleyiciler arasında sorular olursa cevap verebilirim. Bu konuyla ilgili, şu anda sunum yaptığım konuyla ilgili İngilizce sunumum İngilizce olacağını düşündüm. Sonradan tabii Türkçe olarak da elbette tercümesini yapabilirim. Bilmiyorum, sunumla ve konuşmamla ilgili herhalde herhangi bir şey yok, bağlantı ile ilgili. Şimdi tabii ben bir atmosferik scientist, meteorological engineer olarak meteoroloji mühendisliği
çalışmalarıyla birlikte bu konuyu, şurada sizinle paylaştığım konuyu sunmaya çalışacağım. Yararlandığım kaynaklarla birlikte siz de göreceksiniz ki az önce Filiz Hanım'ın da söylediği gibi gelinen noktada şu anda artık bu dönem, gelecek 10 dönemlerde bizim burada tartışacağımız konular gittikçe önemini arttırıyor. Ben tabii mutlaka önceki oturumlarda bahsedilmiştir, değinilmiştir. Climate change ile birlikte gelen risklerin ve daha sonra bu riskler birlikte özellikle bugün işlediğimiz climate ile birlikte gelişen climate ekonomi, değinebileceğim kadar dediğim gibi tabii diğer konularda mutlaka sizler katkı yapacaksınızdır. Ve green trading dediğimiz artık yeşil ekonomi ve karbon ticareti gibi konulara da çok kısa değinip çünkü süreyi de bildiğimden dolayı devam etmek istiyorum. Tabii bu çalışmaları yaparken her birimiz bilim insanları, araştırmacılar, sektörler ve diğer katkı yapanlar hepimiz biliyoruz. Yani iklimin geldiğimiz dönem ve analiz ettiğimiz zaman tüm çalışmalara baktığımız zaman aslında kırılma noktasına geldiğimizi de görebiliyoruz. İklim değişikliğinin kullanıldığı birçok çalışmada sizlerle paylaştığım zaman bu temel çalışmaları yapan bilim insanları bizler baktığımız zaman, araştırmacılar baktığımız zaman ancak bu çalışmalar yeni başlanan bir şey değil. Çok önceden başlanıp ancak günümüzde yıllarda daha önem kazanan çünkü daha farklı şekillerde örneğin ekstrem hava olayları gibi veya şiddetli hava olayları gibi ve diğerleriyle birlikte ard arda devam etmesiyle görebiliyoruz. Çok 1900'lerde bahsedilmiş olsa bile. Bu nedenle burada bahsettiğimiz yani detayda çok fazla değinmeyeceğim. Belki Filiz Hanım da hatırlatır. Herhalde bana bir yaklaşık 10-15 dakikalık bir süre veriliyor. Onun için onu da en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. O nedenle de bu detayları tartışıyoruz zaten gelinen aşamada. Artık biliyoruz ki bu atmosferinde belirli değişiklikler meydana gelmeye başladı. Fakat bunların kaynağının doğrudan doğal kaynaklı, doğal nedenlerle değil, insan eliyle yapıldığını da araştırmalarımız bizlere gösteriyor. Şimdi tabii özellikle uncertainty dediğimiz bu var olan belirsizlikler, biz çalışmalarımızı yaptığımız zaman da analizlerimizde veya modern çalışmalarımızda baktığımız zaman biliyoruz ki atmosferdeki bu değişikliği izleyebilmek açısından bazı belirsizlikler de var açıkçası. Bu belirsizliklerin tahmin edilebilmesi için diğer faktörlerin de işin içine katılması gerekiyor. Örneğin var olan değişimin yani bir gezegenin atmosferindeki değişimin insan kaynaklı toplumların etkisiyle yani toplumlar ve ekonominin etkisiyle nasıl tahmin edilebileceği veya toplumsal etkilerin bu değişimin içerisine nasıl katılabileceği de ayrıca bir belirsizlik içeriyor. Örneğin geldiğimiz zaman diliminde bakıyoruz dünyada gelişmekte olan ekonomilere veya gelişen ekonomilere bunların yer değiştirmesi, hızlı gerçekleşmesi veya buna benzer belirsizliklerin de var olduğunu ve nasıl biz ne kadar zamanda daha atmosferi veya dünyayı, çevreyi veya doğal kaynakları etkilemeyecek bir sektör, yeni sektörlerin oluşmasına katkı yaparız. Buna ne kadar sürede ulaşırız? Bunlar da belirsizlikler içeriyor.
Diğer taraftan bir de bizim yaptığımız tahminlerde az önce bahsettiklerimin birlikte tanımlamaya çalıştığımız, etkisini ifade etmeye çalıştığımız atmosferin yapısı kompleks. Kaotik bir yapıdan bahsediyoruz. Bu baktığımız zaman atmosferin gaz karışımı, yer yüzeyiyle etkisi, su yüzeyiyle etkisi ve diğer tüm etkisine baktığımız zaman tüm bu proseslerinde aynı zamanda yüksek kompleksite içerdiğini, kaotik olduğunu da biliyoruz. Diğer taraftan tabii ki bakıyoruz, uzun süreler boyuncaki değişimi incelediğimiz zaman, atmosferdeki değişiklikleri incelediğimiz zaman görüyoruz ki bu değişikliklerin içerisinde aslında bizim çok da hemen tahmin edemeyeceğimiz su yüzeylerinin veya hatta okyanusların derinliklerindeki durumun bile etkisi var. Bu belirli zaman dilimlerinde ortaya çıkıyor ve artık geri dönülmez bir hal alıyor. Yani artık tüm canlı sistemini etkilemeye başlıyor. Okyanusun dibindeki değişimlerle yüzeyde ve yine atmosferin farklı seviyelerinde devam ediyor. Şimdi bunların getirdiği riskler var. Bize getirdiği hepimiz için. Bunları görebiliyoruz. Bu riskler örneğin hemen en başta yer alanlarla da başlayabiliriz. Bütün canlı yaşamını ilgilendiren riskler hepsi. Ve bunlar da başlamış durumda ve devam ediyor. Söyledik aslında konuşmamın başında da belirttim. Kırılma noktası gelmiş durumdayız açıkçası. Şurada yazdığım risklerin her birini görebiliyoruz artık. Sayısal olarak da ifade edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu işte yaşamımızı sürdüreceğimiz kaynakların birçoğunu ifade ediyor, sağlık ve diğerleri. Ve diğer taraftan da gördüğünüz gibi bazı ülkemizin de yer aldığı bölgede gördüğümüz ekstrem hava olayları, şiddetli hava olayları. Burada ekonomist Profesör William'ın da bahsettiği, benim de çokça faydalandığım, çünkü dediğim gibi benim model ve diğer atmosferik olayları değerlendirirken görebileceğim veya ifade edebileceğim baktığım kaynaklardan, ekonomik kaynaklardan faydalandığım Profesör William'ın çalışmasında kendisi burada aslında küresel bu atmosferdeki değişim ve dediğim gibi az önce de bizim göremediğimiz bu kaotik ortamda sadece atmosfer değil, diğer yaşam ekosistemlerinde de meydana gelen değişimlerden bahsetmiştik. Ve burada da tekrar riskleri görebiliyoruz. Biz bu riskler içerisinde özellikle kendi bulunduğumuz bölgede de risklerin neler olduğunu, hangi sıcaklıklarda bu risklerin yaşanabileceğini de buradan anlayabiliyoruz açıkçası, görebiliyoruz net olarak listeden. Peki şurada da her biri yer almakta. Yine baktığımız zaman zaten sizlerin de bizlerin de bugün konuştuğumuz konular arasında yer alan nasıl bu değişimin birbirini etkilediği sosyoekonomik bir hal aldığını görebiliyoruz baktığımız zaman. Ve geldiğimiz şuradaki özellikle artık biliyoruz ki yaşadığımız dönem de bizim ki yakın zamanda birçok toplantı ve hatta bu panelin forumun da yer alan, forumda da ismini yer verdiğimiz COP26'te de yer aldığı gibi birçok yeni kararların alınması gerektiği ve uygulanmaya başlanılması gerektiğini konuşuyoruz. Şimdi yine
bir ekonomist gözüyle bakıldığı zaman iklim değişiminin yarattığı, bakın artık bir tipping point'teyiz. Yani artık kırılma noktasına gelmiş durumdayız. Önceki ekonomi bize cevap vermiyor, ekonomik sistem bize cevap vermiyor. Bizim artık bu kırılma noktasında bu değişen şartlara bağlı olarak belki bad equilibrium dediğimiz durumdan çıkabilmemiz için artık söylediğimiz gibi geldiğimiz noktada bizim mutlaka buna yönelik tedbirleri almamız konusunda. Şimdi benim konumun başlığı iklim değişikliğinin iklim değişikliği ekonomisiyle ilgili etkisiyle bağlı ekonomik durumda yer alıyor. Yani aslında başlıkta belirtildiği gibi, benim konuşmamın başlığında belirtildiği gibi, peki tamam, ekonomik olarak sizler mutlaka katkı yapacaksınızdır. Ancak bir de iklim değişikliğinin meydana getirdiği şartlar nedeniyle bir ekonomik kayıptan da bahsediyoruz, etkiden de bahsediyoruz. Yani iklim değişikliği nedeniyle. Şimdi buraya baktığımız zaman bu tablolarda aslında onu görebiliyoruz. Ne kadar miktarda artmış olmaya başladığını şuradan görmemiz söz konusu. Ve buna bağlı olarak da anlıyoruz ki yaşadığımız 10 yıllarda ekonomiye yüksek derecede yansıyan, örneğin şiddetli hava olayları, burada hurricane'lerden bahsediyoruz. Bunlar kuvvetli kasırgalar, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen. Diğer taraftan canlı yaşamının veya canlı türlerinin yok olması. Bunlar da ekonomik kayıpları olan çıktılar açıkçası elbette. Diğer taraftan karbondioksit, yani atmosferdeki bu sera gazlarından birisi olan, aslında atmosferde değerlendirdiğimiz zaman yüzde olarak oldukça düşük. Ancak sera gazları arasında özellikle küresel ısınmaya, iklim değişikliğine etkisi olan sera gazlarından bir tanesi. Diğer sera gazları da tabii ki metan veya su buharı söyleyebiliriz. Ancak tabii etkisi olan zaman şunun da anlaşılmaması gerekiyor. Karbondioksit bunu iklim değişikliğini yaratan veya meydana getiren bir sera gazı değil, aslında insan eliyle yapılan bir durumdan bahsediyoruz ve onun hangi nedenlerle olabileceğini grafiklerden görebiliyoruz. Gördüğümüz gibi en fazla etkisi olan, çok önceden beri enerji kaynağı olarak kullanmaya devam ettiğimiz fosil yakıtlardan bahsediyoruz. Şimdi bütün bu etkilerle birlikte biz bu değişikliği yeşil ekonomiye dönüştürebilmemiz için sizlerin de belki bahsedeceği mutlaka yeşil ekonomi veya karbon trading'i işin içerisine nasıl katabiliriz? Buna da örnek olarak şuradaki grafiği sunuyor ekonomistler. Profesör William. Burada diyor ki, siz diyor, eğer bu yaptığınız etkiyi artık ekonomiye yansıtmazsanız, ki daha sonra da tartışacağım, birçok yani aslında sosyoekonomik olarak etkileri bunun olacak. Eğer siz sizin etkinizi şurada azaltmaya gitmezseniz, buna bir cost, bir fiyat belirlemezseniz, sizin bunu geciktirmenize bağlı olarak, şurada onu görebiliyoruz, geciktirmenize bağlı olarak sıcaklık artışı devam edecek. Aslında dünya genelinde sıcaklık artışını bizler birçok son yapılan toplantılarda, Paris'ten sonra yapılan toplantılarda, iklim değişikliği toplantılarda bunun 2 derece civarında, 2 derece olarak sıcaklığın tutulması yönündeydi. Ancak
Bunu yapabilmemiz için de mutlaka ekonomik tedbirlerin de alınması gerektiğini biliyoruz. Buradaki sunumda onu söylüyor. Eğer almazsanız bu tedbirleri, örneğin genellikle analizlerde 1 ton emisyonun fiyatının $1 veya $1 altında gerçekleştiği, burada bizim belirttiğimiz, daha sonra belirteceğimiz $25 gibi bir miktar görülüyor. Bunun henüz çok gerçekleşmediğini görebiliyoruz. Epeyce bir öteleme olduğunu görüyoruz. Yani demek ki sıcaklık artışına devam etme riski var. Diğer taraftan bu katkıyı yapanlara baktığımız zaman da aslında gördüğünüz üzere özellikle gelişmiş ülkeler ve diğerlerinin bu karbon emisyonuna etkisi var. Elbette arada epeyce bir fark var. Bunu birkaç örnekte de görebileceğiz. Burada ise baktığımız zaman hangi sektörlerin en fazla risk altında olduğunun bir çalışması var. Biz bu şekilde herhangi bu meydana gelen, artık dediğimiz gibi kırılma noktasına gelen bu durum için tedbir almazsak risk altında olan sektörleri de çok öncelikle hızlıca tedbir alınması gereken sektörleri görüyoruz. Bu United Nation'ın yaptığı çalışmalarda bizlere sunduğu. Şurada da sizlerle paylaştığım aslında çok önem taşıyan sektörler şu andaki yerküre model çalışmalarıyla ve gelecekteki bir araya getirdiğiniz zaman artık herhalde sonuçlarının hepimiz nasıl olabileceğini tedbir alınması konusunda düşünebiliyoruz. Diğer taraftan yine United Nations tarafından Framework Convention Climate Change ile ilgili varılması gereken yol konusundaki bir çalışma bu. Bu çalışmadan baktığımız zaman bu çalışma yeni bir çalışma aslında. Ve burada şu yeşille gösterilen bize ülkeler, yeşil olduğuna göre iyi bir durum, geçebilir anlamında herhalde, kırmızı değil. Yeşil olan bölgelerin tedbir konusunda neler yaptığı ile ilgili alınması gereken hedeflere ulaşma konusunda yaptıkları ve diğerleri ise henüz başlamayan veya başlamak üzere olan ülkeleri görebiliyoruz burada bu çalışmaya göre. Peki şimdi şurada söylediğim aslında konuyu biraz daha diğer şekilde, yani hani söylemiştim, değişim var, bu değişim yansımaları var. Burada tek bir örnek aslında size verdiğim ekstrem bir hava olayı ve yakın zamanda meydana gelen bir hava olayı. Bunun gördüğünüz üzere maliyeti epeyce yüksek. Şimdi bu bir tanesi, çünkü bu türlü kasırgalar çok kuvvetli kasırgalar, taşıdıkları enerjiyi ifade edebilirsek eğer Hiroşima'ya atılan bir bomba kadar enerjisi olduğunu, etkisi olduğunu düşünmenizi istiyorum. O nedenle çok güçlü, kuvvetli sistemler bunlar. İlerlediğimiz zaman özellikle burada bir tane geçen yılki bu tür hava olaylarını ifade eden bir çalışma. Bu çalışmadaki sonuçlara şuradaki maliyet 170 milyar dolarlık bir maliyetten tek bir yıl için söyledikleri. Bunlar sadece ekstremlerden bahsediyoruz. Tabii diğer tarafta diğer yaşanan ekonomik kayıplar da var. Peki. Hocam 2 dakikada toplayabilir miyiz? Tamam, 1 dakikada toplamaya çalışayım. Peki öyleyse bizim sürdürülebilir yeşil ekonomilere ihtiyacımız var. Sürdürülebilir olduğunu söylüyoruz şuradan. Ekonomi, ekoloji, eşitlik. Peki bütün bunların arasında yönetilebilir olan hemen etkilerini azaltabileceğimiz var. Fakat hiç etkilerini azaltamayacağımız, ancak insan kayıplarını en azından aza indirebileceğimiz etkiler var.
Bir dakikada toplamam gerekirse tabii geriye kalanları şöyle özetleyeyim size. Şunu düşünmememiz gerekiyor. İklim değişikliği işte gezegende bir yerde oluyor. Bu gelip bizi etkilemeyecek. Bu bize bir etki yapmayacak. İklim değişikliği veya atmosferdeki değişim, az önce söyledim, bu sadece atmosferde değil aslında. Bu şimdi burada bizim ülkemizde de gerçekleşiyor. Dünyanın her yerinde gerçekleşiyor. Öyleyse gördüğümüz gibi aşkından bahsediyoruz, diğerlerinden bahsediyoruz. O nedenle yeşil ekonomi ve bu yeşil ekonomiye geçiş sürecinin daha yakın zamana alınması önceliklerden olmalı açıkçası ve burada da biz ne yapabiliriz? Dediğim gibi burada şu anda olan bir değişimden bahsediyoruz. Bu değişim hepimizi ilgilendiriyor ve son olarak da teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için bana. Tekrar hazırlayan, bu çalışmaya katkısı olan Zafer Hocamız başta olmak üzere, Zafer Aslan, Profesör Doktor, teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz hızlıca geçtim artık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun hocam. Çok değerli, kıymetli bilgilerdi. Özellikle bu işin maliyet boyutunu ifade etmeniz. Tek bir yıldaki sadece o aşırı hava olaylarının maliyetini bile düşündüğümüzde aslında konuşmamız gereken konuların bunlar olduğunun çok net bir ifadesiydi. O yüzden ayrıca teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Şimdi yine fakülteden değerli hoca arkadaşım Musa hocama sözü vermek istiyorum. Aslan hocam eğer kapıdaysa çok Hocam, teşekkür ediyorum hocam. Musa hocam 10 dakika içerisinde çok memnun oldum. 10 dakika içinde. evet. Hocam öncelikle tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum ve çok faydalı bulduğum bu etkinliği düzenleyen başta hocalarımız olmak üzere tüm ekibe yine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben tabii bu önemli olaya birazcık ekonomik açıdan bakmaya çalışacağız. Sevinç Hocam gibi aslında onun bıraktığı yerden almaya çalışacağım. Maliyetini ve ekonomik boyutunu hocam çok güzel bir biçimde sırayı yettiği kadarıyla bize çok güzel açıkladı. Acaba bu boyut kapsamında ekonomik açıdan ne yapılabilir açıklamaya naçizane çalışacağız süremiz yettiği kadarıyla. Niçin ekonomik açıdan açıklamaya çalışıyoruz? Zaten hocam ekonomik boyutunu söyledi. Aslında bu önemli konu. Biraz da iktisatçıların üstüne kalmış gibi görünüyor. Yani sağ olsun değerli mühendis hocalarımız da bu kapsamda bilgilerini paylaştılar. Ancak bu işin nedeni olarak da birazcık büyüme ve kalkınma gibi ekonominin içerisinde olan konular zaten görülüyor ve sanki bu olaylar ekonomik büyüme ve kalkınmanın da bir sonucu olarak görüldüğü için buna çözüm bulmak da yine birazcık iktisatçılara kalıyor. Bu kapsamda acaba ekonomi literatürüne giren neler vardır? Çok kısa bundan bahsetmeye çalışacağım. Ve bu kapsamda da doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye, sürdürülebilir kalkınma kapsamında düşük karbon ekonomisi ve yeşil ticaretten bahsetmeye çalışacağım. Doğrusal ekonomi, döngüsel ekonomi kavramları özellikle son yıllarda literatüre girmiş. Sürdürülebilir kalkınma da öyle. Bununla ilgili Ergin Bay Hocam da detaylı güzel bilgiler verdi. Tekrar olmasın diye detayına girmemekle birlikte kısaca arz etmeye çalışacağım. Sanayi devriminden günümüze kadar geçen yaklaşık 250 yıllık süreçte insanoğlunun gerçekleştirmiş olduğu ekonomik faaliyetler için ihtiyaç duyduğu bütün enerji ihtiyacı fosil tabanlı ve yoğun karbondioksit yayan kaynaklardan genellikle sağlanmıştır. Bu süreçte gerçekleşen bu büyük kalkınma ve değişim sürecinin faturası da bugün iklim değişikliği ve küresel ısınma olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yüzden de son yıllarda iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri akademik ve kurumsal olarak en fazla tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada da insanlık artık karbon emisyonuna bağlı olarak gelişen ekonomik kalkınma anlayışının sürdürülemez olduğunun farkına varmış ve mevcut kalkınmaya yönelik
bir takım yeni modeller tasarlamaya başlamıştır. Bu kapsamda da biraz önce söylediğim gibi sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi, düşük karbon ekonomisi, yeşil ekonomi, yeşil ticaret gibi bir takım kavramlar ekonomi literatürüne girmiştir ve küresel iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılan bir takım kavramlar olmuştur. Bunun ekonomik boyutunu hocam çok iyi sağ olsun anlattı. O detayları hemen geçiyorum. Baktığımız zaman bu kapsamda ekonomi ile doğal çevrenin karşılıklı bağımlılığının kalkınma politikalarında dikkate alınması gerektiğini vurgulayan ilk rapor 1972 yılında Roma Kulübü'nün hazırlamış olduğu bir Büyümenin Sınırları isimli rapor var. Burada bahsediyor ve artık raporda dünya nüfusunda, sanayileşmede, çevre kirliliğinde, gıda üretiminde, doğal kaynakların kullanımında mevcut artış eğiliminin devam etmesi halinde 100 yıllık bir zaman diliminde artık ekonomik büyümenin sınırlarına ulaşılacağı belirtilmekte. Bu kapsamda da bu gelişmeler ışığında sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 1980 yılında yine Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan bir raporda doğal kaynakları gelecek nesiller için muhafaza etmek biçiminde tanımlanıyor. Daha sonra 1987 yılında yine Birleşmiş Milletler'in raporunda, Ortak Geleceğimiz isimli bir raporda kavram biraz daha genişletiliyor ve gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınma şeklinde tanımlanıyor ve bugüne kadar da birçok bilim alanında, disiplinde kullanılmaya devam ediyor. Bu kapsamda dolayısıyla iklim değişikliği ve dünya kaynaklarının hızlı tükenmesi, gezegenimizin ekolojik sınırları konusunda insanlığı bir anlamda bir yol ayrımına doğru götürmekte olup, günümüzün hakim olan bu ekonomik sisteminin artık modern toplumun ihtiyaçlarını daha fazla karşılayamayacağı ve bu krizlere yanıt üretemediği genel kabul görmüştür. İşte döngüsel ekonomi kavramı da günümüzde hakim olan bu doğrusal ekonomi modeline bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Nedir döngüsel ekonomi modeli? Bütünsel bir süreci olan, ürün ve ham maddelerin yeniden kullanımını mümkün kılabilecek, atığın geri kazanıldığı, enerji ve tüm kaynakların verimli kullanıldığı, neredeyse hiç atık üretemeyecek şekilde temiz üretimin yapıldığı bir model ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir araç olarak döngüsel ekonomi tanımlanmaktadır. Nitekim Avrupa Birliği'nin verimli, yeşil ve rekabetçi düşük karbon ekonomisine geçiş hedefi doğrultusunda döngüsel ekonomi planı 2015 yılında Avrupa Komisyonu tarafından da kabul edilmiştir. Döngüsel ekonomi, ürün tüketimi ve ham madde kullanımında karbon emisyonları ve atık üretimi açısından çevreye verilen baskıları minimize eden bir anlayışa sahiptir. Doğrusal ekonomide peki ne vardı? Doğrusal ekonomide al, kullan, at modeli uygulanırken döngüsel ekonomide tüm kaynakların, özellikle de enerji, ham madde, su gibi uzun süre kullanımı esas. Tüketim sonu ya da üretim atıkları azaltma ve kaynak verimliliği sağlama amacıyla sektörler arasında işbirliği artırılması hedefleniyor. Yani bir firmanın atığını diğer firmanın ham madde olarak kullanması bunda hedefleniyor. Ve bu kapsamda kaynakların döngü içerisinde tutulması bu döngüsel ekonominin hedefleri arasında. Ürün ve endüstriyel süreçlerin kaynak ve materyalleri sürekli olarak akışta ve kullanımda tutacak şekilde uygun olarak tasarlanmasıyla atıklar en aza indirgenmekte, oluşumu kaçınılmaz olan atıklar ve kalıntılar ise tekrar geri dönüştürülmekte ve geri kazanılmakta. Bu kapsamda döngüsel ekonomide atıklar yeni süreçler için bir kaynak olarak kabul edildiğinden kaynakların kullanımına bağlı olarak tükenmemektedir. Nitekim döngüsel ekonomi modeliyle her yıl 100 milyar tondan fazla kaynağın ekonomiye tekrar kazandırıldığı bazı bilimsel çalışmalarda görülmektedir. Yine temiz ve döngüsel bir ekonomiye geçiş aynı zamanda 2019 yılında kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı ile benimsenen yeni büyüme stratejisinde de açıklanmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirilmesi, büyümenin artırılması, halkın refahının iyileştirilmesi hedeflenmekte. Temiz, döngüsel ekonomiye geçişle kaynakların daha verimli kullanımının artırılması, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve kirliliğin azaltılması için de bir yol haritası sunulmaktadır.
Döngüsel ekonomi kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede ortaya çıkan bir diğer kavram ise yaşamın ve ekonominin karbonsuzlaştırılması, ekonomik aktivitelerin karbona olan bağımlılığının azaltılması olarak ifade ettiğimiz düşük karbon ekonomisi. Düşük karbon ekonomisi, bir ekonomide üretim-tüketim zincirinde meydana gelen bütün faaliyetlerde gerekli enerjinin en düşük seviyede karbon emisyonuna yol açacak şekilde teminini sağlayan bir model. Düşük karbon ekonomisi, sera gazı salımlarını minimize edilmesini odağa alan yine bir kalkınma modelidir aynı zamanda. Dolayısıyla düşük karbonlu bir ekonomi yaratabilmek için üretimden tüketime, bütün yaşamsal faaliyetler için gerekli enerjinin fosil yakıtlardan değil, daha temiz, yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi gerekmektedir. Özellikle enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, karbon yoğunluğu düşük enerji kaynaklarının kullanımı, düşük karbon ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadele için gerekli güçlü adımların aslında bugün atılması durumunda iklim değişikliğinin etkilerinden kurtulmak için halen zaman olduğuna yönelik de bir genel kanı var. Bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş için en önemli girişim Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Paneli'ne bağlı olarak 1997 yılında çok sayıda ülkenin imzasıyla çıkarılan Kyoto Protokolü'dür. Kyoto Protokolü'nün ortaya koyduğu mekanizma emisyon ticareti, ülkelere verilen kirletme izninin kullanılmayan kısmının satılması ilkesine dayanmakta. Bir ülkenin kendisine verilen emisyon izni aşması durumunda aşan durum kadar ve miktar kadar aşmayan ülkelere bunu satabilmesi anlamına gelmekte. Bu yüzden emisyon azaltımına dayalı yeni bir piyasa ürünü ortaya çıkmıştır. Karbonun en yaygın sera gazı olması sebebiyle de bu işlemler karbon ticareti olarak anılmakta. Bu ürünlerin işlem gördüğü piyasalara da karbon piyasası adı verilmektedir. Yine sürdürülebilir kalkınmanın henüz dünya gündemine yeterince yerleşmemiş olmasının yanı sıra iklim olaylarının son yıllarda daha sık yaşanır olması, 2008-2009 küresel ekonomik krizinin sonucunda serbest piyasalara olan güvenin gittikçe zayıflaması, siyasetçileri ve akademisyenleri sürdürülebilir kalkınma konusunda da yeni bir takım arayışlara sevk etmiştir. Bu bağlamda da yeşil ekonomi kavramı özellikle 2008-2009 küresel ekonomik krizinden sonra daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Yeşil ekonomi, su, hava ve toprakla ilgili çevresel zararları ve bunların yanı sıra atık ve ekosistemle ilgili sorunları ölçmeyi, önlemeyi, sınırlamayı, minimize etmeyi, gidermeyi amaçlayan her türlü temiz teknolojili mal ve hizmet üretim faaliyetlerinden oluşan bir düşük karbon ekonomisidir. Yeşil ekonominin gerçekleşmesi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımlarının artmasına bağlıdır. Yeşil ticaret kavramı, çevreci mallarda ticaretin serbestleştirilmesini, karbon emisyonlarını düşürmeyi, döngüsel ekonominin teşvik edilmesini içermekte. Ticaret anlaşmalarının çevreyle ilgili hükümler içermesi ayrıca yeşil ticaret kapsamında da gündemde bulunmakta. Zaten gelişmiş ülkelerin özellikle son yıllarda yaptığı bir takım kapsamlı ticaret anlaşmalarında da bu fasıllardan bahsedilmektedir. Dolayısıyla yeşil ticaret Hocam kapsamında... size de 2 dakikada toparlamanızı Tamam. rica etsem. Dolayısıyla yeşil ticaret kapsamında eğer ülkeler ürettiği mal ve hizmetlerin karbon ayak izlerini küçültmezlerse bu konuda ticarette bir takım zorluklarla karşılaşacaklardır. Bu yüzden izlenmesi gereken bir takım makroekonomik politikalar da vardır. Ülkeler kalkınma planlarında daha fazla fosil yakıt kullanımına izin vermeden düşük karbonlu kalkınma modellerine geçiş yapmaları, karbon fiyatlama uygulamalarını desteklemeleri, düşük karbon ekonomisi konusunda farkındalık oluşturulmalı, yaygın ve etkili bir takım bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması konusunda firmalara, ülkelere mali teşviklerin sağlanması, çevresel konuları önceliğe alan dolayısıyla ülkede dönüşüm yaşanacak bir mevzuatın yapılması ve bir takım düzenleyici çerçevenin uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla baktığımız zaman küresel iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler artık
günümüz dünyasının sürdürülebilir bir yaşam alanı olmaktan çıkarmıştır. Bu olumsuz etkiler sadece çevresel felaketlerle sınırlı olmayıp ekonomik, sosyal boyutunda olduğu zaten bilinmekte. Sürdürülebilir kalkınma kapsamında küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmekse ancak teknoloji ve inovasyona odaklı, yenilenebilir enerjiyi içine alan yeni bir anlayış ve ekonomi modeliyle ancak mümkün olacaktır. Bu modelde sürdürülebilir ekonomik kalkınma vizyonunu merkeze alan döngüsel ekonomi modeli olup sera gazı emisyonunu minimuma indiren, düşük karbon odaklı, çevresel olumsuz etkileri yok eden bir yeşil ticaret vizyonunu kapsamaktadır. Düşük karbonlu ve etkin yeşil ekonomiye geçiş artık bir alternatif değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu maksatla da ulusal ve uluslararası boyutta yürütülmesi gereken çok sayıda makroekonomik politikaları kısmen zamanımız yettiği kadar bahsetmeye çalıştık. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Musa Hocam çok teşekkürler. Aslında çok kritik bir eşikte bulunuyoruz. Bu döngüsel ekonomi kavramı artık aslında 21. yüzyılın temel kavramı olacak. Dolayısıyla evet, bu geçişi konusunda bizi aydınlattığınız ve yeni karbon vergileri, yeni karbon ticareti gibi kavramları konusunda açıklık getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle Sarı Yelekliler Hareketi Fransa'da aslında evet, bu karbon vergisinin önemli sonuçlarından bir tanesiydi. Eğer salgın olmasaydı farklı ülkelere sirayet etmesi de bekleniyordu. Ben teşekkür ediyorum ve yine süreyi çok etkin kullanmadığına Bilge Hocama sözü vermek istiyorum. Bilge Hocam siz de 10-15 dakika içerisinde toplarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Ben olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü hem Sevinç Hoca hem de Musa Hoca birçok noktaları açıklığa kavuşturdular zaten. Bir dakika ben önce paylaşımımı bulayım size. Evet, şu anda görünüyor herhalde. Ekranınız görünüyor, dosya açılmadı. Efendim? Ekranınız görünüyor ama dosya açık yok. Belki biraz geç yükleniyor olabilir. Niye öyle oldu acaba? Bir daha deneyeyim mi? Şu anda görünüyor mu? Evet, şu anda tamam hocam. Tamamdır. Şimdi ben 2030 ve 2050 yılları kapsamında sektörel olarak Türkiye'nin hangi noktada olabileceğiyle ilgili bir SWOT analizi çalışması yapmıştım. Onu paylaşacağım. O yüzden şu an saat 15-12 ise umarım 15-22'de bitirmiş olurum 10 dakika içerisinde. Şimdi herkes, Sevinç Hoca da Musa Hoca da zaten verileri paylaştılar. Farklı şekillerde iklim değişikliğine hesaplama yöntemlerimiz söz konusu. Bunlardan bir tanesi de iklim değişikliği performans endeksi. Şu andaki konumuza baktığımızda dünyanın çoğunluğunun çok düşük bir performans sergilediğini kırmızı olan işaretlerde görebiliyoruz. Yani Amerika tarafı, Asya tarafı, özellikle Çin tarafı ve Avustralya tarafının kırmızı olduğunu görüyoruz. Buradaki sıralamalara çok fazla değinmeyeceğim. Sadece tek bir sıralamadan bahsedebilirim. Aklınızda kalması açısından Türkiye bu sıralamada 42. sırada yer alıyor ve düşük performanslı. Yapılan tahminler ışığında şunu görüyoruz. Dünya genelinde istenilen Paris Anlaşması'nın istediği dereceleri yakalama imkanımız neredeyse 2050 yılından sonra gerçekleşecek. Bu kırmızılı olanlar 2050 yılını gösteriyor. Hatta işte Çin ve Asya'nın da 2060 yılını yakalayabileceğini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla da bu tahminler ışığında çok iklim değişikliğiyle ilgili bir yol aldığımızı söyleyemiyoruz. Bunu Sevinç Hoca paylaştı zaten, sektörel dağılımı. Bunu geçiyorum. Onu Türkiye ile birleştirmeye çalışacağım zaten. Küresel ticaret ve üretim anlamında da Musa hocamız gerekli bilgileri verdi. O yüzden çok üstünde durmuyorum ama şunu söyleyebiliriz. 1980 sonrasında dünyada küresel ticaret ve üretimin paralel şekilde ilerlediğini ama İkinci Dünya Savaşı kadar da büyük bir ticaret başarısı yakalanamadığını söyleyebiliriz.
Literatüre baktığımızda ticaretle iklim değişikliği arasındaki ilişkiler nerede kesişiyor ya da ne şekilde analiz ediyor dediğimizde, literatürü taradığımızda şunu görüyoruz. Ticaret ve üretimle iklim değişikliği arasındaki iki yönlü ilişkiye bakılıyor. Yani iklim değişikliği de ticareti etkiliyor, ticaret de iklim değişikliğini etkiliyor. Dolayısıyla da bu noktada Dünya Ticaret Örgütü'nün GATT anlaşmalarının da, uluslararası anlaşmaların da etkisi olduğunu söylüyoruz. Nitekim bu da uluslararası anlaşmalar ve politika boyutuyla dikkate alınıyor literatürde. Artı günümüz koşulları itibariyle kuraklığın ve su sıkıntısının yaşanmasıyla birlikte tarımsal üretimin sıkıntıda olması ana başlıklar olarak literatürde izleniyor. Türkiye karbon emisyonunda sektörel anlamda çok başarılı bir noktada değil. Hatta 2011 yılından sonra da her türlü özellikle enerji ve endüstriyel üretimde karbon emisyonu artışının fazla olduğunu görüyoruz. Nitekim bunu da sektörel dağılımda incelemiş olacağız. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili neler yaptığına bakarsak, 1992 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi listelerine alındı. Bu anlaşmaya 2004 yılında taraf olduk. Fakat biz bu sürede sürekli olarak geride kalıyoruz. Çünkü işte gelişmiş ülke miyiz, gelişmekte olan ülke miyiz tartışması yüzünden maalesef her şey gecikmeye maruz kaldı. Nitekim biz Kyoto protokolüne de geç dahil olduk, taraf olmamız geç oldu. Ve Paris Anlaşması'nda son olarak 2021 yılında kabul ettik. 2021 yılında yaptığımız bir başka şey de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı haline dönüştürmemiz oldu. Şimdi Türkiye'nin ithalat ve ihracatına baktığımızda şunu görüyoruz. İhracatta 5 tane ana sektörde toplamamız gerekirse Türkiye motorlu taşıtlar, tekstil, demir çelik ve makine sektöründe uzmanlaşmış. Bunlardan demir çelik sektörü, çimento sektörü en fazla karbon emisyonuna yol açan sektörler. Ve bunlarda çok büyük bir ihracatımız var. Şöyle söyleyeyim, çimento sektörü açısından baktığımızda Avrupa'da birinciyiz. Çelik sektöründe de birinciyiz üretim anlamında ve dünya sıralamasında da demir çelikte 7. sıradayız. Ve biz bunu hurdayla yapıyoruz. Kendi demir çeliğimiz olmamasına rağmen. O yüzden de bu sektörler karbon emisyonuna yönelik olarak çok fazla sıkıntı yaratıyor. Şimdi SWOT analizine baktığımızda ben hem bugünün koşullarında Türkiye'nin durumu nedir diye baktığımda güçlü yanlarımız neler, zayıf yanlarımız neler, bir onu tespit etmemiz lazım. Güçlü yanlarımız biz yasal olarak ve kurumsal olarak bir altyapıya sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Birincisi bu. İkincisi Avrupa Birliği'ne olan ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ve bunun 1960 yılından beri sürdürülüyor olması. Genç bir nüfusa sahip olmamız ve Türk girişimciliğinin, sanayisinin bir geleneği olması, kültürü olması ve çabuk adaptasyona sahip olması bunlardan bir tanesi. Zayıf yönlerimiz ise tabii ki doğal kaynakların kıt olması. Her ne kadar Türkiye'de işte tarımsal üretimin yapıldığı iddia edilse de biz şu anda artık ithalatçı konuma geldik ve toprağın verimliliği 10 binlerce yıldır düşmüş vaziyette kullanıldığı için. Altyapı yatırımlarında iklim değişikliğiyle ilgili tam olarak örtüşmemesi, kamu ile özel sektör arasındaki işbirliğinin yeterince sağlanamıyor olması ve bu anlaşmalar çerçevesinde de küresel işbirliğine katılmakta yaşadığımız sıkıntılar bazı düzenlemeleri geciktiriyor. Tabii sürdürülebilir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de yeterince düzenlenmediği ve planlanmadığı da günümüz koşullarında yaşadığımız Ukrayna ve Rusya savaşı sürecinde de daha net bir şekilde ortaya çıktı. Hatta Covid-19 döneminde zaten başlamıştı 2019 yılı itibariyle. Peki bizi gelecekte 2030-2050 yılında ne bekliyor? Yani hangi fırsatlarımız var, hangi tehditlerle karşı karşıya geleceğiz diye sorduğumuzda fırsatlarımız yine Avrupa Birliği. Çünkü bizim ticaretimizin, ekonomik ilişkilerimizin, dış ilişkilerimizin yoğun olduğu, coğrafi olarak bir alanı paylaştığımız Avrupa Birliği bizim açımızdan önemli. Teknoloji transferinin uygulanması, bizim iklim değişikliği konusunda önlem almamız konusunda bir
çıpa görevi görecek. Ekonomik anlamda da çıpa görevi görüyor Avrupa Birliği. Artı jeopolitik konumumuzun ulaştırma açısından olumlu olması, maliyetleri düşürebilmesi ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarımızın fazla olması, rüzgar, enerji, jeotermal konusunda avantajlıyız. Ama karşılaşacağımız tehditler, yani eksilerimiz artılarımızdan daha fazla gözüküyor. Bir, üretim yaptığımız alanların özellikle karbon emisyonuna yol açmış olması, Avrupa Birliği'nin pozitif yanlarının dışında negatif yanların da olabileceği, 2050 hedefleri çerçevesinde bir takım vergi uygulamalarıyla ticaretimizi kısıtlayabileceği, kamu sektörünün özel sektörü desteklemediği takdirde bu yenilenebilir enerji yatırımlarının yapılamaması ve özellikle uluslararası ticarette son dönemde yaşadığımız ihracat kısıtlamaları önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Sonuca gelelim. Bugünün koşullarıyla tek tek maddeler halinde söylememe gerek yok. Bugün artık şu an belki 3 ay önce bu konferans olsaydı farklı şeyler söyleyecektik, daha ümitli olacaktık. Ama şu an ümitsiz vaziyetteyiz. Çünkü birçok uluslararası kuruluş ve örgütün halihazırda enerji sıkıntısı, yani petrolün fiyatının 130 dolarlara kadar çıkması nedeniyle kömüre yeniden geri dönüşü planlıyorlar. O yüzden hala şunun bir kararı verilmiş durumda. Bütün uluslararası şirketler ve dünyadaki ülkelerin, özellikle gelişmekte olan ekonomiler bir ayrıma geldiğinde, yol ayrımına geldiğinde ekonomi mi, ticaret mi, iklim değişikliği mi, ekonomi ve ticareti seçiyorlar. Dolayısıyla da iklim değişikliği anlamında her ne kadar önlemler alınmaya çalışılsa da, Türkiye bu yolda çaba sarf etse de topluca bir önlem alınamadığının da günümüz koşulları itibariyle geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Diyorum, 1 dakika gecikmeyle bitirmiş oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hocam harikasınız. 3 değerli panelistimiz de aslında birbirini tamamlayan sunuşlarıyla konuyla ilgili çok güzel bir ufuk turu yaptılar. Bilge Hocam da özellikle Türkiye'nin durumuyla ilgili hem sorunları hem de fırsatları göstererek aslında bu iş teşekkür ediyorum. Şimdi sorusu olan var mı diye bir hazırlığına dönmek istiyorum. Chat üzerinden bir soru paylaşılmadı henüz. Ama burada el kaldıran olursa değerli hocalarımıza sorusu olan varsa ben sırayla kendilerine söz hakkı vermek istiyorum. Yani sorularını olanların yazılı sorularını almak isterim. Aslında 3 hocamız da birbirini tamamlayan ifadeler kullandıkları için büyük bir oranda açıkta kalan bir konu kalmadı. Özellikle bu içinden geçtiğimiz durum konunun önemini çok daha arttığını bize gösterdi. Hatta yeşil mutabakatın ertelenmesi, Bilge Hocam'ın da dediği gibi yeşil mutabakatla ilgili, işte kömürle ilgili alınan kararların, nükleerle ilgili alınan kararların bir anlamda bekletilmesi durumunu da getirdi. Bundan sonraki süreçte belki eski hızıyla devam etmeyecek bu durum. En azından Ukrayna meselesi farklı bir yöne evrilinceye kadar veya Rusya ile ilişkiler farklı bir yöne evrilinceye kadar bunun biraz daha etkisizliğini koruyacak gibi görünüyor. Biraz önce gelen bir haberde belki bu süreci olumsuz etkileyecek verilerden bir tanesi. İran'da biliyorsunuz tekrar nükleer müzakereler devam ediyordu ve Ukrayna meselesinden sonra sıcak bir durum gerçekleşmişti İran ve Venezuela ile ilgili. Anlaşılan ki İran bu konuda avantajı kendine çevirmek için süreçte beklentilerini arttırdığı için şu anda nükleer müzakerelerin durdurulduğuna dair bir haber geldi. Ki bunun piyasaya olumsuz yansıması da pazartesi günü itibariyle petrol fiyatlarının artışı olarak bir beklenti önümüzdeki dönem için sergilendi diyebiliriz. Halihazırda sanırım el kaldıran yok veya sohbet kısmından sorusunu ileten olmadığı için ve biz halihazırda şu anda arayı kullandığımız için değerli hocalarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Sevinç Hocam, Musa Hocam, Bilge Hocam, çok değerli katkılarınız için, bizlerle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için, ufkumuzu açtığınız için, bu Karlı İstanbul
birinden ben tekrar teşekkür ediyorum. Sizler için de uygunsa paneli burada sonlandırıyorum. Süreyya Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı hocalarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir sunumdu bizler açısından. Emeğinize sağlık değerli hocalarım. Çok teşekkür ediyorum. Paneli burada sonlandırıyorum. Şu anda buçuğa kadar kahve arası bir mola olmak üzere değerli. Teşekkürler. Teşekkürler, kolay gelsin. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler Filiz Hocam. Ben teşekkür ederim Süreyya Hocam emekleriniz için. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim ben de. En büyük emek siz çünkü. Sağ olun, olsun. Hep birlikte. Süha hocam buradasınız. Sizin katılımcılarınız. Merhabalar. Merhabalar hocam. Sizin katılımcılarınız da umuyorum. Evet, şimdi tekrar bir hatırlatma notu attım. 5 dakika içinde başlayacağız diye. Tamam Furkan hocam, Bey de bir mesaj göndermişti. Tamam. Finansal ve teknolojik yenilikler konusunu konuşacağız. Merhabalar Kubilay Bey. Merhaba Süha Bey, görebiliyor musunuz beni? Evet, gayet net görüyorum. Hoş Harika, geldiniz. harika. Ben bizim cep telefonundaki uygulama Outlook programımızda uyuşmuyor. Oradan gönderemiyorum. O yüzden sunumu oradan oraya dolaştırıp filan WhatsApp'a aktardım dün. E-mail istemeyeyim, yormayayım siz diye. Fakat WhatsApp'ta gönderdiğim versiyonun tam bütün ögeleri kapsayıp kapsamadığından emin olamadım. Sizde sunum var mı? Bende sunum var. Onu sayfa sayfa bugün o animasyonlarıyla denedim. Normal, güzel çalıştı. Yani ama beşinci sayfadan bir kontrol edebilir miyiz? Use of proceeds falan gözüküyor mu acaba? Bakayım bir saniye. Zahmet olmazsa. Bir dakika. Ben ekranımı paylaşabiliyor muyum? Bakayım.
Şu an benim ekranımı görebiliyor musunuz? Ekranınız geldi, evet. Evet, harika. Çünkü benim WhatsApp'tan gönderdiğimde şu soldaki ögeler gözükmüyordu. Demek ki tam tekmil olarak ulaşmış, sorun yok. Harika. Tamam. Çıkıyorum o zaman. Tabii, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şeyi kapatayım. Bizden bir katılımcımız, bir panelistimiz kaldı Süha Hocam. Evet, Evet. Cyril Wiedershoven katılacaktı. Kullanıcı adı gelemiyor mu? Gelemiyor mu kendisi? Evet, sabahleyin bir mesaj attı. Ağır hasta olduğu ama katılmaya çalışacağı şeklinde. Eğer gelmediyse demek ki gelemiyordur. Yani herhalde katılamayacak. Ben öyle anlıyorum. Olmazsa Ahmet Bey'le ve Kubilay Bey'le biz başlarız. 1-2 dakika daha verelim isterseniz. Tamam, olur. Merhabalar Süha Hocam. Kubilay Hocam. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar Ahmet Bey. Şimdi panelimizdeki bütün katılımcıların Türkiye'den olduğunu görüyorum. Ancak YouTube'dan izleyen yabancılar olabilir ya da var mıdır? Bir sormak isterim. Furkan Bey buradaysa, eğer duyabiliyorsa beni. Çünkü sunumlarımızı İngilizce yapalım diye konuşmuştuk. Öyle mi devam edelim? Benim için fark etmez ama... Serhat Hocam, oturum İngilizce olarak yapabilirsek çok iyi olur. Tamam. Paylaşmayı, yani şu anda şeyde değiliz herhalde. Bir ekran paylaşmayı yapalım mı? YouTube'dan yayına ne zaman başlıyoruz? Şu an yayında değiliz. Ya da live on YouTube diyor çünkü. Yayındayız sanıyorum. Süreyya Hanım. Eş zamanlı yayında oluyorlar arkadaşlar teknik olarak hocam. Sorayım istiyorsanız. Tamam. Yani siz başladığınız zaman onlar zaten başlamış oluyor. Öyle mi? Peki. Evet. Yayın eş zamanlı gidiyor. Yayındayız diye yazmışlar. Peki. Peki. Okay. So let us start. So welcome everybody. Just to introduce myself, this is Süha Çubukçuoğlu. I'll be the moderator of this panel session on financial and technological capabilities regarding energy and climate change. We have distinguished guests on our panel today, and I would like to introduce them to you. And in the interest of time, after a quick introduction, we will move straight into presentations by our presenters, and we'll leave question and answers and discussions to the end. We have Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Vice President, TÜBİTAK Vice President, joining us. Welcome, Professor Yozgatlıgil. Thank you. We have another distinguished guest, Dr. Kubilay Kavak, CEO of Eskarus. Welcome, Dr. Kavak. Thank you very much. We were planning to have a third distinguished guest with us, but due to an unforeseen circumstance, he could not join. So we will proceed with two panelists. And in this regard, I'd like to start with Professor Yozgatlıgil, if I may. Mm-hmm. Each of our presenters have prepared their slide decks so they can share through the screen and accompany their speech with the presentation slides. And starting with, if I may call Ahmet Bey with you, let me start by asking you about climate mitigation strategies and what you do in TÜBİTAK Marmara Research Center about climate strategies. Would you like to launch your presentation, or if you deem appropriate, start with your talk, please? The floor is yours. Thank you very much. Thank you for the opportunity to be here. It's a very important subject. I would like to share my presentation. And today I will talk about, in terms of
technology perspective, what we are doing in TÜBİTAK Marmara Research Center in Gebze about the climate change and the sustainability perspective. So I'm sharing my screen. Okay. And just before you proceed, Ahmet Bey, in the interest of our time, let us limit our speech to about 10 minutes, 15 minutes max, so that we can have time for question and answers as well. Sure. So can you see my full screen? Yes, we can see it. Okay, okay. So as I said, in Marmara Research Center, actually we have 4 main sectors. In the past, the Marmara Research Center consists of 8 institutes, but now with, the world is now facing very, grand challenges, and it requires interdisciplinary actions and studies for coping with these grand challenges, which is like the climate change is one of the most grand challenges, the water resources, the energy. Therefore, in TÜBİTAK MAM, we have reorganized our structure in 4 main sectors. One is the life sciences, the energy technologies, material technologies, and which is the most related one, climate change and sustainability, where our polar research activities, water management, marine research, the circular economy and resource efficiency, these topics which is related to today's meeting are carried under this Vice Presidency, the Technology Center. So I'd like to start with very briefly, I will keep my time in 10 to 15 minutes at most. So the technology mechanism and the Paris Agreement, as you all, we all know, the parties in the Article 10, long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in order to improve resilience to climate change and reduce greenhouse gas emissions. So this technology, the technology strike and the technology implementation regarding these main topics like the energy, agriculture, water and waste, transport, climate observations and early warning, and the energy efficient appliances, renewable energy technologies, low zero emission vehicles, blended fuels, and such technologies requires 40-year, 50-year vision and planning in order to establish the zero emission goal. So when we talk about actually our science and technology strategies, as you all know, we have recently, our environment ministry organized the National Climate Summit of 2022 in Konya, and TÜBİTAK was, with our president, Professor Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK is very active in the science and technology strategy of the climate change efforts and planning. So I here put out several technologies which is related with these 5 main topics. And I will go over them very briefly, and I will talk about what we are doing. Actually, as you all know, TÜBİTAK is a funding agency which funds many different research among industry and university. Also, we are carrying out research with our institutes, and Marmara Research Center is one of them. So mainly the climate change, the clean and circular economy, clean and secure and affordable energy supply, sustainable agriculture, and sustainable smart transport, and all these items related with these major 5 topics. And when we talk about climate change, environment, and biodiversity,
we are talking about these technologies and platforms that you can see, and it is from different sectors, and as you see here, you can smart integrated ecosystem and biodiversity observations networks at high resolution. So it's about the observing the GIS and remote sensing supported optimizing technologies and platforms and such technologies. When we talk about clean and circular economy, these are the major topics, as you can see here, and industrial carbon capture and storage, CO2 capturing using different innovative methods, which includes chemical, electrochemical, and biochemical processes, and also energy efficient building, etc. So also when we talk about clean, secure, and affordable energy supply, these are the items of the technologies that I have shown in the first slide. You see the related technologies which we need to acquire in the very near future, about especially renewable energy and different and hydrogen-based, solar-based, as you see here, different technologies. And when we talk about green and sustainable agriculture, these are the items. For example, here the water resources are very critical, and the unmanned autonomous agricultural vehicles for smart farming, and different information systems to enable the precision agriculture, and also controlling efficient use of resources like the fertilization, etc. So the sustainable smart transport requires acquiring these technologies, including fuel cell propulsion vehicles, hyperloop, and next generation high-speed charging technologies for electric vehicles, and also smart transportation systems. So these are the summary of the technologies, and the TÜBİTAK Marmara Research Center, the technology, the climate change and sustainable, as I said, we are organized in 4 different sectors, and related research is done under various sectors. So in TÜBİTAK Marmara Research Center, we are actively working in these areas: the water management and treatment technologies, the biogas production technologies, energy efficient wastewater treatment technologies, and recovery technologies. So I would like to go over these very briefly. And also air quality and noise control, and marine resource technologies, especially deep sea discharge pipelines monitoring technologies are our activity areas. And in terms of energy conversion technologies, we are working on green and blue hydrogen production technologies, CO2 capture and utilization technologies, fuel cell technologies. So especially hydrogen and hydrogen economy related studies are under our radar, and we are very actively participating in various consortiums in Turkey related with especially green hydrogen, which is related with renewable energy, and also different power plant control technologies, especially for the hydroelectric production, and better control and monitoring and planning is under our focus. Also, as you all know, Turkey has important reserves of coal and lignite, and this lignite, of course, is in Turkey especially is we can say that this is low quality in terms of calorific value and in terms of its content. Therefore, the use of biomass with this low quality lignite and conversion of this by gasification to syngas, and from the syngas the production of different chemicals is
possible, and it must be in our focus, especially with the oil prices soaring in these days. Therefore, conversion of lignite or coal all the way to different chemicals, liquid fuel, and other important chemicals is our focus, and we have some pilot plant in our research center. Of course, fuel cell systems and fuel cell powered electrical cars are, in the first slide, the important technology areas regarding with the sustainability. And of course, the carbon capture and carbon economy is in the focus. Therefore, we are talking about both the capture of carbon and also utilization of carbon dioxide. Capture of carbon dioxide and its utilization is very critical. Therefore, we are integrating different technologies for this purpose. And the production, the TÜBİTAK MAM has been authorized within the scope of the waste oil management resolution, environmental license to waste mineral oil refining facilities, and we are investigating, analyzing different production facilities for regarding with the oil management, and this is a very important actually activity that we are carrying on. And also, of course, when we talk about different technologies, especially the recovery of dischargeable water from different type of plants, and especially in different sectors, not only related with the bore, but also different factories, and recycling the water used, and eliminating the hazardous material is also one of our important activities. And we are very much focused on the development of the integrated photovoltaic modules and these applications. So these applications, actually recently we are working on the space applications, also the use of solar panel in space, actually the satellites, and also the different type of applications. And it is very critical, of course, the solar energy is very critical for this. So positive energy neighbors is also another main activity, and a lot of studies and research is focused on this area. So this is actually one of the important feature for civil engineering integrated with the different energy and environmental integration of the solutions. And of course, as I mentioned, the optimization of solar and hybrid solar power plants, their design and optimization is also very critical, and also it's very important for different hydrogen production techniques. So as I mentioned, so I would like to stop here. I would like to, as I said, give a brief perspective on what is the related technologies. And of course, these technologies requires a research and development phase, and it requires significant funding to support this frontier research. As I mentioned, as I listed, many different areas of research in many different fields. Plus, of course, after R&D, in order to utilize these solutions, like regarding with the building technology, the solar energy, wind energy, carbon dioxide capture and carbon dioxide related economy, carbon dioxide utilization requires significant investment if the technology is available. Of course, in order to utilize that, we require significant investment in order to
actually utilize these technologies and reduce the carbon dioxide emissions, and also to carry out, let's say, zero carbon activities. Therefore, I mean, I talked about the technology perspective, but I'm sure we need to also focus on how can we carry out these activities, or what is the feasibility of these technologies. If the technology is available, how can we utilize those? And important perspective or point. Therefore, this requires the discussion. So I would like to start with this, maybe from the technology perspective, and I will be glad if, if there's any questions. Thank you. Thank you, Ahmet Bey, for this great overview, very informative, beneficial for our listeners. And we'll save questions till the end. And in the interest of our time, I'd like to quickly move over to Dr. Kavak, CEO of Eskarus. And he will talk to us today about green finance opportunities for energy sector transition. Dr. Kavak, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Chairman. I suppose that I'm going to present my presentation myself, right? By using the share screen. Yes, please. Okay. Yeah, we can see your screen. Very nice. Okay. Today, I'm going to talk about green finance opportunities by taking the limited time into consideration. But before doing that, I would like to say a few words. Everybody knows that energy is indispensable to life in the modern life. And while I was listening to the previous presentation, Dr. Yozgatlıgil referred to the National Climate Summit, which was conducted a few weeks before, and he enlisted some of the new and innovative technologies. While I was hearing the enlisted technologies he mentioned, I noticed once again that all of those technologies are directly related or correlated with energy and energy use. Energy is so indispensable to life that in every sector, in every sub-industry, we need energy. When it comes to industry or the manufacturing production, it is indispensable. It is inevitable. You can't produce anything without using energy. When it comes to transportation, it's full of energy. It does not matter whether you are using electricity, electric cars, or hydrogen, or the conventional fuels, fossil fuels. And even in the agricultural sector, in order to harvest, you need fuel, you need tractors, you need some agricultural mechanization. And before doing that, you need irrigation and electricity for conducting irrigation activities. And in the post site, in order to transport all the harvested crops and vegetables and fruits and so on, you need, again, energy. So energy, it is very appear that will be a part of our life as today is happening, which means that after 30 years, we will be, if we live, of course, or our sons and daughters will be continuing to discuss the energy matters. Because when you draw the energy back from our life, the remaining part will be very disappointing, actually. Why I'm telling all this? Because in the past a few years, the humanity has been discussing a transition in energy systems. In fact, we have been discussing less than in the last, let's say, in the last 2 decades. But in the last couple of years, these discussions have been intensified. And everyone understands different things from transition. Transition to what? There are...
Dr. Kavak, apologies for interrupting you, but I think your presentation slides don't move. Is that so? We can't see them moving. Okay, normally I can see the slides moving, but if there is a problem, one of colleagues may take the control and can help me. Okay. If you can quit screen sharing, then I can immediately share on your behalf. Sure. Okay, let me share on your behalf. Thank you. Sure. Okay. I'm in the first, second page. Okay. One more. Thank you. From there. Okay. As you can see on the left side, we are talking about a cleaner world by using cleaner energy systems and technologies and the opportunities. What it does consist, less polluting industries, exit from coal if possible, electric vehicles using the electricity instead of conventional fossil fuels, and more electrifying in industries such as the ovens and the boilers or the other things using much more electricity, especially the iron, steel, glass, and such heavy industries. Strengthening energy efficiency in buildings more and more. And all of these things are directly associated with the technologies and products such as DRI in iron steel industry, hydrogen, green chemicals, circular economy solutions, so on and so forth. And the question is, we are talking about a great, huge transition and transformation. What are the underpinning factors behind this? As you know that latest IPCC report, sorry, I wrote wrong here, IPCC, it had to be, Intergovernmental Panel on Climate Change, highlights that we are on the verge of some climate catastrophes. Years ago, we were thinking that these kind of catastrophic events are happening in 4 geographies of the world, let's say in Eastern Asia or in the Arctic places and so on. But last year in Turkey, we have seen all these precursor signs of such kind of catastrophe in Turkey. First of all, we experienced a very severe drought. Then it was followed by very severe rains in especially the Black Sea region of Turkey. And we also, at the same time, experienced the forest fires. So we are now experiencing the effects of climate change. And the world is asking that question, okay, we can see the temperature rise of the world, and IPCC report says that the temperature rise is caused by the anthropogenic reasons, which means that because of human activities, and we should do something. Paris Agreement and towards creating greener options are the answers of the world to this threat or the climate change problem. And the second issue is that we are seeing a war, or at the beginning it was a clash, now it might be called as a war, Russia-Ukraine war. And we see that such kinds of events or incidents accelerate the countries and the unions and the developed world to take more robust steps. 2 days ago, the European Commission has proposed an outline. Probably you have already read from the newspapers. And they are saying that we are going to reduce the fossil fuels use in the continent, and we will decrease the share of Russia in our energy import.
And 2 days before that, International Energy Agency put a roadmap to transit or to transform into less fuel-dependent energy structure in the world. Could you please, one more, pass on? Thank you. But we are talking about a lot of things in energy sector to change, to have some concrete steps and so on. But again, there is another question. What is the question? How are we going to do that? Because it will necessitate a lot of billions of dollars money. This is a very recent forecast from McKinsey. There are a lot of forecasts prepared by international organizations, you know, International Energy Agency, OECD, IMF. All these agencies, you may know, are estimating the possible funding needs. And this is the latest one. And it says that for each year, we will need a total of $275 trillion for changing the world, not only in energy sector, but also in the other high emission sectors like agriculture and so on. And what we see that you can see the graph on the bottom, the green color represents the net zero scenario, whereas the black one is the as-is scenario, I mean the baseline scenario, which means that we are going to make investments as we have been doing on the last decade. And you can see that every year, even in 2020, we need more than $5 trillion investment in both energy and other high carbon footprint sectors. Could you please press the button? Yes, Dr. Kavak, just as a kind reminder, we'll have about another 10 minutes for the rest of your slide deck. I'm going to move forward. And in order to answer all these things, one of the options we have been discussing is sustainable finance. Why it is investors? There are three main reasons, three main drivers we need to underline. The first one is the investors' expectations. Investors means that either the big banks or the funds operating all over the world, or the small investors putting their money into the banks or to the exchange. The second driver is that now the financial institutions put much more importance on the ESG, which means environmental, social, and governance, which means that greener operating business. And there are some ratings. Even in Turkey, in Borsa Istanbul, there is a separate index rating the companies from the perspective of sustainability and greening. And the third driver is the regulations. What we have been seeing for the last 5 years in financial industries, as well as the real sector, I mean the manufacturing sector, they are being exposed and probably will be exposed as well to tougher standards. You can see the taxonomy of European Commission, which requires a lot of tough actions for the companies operating in the manufacturing, as well as for the banks who are providing money to realize all these investments. We come forward. What is sustainable finance then? First of all, what it is. If you would like to invest your money to the projects having environmental concerns, it does not necessarily mean that it should be in the green building investment or, let's say, renewable energy. It might be any investment taking the environment into consideration in a very sensitive way can be grouped as a sustainable operation. And then if you give money, if you provide funds to such kind of a project,
it can be identified as sustainable finance. This is the first condition. The second one is that we need to identify and monitor what is happening during the project, before the project, during the project, and after the project in the operation side. And the third thing is that it should be linked to, if possible, to sustainable development goals. But what it isn't, it is also important. We can see that there are some PR activities who are doing very dirty, let's say, mining operations or production operations and degrading the environment, and they are still saying that we are doing very sustainable business and we need sustainable finance. From now on, it is so evident that there will not be possible. This is also valid for the energy sector. We can go forward, Mr. President. Thank you. What are novel finance instruments? First of all, in any case, in energy sector, any kind of investment may be funded by classical approach or classical context. I would like to give some information about new novel finance instruments in sustainable business. There are two types of sustainable finance instruments. The first one is use of proceed areas: green bond, social bond, sustainable bond, transition bond, green loan, green leasing. And in the second part, sustainability-linked bonds and loans. How it does work? A company would like to make an investment, comes to the funds or the banks or the other financial institutions and commit that, okay, I am going to use that money for producing these green solutions. Then put some indicators, KPIs, and if during the project implementation and after the project implementation, if the KPIs are met, then there will be no problem in the cash flow. And similarly, some mostly the sovereign bonds are familiar with the audience, but the companies, private companies, can also issue bonds to get some money from the market. And what we have been seeing in the last couple of years is the fact that if a company issues a bond in such themes, such as green bonds, social bonds, so on, they are getting more response from the investors, and it decreases their debt cost. So it is very important. We may pass on. According to the OECD estimations, last year, $6.3 trillion will be needed for energy, transport, water, and telecommunication infrastructure until 2030. A very rough estimate is that $2 trillion will be dedicated to the energy infrastructure investments, including the renewable ones. And as you can see from the left side graph, the green options given to the market is more than $1.5 trillion in the world. And just the sustainability themed debt market, not the bonds, but the debt market, reached almost $3 trillion last year. These are huge amounts, and it also gives us a very clear sign how the finance world is transforming itself to fund greener options in the world. We may pass on. And the relation between green bond and energy, when we talk about green bond, green options, green funding, or finance instruments, everyone first understands the renewable energy. There is no doubt it is one of the most important pillars of green options, but it is not the only one. Up to now, renewable energy drew the largest share in green investment.
And in Turkey, this is a very latest figure, approximately 22.6 billion USD has been provided by the Turkish banking sector for renewable energy. And when we look at the whole credit operations of the banking sector, it represents approximately 5% of the total financing. 5% may seem a little lower than expected, but once you thought that the renewable energy installed capacity is more than 50% in Turkish electricity mix, then it's understood that it is not so lower. And one more slide I have, Mr. Chairman. There are other topics we need to talk about, we need to touch upon. The first one is the financing energy efficiency investments. We energy experts always say that two important things. The first one is the energy security. In every aspect of energy security is crucial. Once you don't deliver the energy when it is needed, this is the most expensive energy. The second one is the cheapest, the greener, the cleanest energy is the unproduced, ungenerated energy, which means energy efficiency. If we do energy efficiency, if we save the energy, then we don't need to produce or generate so much energy. So we need to increase and enhance energy efficiency. How we are going to do that? There are several financial options for widening and disseminating energy efficiency all over the country. The first one is ESCOs, harnessing energy service companies and the energy performance contracting into the model. The second one is the energy efficiency auctions. What I suppose that we are going to discuss these two topics on the coming years too much. The other option is green sukuk. There are some investors in Turkey and in the world who don't want to get some interest because of their religious positions, and they also would like to utilize their money. And sukuk is an Islamic option which might be used in greener and social bonds as well. Green leasing and green mortgage are also options, especially for funding renewable energy operations. Yesterday, I suppose, one of the leasing companies of Turkey funded a huge roof solar plant in Trakya region. That is a very good improvement in Turkey. We see that not only the banks, but also the leasing companies are putting their hands under the stone. So that's very good improvement. And we also foresee that it will be disseminated and widened on the coming days. These are the things I would like to highlight. Thank you very much for your interest and patience, Mr. Chairman. Thank you, Dr. Kavak, for using the time efficiently and for this clear and concise presentation. Much appreciated. Since we have only about 2 minutes, maybe just enough time for one question, I'd like to ask the organizers for maybe an additional 5 minutes, if we may, to ask another question for our panelists. Let me stop share. Yeah. Let me check if there are any questions in the chat box. No. So I'll take the floor and start with a question to Ahmet Bey. Let me start by asking you about climate mitigation strategies. You mentioned carbon capture and storage, and this is usually a costly measure, or it's known as such. How do you see the future of carbon capture and storage in Turkey? Mm-hmm. Where are we at right now? Where do you see us in, let's say, 10 years from now? Yes, it's still a debate. As you know, carbon dioxide capture
I mean, is not only the capture and storage, but we are talking about utilization. Utilization meaning that there's carbon in carbon dioxide, and carbon, you know, is and carbon related. You can, I mean, make or convert carbon dioxide to, let's say, different carbon containing energy resources. But of course, it requires some technology and cost. Storage is another issue. Okay, you need to store, but how do you utilize? Maybe utilization is use this carbon dioxide, for example, to produce organisms, algae, microorganisms, which can be converted to food and you know, protein, and also different kind of chemicals, which is possible. Or you know, you can use that carbon dioxide, captured carbon dioxide, in order to enhance recovery of oil from different wells. So, I mean, in 10 years, I mean, of course, right now it's not feasible because there are different technologies, for example, in power plants, in order to enable carbon dioxide capture, which is, for example, one of the technologies, oxy-fuel combustion, which is burning with oxygen instead of air, which makes carbon dioxide capture easier. But of course, when is this going to be feasible? When you apply tax, okay, like if you pay for carbon dioxide that you are emitting to the atmosphere, then these technologies will be feasible. Not only, of course, there are indirect taxing also. I mean, we talk about, for example, when you produce something, let's say any goods, how much, for example, carbon dioxide you emitted during the manufacture and the life cycle. We call this as a life cycle analysis. So if the produced goods is taxed according to the carbon dioxide production related with the production, then of course, I mean, the technologies will be, of course, will start to become feasible. In 10 years, to answer your question, I mean, there will be, you know, of course, this will be a must. I mean, we have fuel. I mean, we have coal, for example, and we would like to use hydrogen. We want to produce hydrogen, green or blue, depending on the resources that's available. But there will be time where this will be feasible. And you have to think about very seriously about, you know, carbon dioxide capturing, utilization, storage, etc. Thank you, Ahmet Bey. Dr. Kavak, I'd like to ask you a question. I read in media this week that Saudi Arabia is leading some efforts in, you know, green transformation, especially their public investment fund published its green finance framework, paving the way for like raising green debt, where the proceeds of such sales will go towards projects in renewable energy, energy efficiency, sustainable water management, clean transport, and green buildings, etc. And they also plan to publish allocation and impact reports at the end of where, you know, when such debt is outstanding. Now, bringing it in the context of the current turmoil around Russia and Ukraine, we see that, you know, traditional oil and gas production in the US and Middle East is increasing, and some European nations are being advised to burn coal to counteract their dependence on gas from Russia. Is this a setback for transition to clean energy in countries like Turkey, like Saudi Arabia, the UAE? Or do you think traditional oil producers will continue their plans with like hydrogen plants and issuing financial instruments like green bonds? That's a great question, Mr. Chairman. Thank you very much. This is my personal perspective. I believe that the transition from one type of fuel or the energy resource to another one would take years and years. It does not never happen overnight. When we look at the history of energy, we can see that
from coal to oil took more than 150 years. Mm-hmm. And when we return back to oil to natural gas, mm-hmm. Two oil crises happened in the 1970s. And please notice that in the second oil crisis in 1977, the transition to the natural gas was rooted. When the oil importing countries used the same tool as a gun in 1977, Western mm-hmm. countries made a decision to create new alternatives, whatever the cost. This is mm-hmm. the reason of the emergence of natural gas. What we are observing in Europe right now is that not changing the predominant trend, rather it's a kind of measures to deal with the Russian attacks to Ukraine. Mm-hmm. So my understanding is that these are just tactical steps. Mm-hmm. Because 2 months ago, the EU taxonomy was discussed a lot. We also discussed in the Turkish National Climate Summit. We were not expecting the natural gas and the nuclear would be in the EU taxonomy and would be identified as the, green or near mm-hmm. to green. But EU Commission made a surprise because of the Germany's and France's, changing positions. However, we also need to look at what the finance industry is saying. Mm-hmm. The finance industry is not same with the one 20 years ago. The finance industry, even the European Investment Bank, this is, an institution of European Union. It is mm-hmm. saying that, okay, this is the taxonomy to define what is green and what is not. But while funding the projects, we will use them, but we will use the compressed version of that mm-hmm. one, which means that we are not going to conventional gas infrastructure projects or let alone the coal power plants. Okay. My position is that for Turkey, we need to think about the phase out of the coal power plants, but it will not happen from today to tomorrow. It will take, let's say, 20 years because there are some coal power plants which was established last year, 2 years ago, 3 years ago. Mm-hmm. Their economical life cycle just began. So we understand the current dynamics of Turkey. However, the trend is going towards green. And mm-hmm. we need to take some steps to align with this trend. Thank you. Thank you, Dr. Gavak, for your comprehensive answer. And with this, I'd like to conclude our panel discussion and checking there are no more questions in the chat box. And thank you for our attendees, for speakers, for our distinguished guests, for sharing their views and knowledge with us. Thank you. And thank you. Have a great rest of the day. Bye-bye. I thank you as well. Thank you. Okay, I think bizim yayın herhalde durdurulmuştur tarafından, yani YouTube kısmından. Devam et. Bir şey durmuyor Serhat Hocam. Aynen burada ne şekildeyse devam ediyor YouTube'da. Öyle mi? Evet. Arkadaşlar özellikle yazdılar biraz önce siz sorduğunuz için. Tamam. Teşekkürler. O zaman biz panel sonunda çıkıyoruz. Yok, çıkmıyorsunuz. Buradasınız hocam. Son panelimiz var zaten Neşet hocamızın moderatörlüğünde. Öyle mi? Peki. Evet, o da 4.30'da hocam bizi salmayacaklar. Biz Türkçe'de sohbet edebiliriz. Yani panel resmi olarak bitti. Evet. Hocam gitmek istiyorsanız tabii ki ayrılmak istiyorsanız. Ben katılımcı tarafında kalmayın diye, burada kalın diye öyle söylemek istedim. Ayrılmak istiyorsanız tabii ki. Tamam, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz tüm konuşmacılarımıza. Konuklarımız belki zaman
kısıtlaması varsa ayrılmak istiyor olabilirler. Ahmet Bey, Bilal Bey. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Ben de çok teşekkür Biz de çok ediyorum. memnun olduk tanıştığımıza. Sayın hocalarım. Bir saniye hocam. Rektör yardımcımız Reşat Paşa Ben hocamız de bir çok şey söylüyor. teşekkür ediyorum. Kameramı açamıyorum. Kusura bakmayın. Kalmayın. Burada kalın. Sanırım Süreyya Hanım oturumlar sona erdi sanırım. Son bir oturumumuz var hocam. 4.30'da başlayacak. Bir oturumumuz daha var. Tamam. Ayrılmak istiyor olabilirler. 5 dakikamız var. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın hocalarım. Bir saniye hocam. Rektör yardımcımız Reşat Paşa Ben hocamız de bir çok şey söylüyor. teşekkür ediyorum. Kameramı açamıyorum. Sesler birbirine karıştı.
Evet, sanırım vakit geldi. Öncelikle tüm izleyicilere teşekkür ediyorum bizleri izledikleri için. Takriben 5 giriş oturumuyla beraber 5 oturum sonrasında 6. ve en uzun oturumu sabırla bekleyip bizleri karşıladıkları için. Efendim, ben Deniz Neşat Gündoğdu, TESPAM Genel Sekreteri, gazeteciyim aynı zamanda. Bugün Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Hedefleri isimli 6. oturumu ben modere edeceğim. 5 tane birbirinden değerli, kıymetli konuk var. Sunum yapacak kıymetli hocalarımız var. Kendilerinden Türkiye'nin dönüşüm hedefleri konusunda kendi perspektifleri ve zaviyeleri, aynı zamanda çalışmaları nispetinde değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Mümkün mertebede son kısım için soru-cevap fırsatı tanımaya çalışacağız. Evvela şu kıstasla başlayalım. Şimdi benim yaptığım hesaplamaya göre 75 dakikalık bir sunum süresi var. Bu nedenle 5 oturumcuyla birlikte 10-12 dakikalık bir sunum yaparsak takriben 10 dakikalıkta bir soru-cevap vakti kalır. O yüzden kıymetli konuşmacılarımdan istirhamım 10-12 dakikalık sunum süresine riayet etmeleri yönünde olacak. Bu bağlamda yapılan sıralama neticesine gidelim. Önce bir sözü devlete verelim. Devletten gelecekler üzerine akademisyenlerden ve sektörden gelen görüşlerle birlikte kafamızda bu başlıkla ilgili ne varsa oturtmuş olalım. Ardından siz değerli takipçilerimiz, izleyenlerimiz için de yeterli gelmezse gelecek sorularla konuyu açarak başlığın hakkını vermeye çalışalım. Efendim, öncelikle ben Doktor Abdülkadir Bektaş hocamıza, İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan kendisi katılıyor. Sözü vermek istiyorum. Kendisi devlet tarafını temsil ettiği için tabii söyleyeceklerini biraz daha anlamlı olacaktır. Hocam buyurunuz, söz sizde. Öncelikle böyle kıymetli bir Haziran'ın katıldığı bir ortamda nezaket gösterip davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki tanıdık simalar burada var. İzzet hocamız burada. Süremi de çok fazla kullanmayayım hocam. Tabii devletin bir sıcak yüzünü göstereceğiz. Her zaman da öyle. Şimdi hepimizin malumudur. Ben burada biraz daha teknik konulardan ziyade değerli hocalarımızdan teknik konular alsın istiyorum katılımcılarım. Biz aslında Türkiye'nin gelecek vizyonunu ortaya koyma anlamında çok başarılı bir iklim şurası yaptık. Ciddi manada ses getirdi. Olumlu ve olumsuz anlamda değerlendirmeler de söz konusu ama hala gündemi koruyor. Ben müsaadelerinizle iklim şurası ile ilgili bir perspektif vermek istiyorum. O doğrultuda aslında devletin bu yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın buyurdukları üzere nereye gitmeye çalışıyor, nereye gidecek, ne şekilde gidecek onunla ilgili bilgilendirmeyi uygun gördüm en azından bu şekildeki bir çalışmaya. Müsaadelerinizle ben ekran paylaşımını yapmaya çalışayım. O doğrultuda beni de yönlendirirseniz değerli hocam. Teknik arkadaşlar yardımcı olursa. Ekran paylaşımı kısmına basıyorsunuz hocam. Biliyorum. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ama gene de bakalım bir ekran paylaşımımızı yapalım nasipse. Böyle bir PDF dosyamız var. Hatta Ctrl F'le diğerini de paylaştırır mı diye düşünüyorum. Bakalım buradan bir devam edelim. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Şu anda görüyor muyuz değerli hocam? Evet geldi. Şu an ekrana geldi hocam. Buyurun. Şunu da görüyor muyuz? İkinci bir PDF var yan tarafta. Onu görmüyoruz galiba. Evet. Görüyoruz hocam. Hepsini görüyoruz. Tamam. Öncelikle dediğim şekilde hepimizin malumu bir iklim şuramız vardı. Ben bu konu hakkında hemen şöyle kısa bilgilendirme yapıp geçmek istiyorum. Daha sonra zaten sorular alacağız. 11 tarih hemen iklim. Bu arada da dikkat ettiyseniz şuramızda 1. iklim şurası dedik. İnşallah nasip olursa bienal düşünüyoruz. Devletin böyle bir pozisyonu var. Şimdi herkesin malumu 21-25 Şubat tarihleri arasında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla görüldüğü şehirlerden biri olan Konya'da ilk 1. iklim şuramızı gerçekleştirdik. Şahsınızda ben Konya Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Biz şurayı ne diye gerçekleştirdik? Şimdi iklim değişikliği mücadele politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 Eylül Bakanlar Kurulu neticesinde açıkladığı 2053 net sıfır emisyon yeşil kalkınma devrimi hedefleri doğrultusunda yeniden ele almış bulunduk.
Temel amacımız neydi? Türkiye'nin iklim değişikliği vizyonunu gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde ele alarak yeşil dönüşüm anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymaktır. Ben bu katılımı da sağladığımızı düşünüyorum. Biraz sonra vereceğimiz istatistiksel veriler bu doğrultuda gösterecektir. İklim Şurası'na 5 günlük çok yoğun bir biçimde yaklaşık 10 bin insanın katıldığı bu İklim Şurası'nın çıktıları temel olarak ana maddeler halinde bakarsak neler oldu? Öncelikle bir stratejik hedeflerimiz, yani 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda stratejik hedeflerimiz belirlenecek demiştik. Bunlar şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeşil kalkınma politikamız doğrultusunda iklim kanunu taslağı çalışmaları başlatıldı. Ama buradan ciddi manada veri ve dokümantasyon sağlandı. Bununla ilgili iklim kanunu çalışmalarımız ve politika önerilerimizi geliştirmeye başladık. Neler yaptık? Sera gazının azaltılması çerçevesinde sektörlerin stratejik hedeflerine, çünkü 7 ayrı komisyon kurmuştuk ve bütün sektörleri kapsayan bir şuraydı ki ondan evvel de çalışmalar başladı. Ama bizim için en önemli noktalardan bir tanesi yeni COP'a gitmeden, COP27'ye gitmeden ulusal katkı beyanımız ki şu an dünyada bir anlamda bir proje bağlamında devam etmekte ve uzun dönemli long term stratejimiz, yani uzun dönemli iklim değişikliği stratejimizi ve eylem planımızı hazırlamakta. Şurada bunlara vesile oldu diye düşünüyoruz. Yasal çerçevemizi ben geçiyorum. Belki bilmek isteyenler, yani bunu ne şekilde yaptılar diye, bizim 2012'de yayınlanmış bir çalışmamız söz konusuydu. Çok ciddi manada idari bir yönetim ve teknik bir kadroyla bu gerçekleştirildi. Hatta çoğu insan şaşırdı. Yani yeni kurulan bir iklim değişikliği başkanlığı var. 29 Ekim'de 85 sayılı kanun hükmü Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kuruldu ama ekipteki arkadaşlar ciddi kuvvetli arkadaşlar. Teknik yönü, idari yönü kuvvetli arkadaşlardı. Hatta bizim bağlı bulunduğumuz Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar'ı tanırsınız, iklim baş müzakerecimiz. Biz ciddi yerlerden transfer yaptık dediler. Şahsım da Enerji Bakanlığı'nda Çevre ve İklim Daire Başkanıydım. 4 yıldır Enerji Bakanlığı'nda çalışıyordum. Biz de bu transfer ettiler. Ne güzeldiler diye seviniyoruz. Buraya hemen geçiyorum efendim. İklim Şura'mızın süreci ciddi manada çok ciddi bir planlama ile yapıldı. Bu planlama çerçevesinde biz Aralık ayında çalışmalarımıza başladık ve Şubat ayında da bu devam etti. Çok detaylı çalışmalar var ama şunu çok iyi bilmemiz lazım. Biz 21-25 Şubat'ı parçaladık. Dedik ki 21 Şubat'ta bir başkanlık divanımızı oluşturalım. Evvelden kurulmuş teknik çalışmalarımızı 21-25 Şubat'ta yaptık. 24 Şubat'ta High Committee anlamında yüksek seviyedeki katılımcıların, biraz da devletin, STK'ların, özel sektörün, kamu kuruluşlarının yanı sıra üniversitelerin katıldığı bir yuvarlak masa toplantıları yaptık. O teknik komisyonlardan ortaya çıkan kararlar buralarda masaya yatırıldı ve son hale verdi. Buradaki amacımız da şuydu: herkes katılımcı şekilde, devlet buna sahip çıksın. 25 Şubat'ta da Sayın İklim Şurası kararları bütün hazırlığında paylaşıldı, oylandı. Bir iki tane galiba bir olumsuz vardı. Kendilerine göre şeylerini de bize ilettiler, çekincelerini. Bunları da aldık. 25 Şubat'ta bunu açıkladık. Komisyon raporları ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Fakat bu Rusya mevzusundan, Ukrayna mevzusundan dolayı açıklama yapılmadı. İklim Şurası'nın temel kararları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından külliyede açıklanacak diye biliyoruz. Şura toplantıların teknik detaylarını geçiyorum. Hemen işin detayına girdiğimiz zaman şunu görüyoruz. İlk komisyon toplantımızı 27 Aralık'ta başlattık. Dediğimiz gibi 1000'e yakın bir katılımcı söz konusu. Yani kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, ki yerel yönetimler komisyonumuz zaten var idi. Meslek odaları, STK'lar, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan. Çalışmalar başladıktan sonra şuramızı 21 Şubat'ta Pazartesi günü Konya'da buluşturduk. Bu şura çerçevesinde bile dahi ondan evvel yapılan, yani 50 komisyon çalışmamız yapıldı orada. 7 yuvarlak masa, toplam 57 toplantımız gerçekleştirildi bu 4 günlük şura içerisinde. Yaptığımız istatistik çalışmalarda hem komisyon toplantılarında 7 ayrı komisyon toplantısı da bunun aynısı 7 tane de yuvarlak masa toplantısında 86'sı akademisyen olmak üzere 660 tane katılımcı yer aldı. Neticede neler elde ettik? 76'sı önceliklendirilmiş, 217 tane karar alındı ve şura neticesinde bunlar da katılımcıların tamamına oyuna sunuldu. İklim Şurası'nın komisyonları var. Dediğimiz gibi 7 ayrı komisyon, sera gazı azaltım 1, azaltım 2, bilim teknoloji ve TÜBİTAK bunu gerçekleştirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni yeşil finansman ve karbon fiyatlama ki ETS sistemin altyapısını oluşturacağız. İklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, burası da iklim değişikliğine uyum yerel yönetimler daire başkanlığımız var. Sağ olsun burada arkadaşlarımız bunu götürdüler. Göç adil. 471 çalışan, ciddi manada dediğimiz gibi STK'lardan, üniversitelerden, kamu kurumlarından
Bu iklim komisyonlarında bilhassa Konya'da çalıştık. Yani bundan evvel yapılan komisyon toplantıları yaklaşık 1000'e yakın. Yani çünkü online'da katılımlar oldu. Bu direkt birebir iklim şurasına gelip bizzat katılım sağlayan komisyon üyelerimiz. İlk 3 gün komisyon toplantılarının neticesinden sonra biz buradaki alınan taslak kararları iklim şurasına yuvarlak masa toplantılarına gönderdik. Yuvarlak masa toplantıda sera gazı azaltım birin enerji sanayi ve ulaştırma olmasından mütevellit mesela komisyon başkanı Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'da en üst seviyede kamu kurumları, STK'lar, özel sektör tüm tarafların buluşturulduğu ve iklim komisyonunda teknik komisyonlardan ortaya çıkan taslak kararların ki taslak kararlar ciddi manada sayıda çok yoğun kararlar nihayetlendirilmesiydi. Yuvarlak masanın amacı neydi? Herkes katılsın, sahiplensin ve devletin ilgili tarafları bunun nasıl olabileceği dair yol attı. 203'e yakın bir katılım oldu. Hatta sera gazı azaltım bir bayağı da ses getirdi. 2 saatlik bir beklediğimiz komisyon toplantısı 6 saat sürdü. Ben de oradaydım. Fakat Dünya İklim Şurası'nda hep teknik mi konuştu? Yok, gençleri kattık bu işin içine. Çünkü geleceğimiz olan gençler de 81 ilden 209 üniversiteden gençlerimiz kendi duruşlarını, kendi düşüncelerini iklim gençlik oturumunda bizimle paylaştılar. Burada da gördüğünüz üzere Enerji Birliği, atık yönetimi, ekosistem herhalde gençlik zaten konuya vakıf ve iklim değişikliği ile ilgili. Sayın Bakanımız sağ olsunlar çok sahip çıktılar. 5 günlük toplantıların neredeyse tamamına katılım sağladılar. 3 gün bizimle birlikteydiler. Sabahtan akşama kadar ciddi manada emek sarf ettiler. Yani bütün herkesin desteğini aldık diye düşünüyorum. 10.000'e yakın bir ziyaretçi geldi. Bunun bütün organizasyonunu yapmak nasip oldu. Ama dediğimiz gibi sadece bizim değil, hem ilgili daire başkanlarımız, eğitim yayın daire başkanımız, hem de strateji sağ olsun destek sağladılar. Ama iklim değişikliği başkanlığı olarak da böyle bir şey yapmaktan büyük bir şeref ve onur duyduk diye düşünüyorum. Sadece teknik komisyonlar mı yaptık? Hayır. 34 konuşmacının katıldığı 7 ayrı panel yaptık. Paris Anlaşması'nı konuştuk. Yeşil mutabakatı konuştuk. İlk kim değişiyor kısmında popüler gelenler vardı. Ayhan abimiz de geldi. Kendisiyle ben ayrıca çok severim. Kendisi de memleketlim, İzmirli. Kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu. Uluslararası finansman, bilim teknoloji, yeşil politika ve her alanda teknolojik gelişmeler ilgili paneller ve paneller şunu gördüm. Tıklım tıklımda salonlar gerçekten ilk başlarda da bu büyük salonlar dolar mı? Doldu. İnsanlar iklim değişikliğine, iklim krizine çok duyarlar ve gerçekten de umut verici bir gençlik geliyor arkamızdan. Sera gazı azaltış biraz da kararları ben paylaşmak istiyorum sizlerle. Yani aldığımız kararlar dediğimiz gibi 76 tanesi önceliklendirilmişti. Sera gazı azaltım bir şeklinde 44 kararımız, 19 tane önceliklendirmemiz var. Yenilenebilir enerji kararları var, enerji verimliliği, alternatif yakıtlar, teknoloji dönüşüm var, sektörel dönüşüm ihtiyaçları, uluslararası süreçler, Paris Anlaşması var, AYM yetkisi var. Sera gazı azaltım, atık, tarım, binalar. İzzet hocamız da sağ olsun o da çok ciddi manada bize katkı sağladılar. Bu çalışmalarda 32 tane kararımız, 12 önceliklendirilmiş kararımız alındı. Kapsamımız belli, doğal temelli çözümler, orman yönetimi, sanayide ve emisyon dengeleme çalışmaları, mera ve terk edilmiş tarım arazisi. Hem sera gazı azaltım 1'de ki doktoram sera gazı azaltım 1 olan enerji alanında, hem sera gazı azaltım 2'de kendim de UNFCC'de reviewer olduğum için tarım sektörü uzmanlığım da var. Orada da yer aldık, katkı sağlamaya çalıştık. 3. komisyonumuz dediğimiz gibi komisyon isimleri, yuvarlak masa isimleri aynı birlikte. 34 karar alındı. Bunun 10 tanesi önceliklendirilmiş. Kapsamlar ve konular çok önemli. Biraz da bu kısımda sürdürülebilir akıllı ulaşım, yaklaşık sıfır enerjili binalar, temiz ve döngüsel ekonomi, yeşil ve sürdürülebilir tarım, tarladan sofraya sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği, çevre, biyoçeşitlilik, karbon salımı, sera gaz emisyonlarının düzenlenmesi çok ciddi konular ele alındı ve kararlar alındı. 34 tane kararımız, 10 tane önceliklendirilmiş kararımız var. Bu arada şu karıştırılmasın. Bu kararların tamamı hepsi iklim şuramızın çıktılarıdır. Önceliklendirilmiş olanlar sadece devletin önceliklendirilmiş. Yani priority ortaya koyuyoruz. Yeşil finansman ve karbon fiyatlamada 21 kararımız var. 12 tanesi önceliklendirilmiş. Bunlar ulusal bir yeşil taksonomi oluşturulması, yeşil finansman kaynakları, sınırda karbon düzenlemesi ki bildiğiniz gibi 2023-2026 döneminde bir geçiş süreci olacak. Avrupa Birliği sınırda ciddi bir karbon düzenlemesi ortaya koydu. Artık hocam sadece toplayalım lütfen. Hemen topluyorum efendim. İklim değişikliğinin uyumda 20'ye 5. Yerel yönetimlerde ise bütün yerel yönetimlerin bizzat katkısını ortaya koyduk. Kentsel altyapı, dirençli kent tasarımı, kent içi ulaştırmada verimlilik ve mikro mobilite çok önemli.
kent birlikleri, uluslararası afet riski, afet tehlikesi ve risk yönetimi 24 kararımız alındı. 5 tanesi önceliklendirilmiş oldu. Bütün her şeyi kapsamaya çalıştık. Bir arkadaşımız toplantı neticesinde şunu söylemişti. Gerçekten demokratik bir çalışma oldu dedi. Ben dedim katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi oldu. Her fikirden bütün teknik arkadaşlar buraya çalıştı. Son komisyonumuz göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikalarda da 42 tane çok ciddi kararlarımız, 13 tanesi ise önceliklendirilmişti. İklim değişikliğine etkilenecek hassas toplumsal grupları buraya aldık. Farkındalığı arttırma, eğitim, iklim bağlamındaki göçler çok ciddi manada masaya yatırıldı ve çok ciddi manada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecek 100 yılına, en azından ilk 30 yılına katkı sağlayabilecek iklim kanunu ve yeşil dönüşüm çerçevesinde karar ortaya alındı. Şu an için orada açıklandı ama neticesinde de açıklanacak. Açıklandıktan sonra iklim kanunumuz çok ciddi manada devam etmekte. Nasip olursa Haziran ayına yakın bunu hazırlığını yapıp meclise arz edeceğiz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Efendim çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Tabii biraz hızlı bir sunum olmak zorunda kaldı zaman darlığından dolayı. Lakin devletimizin çalıştığını gördük. Biz hani gazeteci olarak zaten meseleyi takip etmiştik. İnşallah ülkemiz için faydalı bir iş olur. Devamının geleceğini ümit ediyoruz. Şimdi panel sırasına göre devam edeceğimi söylemiştim. O yüzden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Doçent Doktor İzzet Arı hocamıza söz vereceğim. Hocam buyurun, söz sizdedir. Teşekkür ediyorum Neşat Bey. Öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Tüm Haziran'ı ben de saygıyla selamlıyorum. Kadir Bey'in hemen peşine konuştum. Kendisi bu konuda bizim için büyük bir şans. İklim değişikliği başkan yardımcısı olarak hem enerji hem iklim konusunu bilmesi bu konunun güvenilir ellerde olduğunu gösteriyorum. Kendisini de burada saygıyla selamlıyorum tekrar. Şimdi tabii süremiz çok uzun değil. Aslında konuşulacak çok fazla şey var. Kadir Bey genel bir çerçeveyi de çizdi şura perspektifinden ama şunu söylemek lazım. Türkiye'nin bugün üzerinde konuştuğumuz yeşil kalkınma hedefleri aslında çok kolay olmadı. Çok kolay bir noktada gelmedi Türkiye buraya. Türkiye iklim değişikliği müzakerelerine bugün de başlamadı. Aslında 1990'lı yılların başından itibaren başlayan ve oldukça sancılı bir süreçle başlayan bir şeyin tarihsel perspektifin getirdiği yerdeyiz ve Türkiye buradaki gerek politik gerekse uyguladığı stratejiler itibariyle kendi çabasıyla yani ulusal çabalarıyla bunu yerine getirdi. Bu oldukça değerli. Ben şimdi tabii dediğim gibi 10-12 dakika içerisinde anlatacak çok şey var ama genel bir çerçeveyle ve bundan sonra biz yeşil kalkınma hedefleri ve yeşil kalkınma devrimini bir politika uyumu ve uluslararası veya çok taraflı anlaşmalar, iklim anlaşmaları perspektifinde nasıl ele almalıyız noktasına biraz katkı vermek istiyorum. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyelim. Türkiye Paris Anlaşması'na taraf oldu. Ekim 2021'de yani 11 Ekim 2021'de. Fakat bu taraf olma sürecinde Türkiye özellikle şunun altını çizdi. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetlere göre kendi ulusal koşulları ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde Paris Anlaşması'nı uygulayacaktır. Bir deklarasyonu var. Bu çekince maddesi değil, bir deklarasyon maddesi. Oldukça değerli bir deklarasyon maddesi. Türkiye kendisini aslında gelişmekte olan ülke olarak Paris Anlaşması'na konumlandırarak sürece destek vereceğini söylüyor. Baktığımız zaman küresel iklim değişikliği ortak bir sorun. Ancak bir ortak çabalarla ve ortak dil ile biz bunu çözebileceğimiz anlaşılıyor. Yeşil kalkınma devrimi de veya bugün üzerinde konuştuğumuz yeşil kalkınma hedefleri de ülke olarak en üst düzeyde artık telaffuz etmeye başladığımız bir durumdur. Türkiye Paris Anlaşması'na taraf olurken Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimiyle bu süreci yürüteceğini ve buradaki amaç ve hedeflere bu yeşil kalkınma kapsamı içerisinde yaklaşacağını beyan etti. Bunu öncelikle şöyle söylemek isterim. Bir akademisyen olarak Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi, yeşil kalkınma politikaları ve stratejileri bir günü kurtarma şeklinde beyan edilmemiştir. Bunlar aslında bir devamlı olan hususlardır. Biz bunu nereden anlıyoruz? Şimdi yeşil kalkınma devriminin
ilk telaffuzu, en üst düzeyde ilk telaffuzu aslında geçtiğimiz yine Ekim ayında oldu. Paris Anlaşması'na taraf olunurken. Ve bununla ilgili de İklim Şurası'nın yapılması, ki iklim değişikliği başkanlığı da o dönem yeni kurulmuştu. İklim Şurası'nın yapılması ve bu şuranın, tabii şuranın nasıl bir tavsiye karar alacağı belli değil. Burada herhangi bir baskı unsuru olmaksızın farklı paydaşlar, herkes kendi perspektifinde Türkiye'nin iklim değişikliği şurasında olması gereken konuları ele aldı. Aslında burada hem bir katılımcılık var, hem de bu katılımcılığın bize sağlamış olduğu, yani bu istişare ortamının sağlamış olduğu rasyonel kararlar var. Türkiye için yıllardır farklı yeşil kalkınma, yeşil ekonomi, yeşil büyüme ile ilgili olması gereken hedefler veya faaliyetler listelendi. Fakat bu listeyi yaparken bunun uygulanabilirliği veya Türkiye'nin ulusal şartları için uygunluğu noktasında geçmişte gerçekten bir kanaat oluşmadı. Ama baktığımız zaman, şu anki perspektiften baktığımız zaman yeşil kalkınma devrimi, bir çok taraflı anlaşma olan Paris Anlaşması, ki üst ölçekte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne Türkiye zaten düzenli olarak hem katılım sağlıyor hem de oradaki müzakerelerde bu perspektifte hareket ediyor. Yani Türkiye'nin şöyle bir konumu yok. Türkiye küresel iklim değişikliğiyle mücadeleden kaçan veya iklim değişikliğiyle mücadelede kendi tarihsel sorumlulukları açısından sanayi devriminden bu yana artan sera gazı konsantrasyonu veyahut da arazi kullanım perspektifine baktığımız zaman topu tabiri caizse taca atan bir ülke hiçbir zaman olmadı. Burada ulusal şartları ve kapasitesi ölçüsünde bu noktaya yaklaştı. Bu politika uyumunun üst ölçekte söylenen yeşil kalkınma devriminin Şubat'ın 5'iydi yanlış hatırlamıyorsam. Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum da yeşil kalkınma bildirisi olarak yanlış hatırlamıyorsam 12 maddelik bir bildiri açıkladı Antalya'da. Şimdi bu bildiri şuradan bağımsız ama şuranın ele aldığı konu başlıklarıyla yakın. Baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 217 maddelik şura ve bu şuranın tavsiye niteliğinde olması, hemen öncesindeki yeşil kalkınma sonuç bildirisi ve ondan evvelki yeşil kalkınma devriminin en üst düzeyde siyasi sahiplikle ortaya konulması adım adım aslında Türkiye'nin yeşil kalkınma devriminde politik öncelikle, daha sonra uygulama, yani politikaya dayalı bir uygulama ve bu uygulamayı çerçeveleyecek olan stratejilere doğru bizi ilettiğini görüyoruz. Bir sonraki aşama işte bu. Şura tavsiye niteliğinde tavsiye kararları. Yapılması gereken bu yıl içerisinde ulusal katkı beyanının güncellenmesi Paris Anlaşması kapsamında. Bu ulusal katkı beyanı da öyle bir hazırlanmalı ki Türkiye'nin geçtiğimiz Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda deklare ettiği 2053 yılı itibariyle net sıfır emisyona sahip bir ülke olma hedefiyle uyumlu olmalı. Yani o ulusal katkı beyanı 2030, 2035, 2040 bilemiyorum tabii hangi bir ara yıl olur ama orada yeşil kalkınma devrimi ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda bir ara hedef de vermeli. Bu bizim ulusal katkı beyanımız olabilir veyahut da İklim Şurası'nda bahsedilen pek çok konu başlığının somut hedefi niteliğinde de olabilir. Bunu zaman gösterecek. Bu konudaki teknik çalışmalar zaten devam ediyor. Bunu destekleyecek nitelikte hazır şura kararları varken Türkiye'nin biliyorsunuz iklim değişikliği strateji belgesi 2023 yılında bitiyor. 2010-2023 yılları arasındaydı. Şu an yapılması gereken husus Türkiye iklim değişikliği strateji belgesini güncellemeli. Bu strateji belgesi hem katılımın yüksek olduğu bir şura üzerine var olması hem de Türkiye'nin siyasi olarak yeşil kalkınma devrimi ve hedeflerini ortaya koymasının arkasından yapıldığı zaman daha etkili ve daha uygulanabilir olabilecektir. Yani zamanlama 2022 yılı bizim için çok kıymetli. Hem stratejinin güncellenmesi hem de gerekiyorsa bu stratejiyi destekleyecek nitelikte yatay konularda eylem planı veyahut da bu eylem planına benzer nitelikte yani benzer güçte sektörel
önceliklendirmeler yapılmalı. Bunların bir kısmı şuradan tavsiye kararı olarak çıktı. Ancak bizim stratejimiz o kadar kıymetli ki yapılacak stratejimiz. Bunu şöyle anlatayım sizlere. Türkiye ilk ulusal katkı beyanı yani NDC dediğimiz kavramı ilk 2015 yılında sundu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne. O ulusal katkı beyanının temelini 2010 yılında Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmış olan Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi oluşturuyordu. Tabii onun maliyetleri çalıştırıldı, bir takım ilave ve faaliyetler konuldu ama özünde bir stratejiye dayanıyordu. Bu sene ülkemizin sunacağı ulusal katkı beyanı ikinci sürüm diyelim biz buna. İkinci sürümün de yine bir stratejiye dayanması tüm kurumları veya tüm paydaşları nasıl bir patikada Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimine gideceğini gösterecektir. Yani bu fırsatın 2022'deki bu fırsatın bir daha kolay kolay ele geçebileceği konusunda şeyim var. Bazı nasıl denir? Ya bu bir fırsat öyle söyleyeyim. Bu kadar beyan, bu kadar şuranın bir araya gelmesi ve bu kadar zamanlamaların hepsinin aynı dönemde örtüşmesi büyük fırsat. Bunun şunu da belirtmek istiyorum. Çevre Bakanlığı yeşil kalkınma devrimini şura çerçevesinde, iklim şurasında ele alarak aslında şunu göstermiş oldu. Biz yeşil kalkınma devrimini iklim değişikliği perspektifiyle ele alacağız. Yani iklim değişikliğinin olmadığı, sadece döngüsel ekonominin veyahut da sadece dekarbonizasyon hedeflerinin veyahut da çevresel etiketleme veya çevresel iyileştirme ile değil, bütünlüğü sağlayan ve yatay konularda da pek çok sektörü veyahut da paydaşı ilgilendiren bir iklim değişikliği konusuyla ele alması aslında bu işlerin çok doğru yolda olduğunu gösteriyor. Okuyalım hocam lütfen. Şunu da söylemek isterim. Şura oldukça zordu ama Çevre Şehircilik Bakanlığı burada, İklim Değişikliği Bakanlığı burada Şurayı çok iyi koordine ve organize etti. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Beklentimiz bizlerin de destek vermeye hazır olduğu akademisyen olarak, araştırmacı olarak bu şura kararlarının strateji ve eylem planlarına dönüşerek ulusal katkı beyanının desteklenmesidir. Yani bu toplantının da aslında yeşil kalkınma hedeflerini biliyoruz. 2053 sıfır emisyon hedeflerimiz var. Çok net. Türkiye 2015'te sunduğu normal referans senaryoya göre %21 emisyon azaltım hedefinden sonraki ikinci taahhüdüdür. İlk defa verdiği bir sıfır emisyon azaltım taahhüdüdür. Ve bu taahhüdün altını doldurmak ve hangi politikalarla, hangi sektörel önceliklerle bunun sağlanabileceğini ortaya koymaksa aslında hepimizin sorumluluğu. İklim değişikliği zaten bunu gerektiriyor. Tabii konuşacak çok fazla şey var, detaylar da var. Aldığım bazı notlar vardı, onları da bir kısmını da söyleyemedim. Ama soru cevapta fırsat olursa açmak isterim. Tekrar bu fırsatı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet bu işin takvimini koyduk. İçeriği de lazım. Biz de hatta gazeteciler olarak başka bir taraftan başka bir kimliğimle hemen konuşayım. Bugün Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası ile birlikte iklim zirvesi ile ilgili bir toplantı yaptık. Bu ayın sonunda o da düzenlenecek. Yani Türkiye yeşil dönüşüm konusunda adım atmak noktasında çok istekli ve aslında bu işin tarihi noktada da bizim sorumluluğumuzda gitmesine gerektiğine dair de ilginç ibareler gördüm bugün. Yani Avrupa'nın 1970'lerde başladığı bu macera biz daha 1500 yıllarda başlamışız. Bu bağlamda siz değerli hocalarımın bu işin içinde olması ve daha da ileriye götürecek çalışmalara ön ayak olması çok çok kıymetli. Lafı daha fazla uzatmayayım, zaten vakit çok dar. Hemen Sayın Murat Becerikli'ye sözü vermek istiyorum. Kendisi TESPAM'da küresel raporlar bölümünün başkanı. Kendisinin vereceği değerlendirmeler üzerinden yeşil dönüşüm hedeflerini bakalım nereye taşıyabileceğimizi dinleyelim. Buyurunuz efendim. Sesiniz kapalı Murat Bey.
Teşekkürler. Evet. Buyurun. Öncelikle bu organizasyon için hazırlayanlara, katkısı olanlara çok teşekkür ederim. Böyle bir çalışma bugünlerde çok çok önemliydi. Biz TESPAM olarak yaptığımız araştırma çalışmalarıyla uluslararası analizler ve projeksiyonları da izliyoruz. Özellikle son günlerde bahsettiğim gibi OPEC raporuyla bizim TESPAM'ın Outlook projeksiyonlarının birebir meç etmesi ve bizim bunu bir yıl önceden yayınlamış olmamız tabii onlarla dikkatini çekti ve biz birlikte bir işbirliği yapacağız. Tabii bu projeksiyonları biz neye bakarak hazırlıyoruz? Öncelikle enerji sektörünün analizini yapıyoruz. Nereye gidiyor? Hangi yıllarda ne olacak? Önümüzde gelecekte neler var? Bu geleceğin bize yansımaları özellikle enerji sektöründe ne olacak şeklinde bakıyoruz ama burada birinci göz önüne çıkan husus iklim değişikliği olmaya başladı. Son yıllarda özellikle iklim değişikliğinin hayatımızda olan etkisi enerji sektöründe daha fazla yansımaya başlayacak. Tabii ben başlıkları sadece göstermek açısından biz neler konuşuyoruz iklim değişikliğini. Çünkü süremiz yaklaşık 10 dakika gibi ben algıladım. Şöyle bir şeyim var, hazırladığım bir kısa bir başlıkları gösteren bir sunum var. Onu size yansıtmak istiyorum. Tam ekranda yapayım. Evet, ekrana geldi şu an. Tam ekran oldu mu acaba? Evet, tam ekran şu an. Evet, öncelikle bu Glasgow COP COP26 toplantısında neler yapılmıştı? Bir kere geçmiş 5 yıl boyunca bu işle ilgili alınacak tedbirler, verilecek teşvikler, taahhütler vesaire bunlar ne oldu diye bu işin bir hesaba çekilmesi oldu, bir değerlendirmesi oldu. Ve alınacak tedbirlerin daha somut ve sonuç odaklı hale getirilmesi için bazı kararlar alındı. Bu çerçevede son 5 yıldır uyuyan bir Paris İklim Anlaşması'nı Glasgow'da tekrar ete kemiğe büründüren, canlandıran bir yaklaşım izledik. Tabii bu yaklaşım bize ne getiriyor? Bize büyük ölçüde bir yaptırım getirmiyor ama bir taahhüt programı getiriyor. Bu işi ciddiye alma yaklaşımı getiriyor. Yaptırımdan ziyade teşvik mekanizmaları ön plana tabii daha önceki gibi ön planda ama bu sefer daha somutlaştırılması gündeme geliyor. Biz bu çerçevede baktığımızda iklim değişikliği bu şekilde enerji sektörünün birinci ana gündemine yerleşmesi olarak gördüğümüzde iklim değişikliğindeki en büyük çok sayıda farklı dağılım var. Hani oransal olarak enerji ya da iklim değişikliğinin etkisi, neyin ne kadar etkisi var şeklinde çok fazla çalışma var ama ben hani temel alınan ana bir gösterge olsun diye Avrupa Komisyonu'nun kullandığı bu sera gazı emisyonunda enerji sektörünün %30'lar civarında bir etkili olduğunu, ardından ikinci sırada ulaştırma tarafının %27 olduğunu ki ulaştırma tarafı da tamamen Murat enerji. Hocam, böleceğim ama tam ekrandan çıkabilir misiniz? Slaytlarınız bizde arka arkaya gelmiyor. Tek bir slayt görünüyor. O da tam ekrandan çıkınca düzeliyor hocam. Tamam. Şimdi oldu mu acaba? Slaytlarınızı ilerletebilir misiniz hocam? Aslında ben çok değiştirmedim. Bir geri geliyorum. Tamam. Ekrandan çıktıysanız tam ekrandan. Tam ekrandan olmuştur. çıktım, evet. Tamam hocam. Burada bahsetmek istediğimiz şey iklim değişikliğinde enerjinin %30'luk bir etkisi var. %27'de ulaştırmadan kaynaklanan yine enerji ağırlıklı bir etkisi var. Tabii enerji sektörü daha çok ulaştırmayla birlikte mühendislik ağırlıklı ve yoğun teknoloji kullanan sektörler olması nedeniyle kontrol altına alması daha kolay olacağı düşünülen, daha çabuk harekete geçilebileceği düşünülen bir alan. Diğer yandan sanayi ve tarım tarafına baktığımızda ki ben Avrupa'daki çalışmalara katılmıştım. Oradaki ana tema aslında tarım iklim değişikliğinde. Onlar ana unsur olarak iklim değişikliğinde tarımla ilgili ne yapabiliriz'e bakıyorlar. Neden? Çünkü oradaki tarım biraz daha sanayileşmiş. Yani biraz daha makineleşmiş, biraz daha
kontrollü hale gelmiş. O yüzden oralarda biraz daha tarım tarafını baskın görebiliriz. Ama dünyanın diğer taraflarında, yani tarımsal olarak daha biraz ilkel olan alanlardaysa tarım biraz daha oran olarak düşük görünüyor. Buradan baktığımızda biz elektrik ve taşıma, ulaştırma sektörünün, tabii dolayısıyla da sanayi sektörünün enerji olarak iklim değişimindeki aksiyonların en çok alınacağı alan olarak görüyoruz. Peki biz hangi başlıkları konuşuyoruz? Bizim enerji sektöründeki ana konularımız nelerdir? Burada birinci sıraya yenilenebilir enerji tabii söylemek gerekiyor. Ardından enerji verimliliği, dijitalleşme, talep azaltma, gümrüklerdeki ticaretin kısıtlanması ve enerjiye erişimdeki kalite olarak görüyoruz. Ayrıca demografik yapılar bizim önemli başlıklarımızdan birisi. Yani biz burada iklim değişikliğini değil, aslında enerji sektörü ne yapıyor, nelere bakıyor, onu önceliklendirmeye çalıştık. Tabii bunun temin edilebilirliği, yani afford edilebilirliği, ödenebilirliği, makul fiyatlarla olması da önemli bir başlık. Bizim başka bir gündemimiz elektrikte depolama olayı. Gerek elektrikli araçlarda olsun, gerek şebeke olsun. TV Enerji'de daha önce bununla ilgili bir program yapmıştık. Ben bugün tabii buradaki kısa sürede bu başlıkların detaylarına inmeyeceğim ama ana başlıkları izleyicilere enerji deyince aslında enerjinin hangi başlıklarla ilgilendiğini yansıtmak istedim. Bizim iklim değişikliği yönetimi bizde yine bir başlık. Buradaki sıralama öncelik sıralaması değil. Bununla ilgili bir çalışma yapılmış. Onu da birazdan size göstereceğim. Rastgele bir sıralama. Hani bu sıralama rastgele bir sıralama. Daha ardından bir jeopolitik çalışmamız var. Bizim için jeopolitik çok önemli enerji sektörü için. Onun için jeopolitiği alt sıralarda gördük diye düşünmeyin. Burada bir sıralaması yok. Siber güvenlik riskleri bizim için çok önemli. Özellikle son yıllarda dijitalleşmeyle birlikte ve bu blockchain zinciriyle fatura tanımlama, şebeke yönetimi gibi kavramlar oldukça yayılmaya başladı ve bunlar beraberinde de siber güvenlik problemi de getiriyor. Tabii ki blockchain buna bir çözüm olabilir mi diye biz bakıyoruz. Commodity prices olarak bahsettiğimiz emtia fiyatları bizde enerji üretiminde kullanılan emtianın maliyetleri. Yani bugün geçtiğimiz yıl 500 dolara üretilebilen bir kilovatı 500 dolar olan bir güneş 1 kilowattlık bir güneş sahasının emtia fiyatlarının artmasından dolayı şu anda 700 dolarlara çıktığını görüyoruz. Aslında birkaç yıl önce, 4-5 yıl önce kadar bunlar 800-900 dolarlardaydı. Çok hızlı bir teknoloji gelişimiyle biz çünkü kilowatt bazında maliyete bakıyoruz. Çok hızlı bir düşüş olmuştu ama geçtiğimiz yıl başlayan emtia fiyatlarındaki artış bunu bir olumsuz etkiyle %40 tekrar artırdı yatırım maliyetlerini. Tabii hidrojen bugün gelişmiş üniversite akademide en çok doktora tezi üzerinde yapılan konu. Hidrojen geleceğin yakıtı olarak da hidrokarbonların yerini alması beklenen bir konu. Aynı zamanda da enerjinin depolamasıyla ilgili de üzerinde çalışılan çok önemli bir başlık haline geldi. Market piyasa yansırken harfler biraz karışmış ama yani piyasa dizaynı ve düzenlemeleri burada özellikle Avrupa Birliği'nde One Market uygulaması, tek bir pazar, ortak pazar uygulamasının geliştirilmesi ve bunun komşularla da, komşu ülkelerle de yani özellikle Türkiye ile bizim bir bağlantımız olduğu için yapılanması söz konusu ama bu sadece Avrupa Birliği için değil, bütün dünya çapında şebekelerin aslında birleştirilmesiyle birlikte gündeme gelen bir kavram. Çünkü güneşin doğduğu tarafta enerji var ama güneşin henüz doğmadığı yerde yokken oradan oraya bir transfer söz konusu olabilecek şekilde şebeke projeleri var. Destek mekanizmaları özellikle bizim için önemli. Çünkü farklı yakıt türlerine göre veya farklı elektrik üretim mekanizmalarına göre yatırım ve işletme maliyetleri birbirinden ayrışıyor.
bu ayrışmayı dengeleyebilmek açısından ve özellikle bugünlerde gündemde olan iklim değişikliği ile ilgili tedbirleri öne çıkarmak, tercih edilir hale getirmek açısından destek mekanizmaları olmazsa olmaz bir durumda. Bölgesel lütfen. Evet, bölgesel entegrasyon dediğimiz diyelim Türkiye civarındaki çalışmaları düşünün. Bizim Balkanlarla olan bir bağlantımız olduğu gibi güneyde de bağlantılarımız var, doğuda da bağlantılarımız var. Avrupa için de aynı şey geçerli. Kendi içinde Kuzey Afrika ile olan bağlantıları var. Bu tip entegrasyonlar, bu şebekelerin piyasaya açılması, entegre hale gelmesi bizim için çok büyük önem taşıyor enerji başlıkları olarak. Gelecekle ilgili çalışmalar var. Çünkü gelecekte enerjiyle ilgili çok bilim kolay erişilebilir oldu. Akademi çok iyi çalışıyor. Burada geleceğe dönük çok fazla şey var. Proje, tasarım, çalışma, ürün. İşte bugünkü panellerde izledik biz Türkiye'de TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmaları. Buralar çok faal alanlar. Özellikle onu belirtmek isterim. Bu alt başlığı bunun çok geniş Future Work'un. Merkezi olmayan yapılar, merkezi olmayan yapı enerjinin bir yerden üretilip bir yerde tüketilmesi değil, üretim ve tüketimin iç içe olması, hatta ürettiğin yerde tüket kavramı ya da tükettiğin yerde üret kavramının yaygınlaşacak olması. Ekonomik büyüme zaten çok uzun yıllardır enerji tüketimi, elektrik tüketimi özellikle ülkelerin gelişmişlik endeksi olarak izleniyordu. Belki çok daha eski yıllarda çelik üretimi önemli bir göstergeydi ama son 50 yıl boyunca elektrik ve enerji tüketimi ülkelerin gelişmişlik göstergesinin önemli bir gösterge. Tabii bu da ülkelerin gayri safi milli hasılalarıyla doğrudan ilgili. Nükleer bugünlerde tekrar gündemden çıkmıştı ama tekrar gündeme geldi. Çünkü bu sürdürülebilirlik açısından hem enerjinin arz güvenliği hem bugünlerde de yaşıyoruz arz güvenlik sorunlarını. Hem arz güvenliği hem de iklim konusunda nükleerin pozitif bir yanı olduğu konusunda bir fikir paylaşıldı Glasgow'da ve bu doğrultuda adımlar atılacağı görülmekte. Ve şehirlerdeki yerleşimle ilgili yönetim şekilleri ve bunların tasarımı bizim için önemli gündem başlıkları. Burada eski kurum Dünya Enerji Konseyi'nin son yaptığı anket çalışmasında bir önceliklendirme listesi görünüyor. Önceliklendirmeye göre bu az önce saydığım başlıklardan sağ tarafa doğru bunun etkisi artıyor. Yani en sağdaki en etkili oluyor. Yukarıya doğru olan ise belirsizliklerin yüksek olduğu alan diye görünüyor. Gördüğünüz gibi en etkili ve belirsizliği en az olan unsur yenilenebilir enerji. Ardından enerji verimliliği geliyor. Tabii bugünkü panellerden Kubilay Hocam'ın bahsettiği gibi enerji verimliliği bizim için başlı başına bir başlık. Altyapısında çok fazla çalışma gerektiren bir alan ve finansmanı da birlikte tabii ki çalışılması gereken bir alan. Ardından dijitalleşme bizim için faydası, etkisi çok net görünen bir alan. Biz bu alanlarda çalışabiliyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ama en yukarıda baktığımız zaman jeopolitik alanı görüyoruz. Bunun da etkisi oldukça yüksek. En üstteki commodity prices yani emtia fiyatları tabii ki önemli ama belirsizliği bunun bizim için çok riskli. Ve jeopolitik bizim için major 2 tane risk, enerji sektörünün şu anda gündemindeki 2 major risk, emtia fiyatları ve jeopolitik riskler ve altında 3. sırada iklim değişikliğinin yönetimi bizim için risk oluşturuyor. Aslında bu yönetim riskli grupta görünmesi bizim enerjiyle ilgili iklim değişikliği yönetiminin daha proaktif, daha somut çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade etmek bakımından risk olarak görünüyor. Tabii bu sıralama buradaki bitirelim. Evet, buradaki ilk 7 maddeyi ben gözünüze böyle görünsün diye 7 maddeyi öne çıkartmak istedim. Buradaki sıralama tüm dünyadaki enerji sektöründe yönetimde çalışan sektör yöneticilerinin ve oyuncularının yapılan anketin sonucu belirlenmiş bir sıralama. Dolayısıyla burada biz climate change'i 2. sırada, iklim değişikliğini 2. sırada görüyoruz ama 1. sıradaki yenilenebilir de bir iklim değişikliği unsuru olduğunu düşünürsek
enerji sektörü şu anda majör iş olarak, ana kalem iş olarak iklim değişikliğini gündemine almış durumda diyebiliriz. Belki son gelişmelerle jeopolitik daha öne çıktı ama jeopolitiğin de getirdiği sıkıntıların çözümünde yine yenilenebilir enerji çözümleri anahtar rol oynayacaktır diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Murat Becerikli. TESPAM Küresel Analizler ve Projeksiyonlar Kurulu Koordinatörü olarak bu oturumda sunumunuzu gerçekleştirdiniz. Evet kıymetli izleyenler, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikalar Araştırma Merkezi ile birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Uluslararası İklim ve Enerji Forumu'na, o forumunun 6. oturumuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sırada vakit kaybetmeden hemen TESPAM İklim ve Çevre Araştırmaları Koordinatörü Sayın Fatih Temiz ile devam edeceğiz. Fatih Bey buyurun, hemen sözü size vereyim. Yine 10-12 dakikalık bir sunum rica edeceğim. Tüm katılımcılara, tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize selam olsun diyerekten başlamak istiyorum. Ben kısaca bir özet geçmek istiyorum. Türkiye'de şu anda ne yapılıyor, ne planlanıyor ve bir şekilde de ne yapmamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı araştırmada bazı ana planlar, ana kriterler belirlendi. Bu belirlenen kriterlerde yoğunlaşmamız gereken konulardan bir tanesinin sınırda karbon düzenlemeleri kapsamı olduğu söylendi. Avrupa Birliği ile yaptığımız ticaret ve Avrupa Birliği'nin sınırda getirecek karbon vergisine yönelik çalışmalarımızın olması gerekiyor. Yeşil ve döngüsel bir ekonominin tesisi hedefi doğrultusunda çalışmalar yoğunlaşması gerekiyor. Döngüsel ekonomi, Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi eylem planı adaptasyonu gibi konulardan bahsediliyor. Yeşil dönüşümün finansmanının geliştirilmesi amacıyla yeni konular belirleniyor. Ulusal teşvik sistemi hedefleniyor. Ulusal enerji verimliliği finansman mekanizmasının geliştirilmesi değerlendiriliyor. Yeşil tahvil rehberi, yeşil sukuk rehberi hazırlanıyor. Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı hedefi doğrultusunda planlamalar var. Avrupa Yeşil Mütabakatı kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmalarına dair açıklık analizi yapılıyor. Bunun dışında enerji verimliliği konusunda organize sanayi tesislerinde yenilikler yapılacak. Yeni organize sanayi tesisleri kurulacak. Yeşil tarife ve YEK belgesiyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Ve her yıl 1000 megawattlık rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin kurularak temiz enerjiye geçilmesi ve temiz enerjinin payının artırılması bekleniyor. Sürdürülebilir tarım hedeflerimiz var. Avrupa Birliği'nin pestisitlere karşı olan tutumundan dolayı diyelim, bunlarla uyumlu çalışmalarımız başlıyor. Kimyasal gübrenin azaltılması yönelik hedeflere uyması sağlanmaya çalışılıyor. Organik tarımın geliştirmesi sağlanıyor. Geliştirmesine yönelik işler yapılması sağlanıyor. Gıda atık ve atıklarında geri dönüşümünde payının artırılması isteniyor. Bu mesela kompostlaştırma gibi vahşi depolamaya değil de yeniden tarıma veya bahçeciliğe kazandırılması şeklinde. Sürdürülebilir akıllı ulaşım hedeflerimiz var. Kombine taşımacılık yönetmeliği ve lojistik merkezler yönetmeliği tasarıları var şu anda. Ve böylece taşımacılığı daha etkin ve daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında demiryolu altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar var. Yeşil Liman Sertifika Programı var. Egzoz emisyonlarının azaltılması ve alternatif yakıtlı taşımacılık ve araçlarla ilgili çalışmalarımız var. Türkiye'de son zamanlarda daha çok gördüğünüz gibi bisiklet ve paylaşımlı elektrikli scooter yine bir alternatif olarak çıktı ve yaygınlaşıyor. Bunlara uygun yollar, parklar ve şarj istasyonlarının yapılmasına başlandı ve devam edecek. İklim değişikliği mücadele hedefi doğrultusunda Türkiye'nin iklim değişikliği ve mücadele raporu hazırlanıyor. 2023-2030 iklim değişikliği eylem planı ve 2050 iklim değişikliği stratejisi hazırlanıyor. Paris Anlaşması'na uyum sürecinde çalışmalarımız devam ediyor. Diplomasi hedefi doğrultusunda diplomatlarımız Avrupa Birliği ve üye ülkeleriyle ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili
çalışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği yeşil mutabakatı değerlendirme ve bilgilendirme gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda yine çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın araştırmaları var. İstişare toplantılarında belediyelere iklim dostu projeler için 37 milyar lira kaynak aktarılacağı söylenildi. Böylece elektrikli ve hibrit motorlu araçlar hibe edilecek ve eskimiş otobüsler taşımacılık sisteminden kaldırılarak hem emisyon azaltılacak hem daha kullanılabilir, daha az arıza veren araçlara geçilecek. 2022 yılı genç istihdam hedefi 2 katına çıkarıldı. Yeni binalarda asgari enerji performansı C'den B'ye yükseltiliyor. Böylece daha verimli binaların kurulması sağlanaraktan israf edilen enerjinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Temiz üretim yapan sanayiye teşvik olması için kirletenden elde edilen gelirler, kirletene verilen cezalar vesaire temiz enerji ile temiz endüstriye aktarılarak onlar teşvik edilmesi planlanıyor. Biliyorsunuz hepiniz sıfır atık kapsamında, sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yoğunlaşıyor. Bunu hepimizin hayatına giren o poşet, marketlerdeki poşetlerle beraber yaşadık. İlk adım birçoğumuz için bu oldu. Hani 8 tane poşet alacağımızı artık bir tane 2 tane poşet alıyoruz veya kendi çantamızı getirebiliyoruz. Ve depozito merkezleri kuruldu. Artık parklarda, bahçelerde, bir yerlerde depozitomuzu geri alabiliyoruz. İşte teneke kutulardan, işte camlardan ya da pet şişelerden vesaire. Bu Türk ekonomisine 90 milyar lira kadar katkı sağlayabilecek, 200 bin kişi istihdam edebilecek bir proje olarak başladı. Ve günden güne büyüyor. Atık ısı projesi var. Türkiye'deki tüm termik santrallerin atık ısı potansiyelleri hesaplandığında 4 milyon konut ısıtabilecek atık ısının var olduğu ortaya çıkıyor. Manisa Soma Termik Santrali'nde 5 kilometre ötede 10 bin konutu bu yöntemle ısıtıyorlar. Ve tüm termik santrallerdeki bu atık ısıları bir şekilde sisteme kataraktan gereksiz harcamalar, gereksiz harcama önüne geçip yakıt tasarrufu sağlanması planlanıyor. Yeşil alanlarımız arttırılıyor. Tüm şehirlerimizde millet bahçeleri, yeni parklar, kent ormanları vesaire yapılaraktan yeşil alanlarımız arttırılıyor. 2023 yılına kadar Türkiye'de 3000 kilometrelik bisiklet yolu yapılması planlanıyor. Tüm Türkiye'de bisiklet ağı ile yine akaryakıttan tasarruf sağlanacak ve hareket halinde olduğumuz için daha sağlıklı bir nesil yetişecek. Lavabolarda debileri ayarlayacak o uçlar değiştiriliyor. Şu anda kamuda başlatıldı o. %25 su tasarrufu sağlanması planlanıyor. Bunlara uyum sağlamamız hepimiz için önemli. Niçin önemli? Avrupa Birliği az önce bahsettiğim gibi bir karbon vergisinden bahsediyor. Türkiye ticaretle, ihracatla büyümeyi hedefleyen bir ülke. Ve eğer Avrupa Birliği'nin verdiği şartlara uymazsak sınırda çeşitli sayılar var. Bu sayılar güncellenebilecek şekilde tasarlanmış. 20 euro, ton başına 20 euro, 30 euro ve 60 euroya kadar çıkabilecek maliyetlerle karşılaşacağız. İhraç ettiğimiz her ton için 60 euro verdiğimiz zaman da yine tahminler değişiyor. Yıllık 1 milyar euro diye hesaplayan var, 2 milyar euro diye hesaplayan var, 4 milyar euro diye hesaplayan var. İhracatımızdan sonra Avrupa Birliği'ne vermemiz gereken bir nevi ceza olacak bu. Karbon cezası diyeyim. Ortalamasını alırsak yani 2 milyar euroyu düşünürsek bunu kendi sanayimize, kendi geri dönüşüm tesislerimize, kendi geri kazanım tesislerimize, kendi biyoreaktörlerimize aktarırsak, yani Avrupa Birliği'ndeki firmaları fonlamak yerine kendimizi fonlarsak, bu dönüşüm zaten daha kolay bir şekilde başarabileceğimize inanıyorum. Vergi öncelikle çimento, demir çelik, alüminyum, gübre ve elektrikle sınırlı, ancak daha sonra diğer sanayi birimleri de bu karbon vergisine dahil olacak ve bizim bildiğiniz gibi çimento, inşaat vesaire
üretimimiz fazla ve ticaretimizin de yaklaşık yarısı Avrupa Birliği ülkeleriyle olduğu için bu uyum süreci bizim için çok önemli. Bunun için neler yapabiliriz? Kendi emisyon ticaret sistemimizi kurabiliriz. Karbon vergisinin getireceği ek maliyetleri ortaya koyaraktan bu şekilde çalışmalarımızı yönetebiliriz. Modern teknolojileri geçip karbon salınımı, enerji tüketimi ve atıkları azaltabiliriz. Atık hiyerarşisini uygulamamız gerekiyor. Atık hiyerarşisi nedir? İlk önce atık üretmemek, daha sonra atığı azaltmak, daha sonra yeniden kullanmak, daha sonra geri dönüştürmek, daha sonra enerji elde etmek, daha sonra da depolama, bertaraf şeklinde gidiyor. İlk önce atık üretmeyecek şekilde proseslerimizi tasarlamamız gerekiyor ya da işte İKM'yi de azaltaraktan bir şekilde hani kendimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Sera gazlarımızı nasıl azaltabiliriz? Yani net sıfır hedefimize yönelik hangi adımlar atmamız gerekiyor? Enerji yoğun sanayileşmeden enerji az yoğun sanayileşmeye geçmemiz gerekiyor. Ulaşımda yakıtı az yakan taşıtları tercih etmemiz veya işte bisiklet gibi, işte scooter gibi veya yürümek gibi alternatif yolları seçmemiz gerekiyor. Çöpleri vahşi şekilde depolamak yerine çöp depolama alanlarını biyoreaktörleri çevirip ondan metan gazı üretip metan gazıyla da elektrik üretebiliriz. Atmosfere salınacak olan metandan bu şekilde elektrik üretebiliriz. Ya da lütfen. Tabii. Ya da kendi evimizde ürettiğimiz atıklarla kompostlaştırma, gübreleştirme yaparaktan kendi bağ bahçemizi verimli hale getirebiliriz. Sulak alanları korumamız gerekiyor. Ağaçlandırma seferberliğimiz zaten başladı. Bunun devam etmesi gerekiyor. Şehirlerde yeşil alanımız artıyor demiştik. Bu şekilde şu anda var olan çalışmalarımızı tüm ülkeye yayaraktan ve tüm milletimizi buna da inanmasını sağlayaraktan bu umut dolu geleceği hep beraber yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Evet, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz Sayın Fatih Temiz. Evet, kıymetli izleyenler, Uluslararası İklim ve Enerji Forumu'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi forumun paydaşlarından bir tanesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doktor Alpay Akgüç hocamıza sözü vereceğim. Hocam buyurun, hemen vakit kaybetmeden sözü size veriyorum. Tabii, çok teşekkür ederim. Ben Alpay Akgüç, İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde görev yapmaktayım doktor öğretim üyesi olarak. Öncelikle bu forumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve hemen bir ekran paylaşımıyla ben söyleyeceklerime başlamak istiyorum. Bugün sizlere binalarda enerji verimliliği politikaları, Türkiye'nin bina enerji verimliliği politikaları ve ulusal yeşil sertifika sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii bunun için öncelikli olarak geçmişimiz ve günümüzü biraz değerlendirmemiz gerekir. Bu grafik Uluslararası Enerji Ajansı'nın alınan bir grafik. Bakın 1990'dan 2020 yılına kadar bakıldığında özellikle petrol ve türevi enerji kaynakları. Yani görüntünüz açıldı ama grafik gelmedi. Giriş sayfası var sadece. Öyle mi? Tam Ben şu anda değiştiriyorum. Tam ekranda. Şu an hayır. Tam ekran, o zaman tam ekrandan çıkıyorum. Peki, evet. Şu şekilde. Geldi mi peki grafik? Şu an var, tamam. Evet. Şu an var. Peki, tamam, güzel. Peki 1990'dan bu yana 2020 yılına kadar bakıldığı zaman petrol ve türevi enerji kaynaklarının kullanımında büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Bakın yaklaşık bu artışın 1990'dan bu yana yaklaşık 3 katına çıktığını görebiliriz, özellikle enerji tüketim miktarlarına bakıldığı zaman petrol, kömür ve doğalgazda. Fakat diğer biyoyakıtlar, su ve yenilenebilir enerji kaynakları baz alındığında bu artış oldukça az olduğu gözüküyor. Bakıldığı zaman Türkiye'de 2019 yılındaki toplam birinci enerji arzının %83 olduğu ve 2018'de bu enerji arzını karşılayacak olan kömür, petrol ve doğalgaz gibi ürünlerin %73 oranında büyük bir
toplamda miktarı olduğu ortaya çıkıyor. Biz bu enerji kaynaklarını endüstride, binalarda ve taşımacılıkta kullanıyoruz. Ve tabii ki binaların da enerji kaynaklarını kullanımındaki rolü oldukça büyük. Bakın 2018 yılında yaklaşık %48 mekanların ısıtılması, %22 de evlerdeki sıcak su ihtiyacının karşılanması için %70 oranında bir toplam enerji tüketimi söz konusu binalar için. Ve bakıldığı üzere binalardaki enerjinin kullanımı oldukça önemli olduğunu görüyoruz ve örneğin burada bir örnekleme var. Biz bir binaya bir termal kamerayla baktığımız zaman bu binadaki ısı kayıplarını çok rahatlıkla artık ölçümleyebiliyoruz. Ve bu nedenle bütün binalardaki optik ve termofiziksel özelliklerin iklime bağlı olarak değerlendirilmesi de son derece önemli bir husustur. Bakın yaklaşık olarak çatılardan %25, duvarlardan %35, pencerelerden %25 ve döşemelerden de %15 oranında biz ısı kaybediyoruz. Peki şu anki durum ne? Şu anki durum Avrupa için örneğin enerji tüketiminin %40'ının ve karbondioksit salınımlarının %36'sının Avrupa Birliği'nde binalardan kaynaklı olduğu tespit edilmiş durumda. Ve bununla alakalı da bu enerji verimliliğinin, yani binalardaki enerji verimliliğinin arttırılması ve doğal kaynakların kullanımının da azaltılması hususunda binalar için standartların ve yönetmeliklerin geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Türkiye ne yaptı bu konuda? 1985 yılında TS 825 binalarda ısı yalıtım kuralları standartını geliştirdi. Döneminin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, şu anda ismi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Buradaki amaç tüm binalardaki net ısıtma enerjisine ihtiyaç duyacak bir hesaplama metodolojisi geliştirmektir. Ve şu anda hala biz 2008 yılında revize edilmiş olan halini kullanmaktayız TS 825'in. Buna bağlı kalarak da Türkiye belirli derece gün bölgelerine bölünmüştür ve bu derece gün bölgelerine bağlı olarak da her bir bölge için bir toplam ısı geçiş katsayısı referansı elde edilmiştir. Bu referanslara uyulması gerekliliği ortaya çıkıyor bu standarda bağlı kalarak. Arkasından önemli bir gelişme de 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu ile oldu. Bu kanun kapsamında ise enerjinin daha etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve dolayısıyla da bu yönde enerji kaynaklarının enerji kullanımında verimliliğin arttırılması hedeflendi. Örneğin bununla alakalı bir örnek verecek olursak 2000 metrekare üzerindeki binalar ve yıllık enerji tüketimi 500 TL'nin üzerinde olan tüm binalar için enerji yöneticisi bulundurulma zorunluluğu getirilmiştir endüstriyel binalar için. Hemen arkasından da 2008 yılında merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılması ilişkin bir yönetmelik geliştirildi. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından. Bununla beraber de özellikle merkezi ısıtma sistemine ve sıcak su sistemine sahip olan tüm binalarda ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usullerin ve esasların yayınlanmış olduğu bir yönetmelik geliştirilmiş oldu. Bununla beraber tüm binalar termostatik vana, özellikle radyatörle ısınılan tüm binalarda termostatik vana kullanılması, radyatör vanası kullanılması zorunluluğu ortaya çıktı. Ve bununla beraber de tüm merkezi sisteme sahip olan binalardaki kullanıcıların paylarına düşen tüketim miktarı hesap edilerek bu miktarlar üzerinden enerjinin kullanımının denetlenmesi gerekliliği ortaya çıktı. Peki enerji verimliliği dendiği zaman aynı zamanda bizim binalarda enerji performansına ne olduğunu birazcık irdelememiz gerekiyor. Buna bağlı kalarak binalarda enerji performans dediğimiz zaman binaların ısıtması, soğutulması, havalandırılması, aydınlatması gibi standart ihtiyaçlarını karşılamak için yeni binalarda öngörülen ve mevcut binalarda ölçülen enerji miktarıdır diyoruz bina enerji performansına. Bu yönde Türkiye 2008 yılında BEP-TR, yani binalarda enerji performans hesaplama yöntemini geliştirmiştir. 2008 yılında 5 Aralık'ta bir yönetmelik geliştirerek. Buradaki amaç tabii ki enerjinin binalara daha verimli kullanılması ve binaların enerji yönünden sertifikalandırılmasını sağlamak olmuştur. BEP-TR metodolojisinin buradaki en önemli özelliği bağımsız çok sonlu hesap yapabilen yarı dinamik bir metoda sahip olmasıdır. Ve bakıldığı zaman buradaki hesap metodolojisini kullanabilmemiz için bizim öncelikli olarak BEP-TR'nin yazılımını kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Bu yazılım doğrultusunda binaların öncelikli olarak net enerji
ihtiyacını belirlememiz ve arkasından da binalar için gerekli olan iklimlenme sistemlerini seçerek bu binanın yıllık enerji tüketimini buluyor olmamız gerekiyor. Ve neticesinde de bir enerji kimlik belgesi veriliyor bize. Bütün binalarımızın hem karbondioksit salınımlarının, yıllık enerji tüketimlerinin, bütün iklimlenme sistemlerinin tüketimlerinin görülebildiği bir sertifikadır bu. Ve binamızın enerji yönünden hangi verimlilik seviyesinde olduğumuzu bizi gösterir. Ve arkasından 2009 yılında Avrupa'da bir direktif yayınlandı. Bu direktifte de 2020 yılı itibariyle enerji kaynaklarının %20'sinin, daha doğrusu enerji tüketiminin %20'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması kararı alındı. Ve yine ulaşımda da %10 olarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması gerekliliği ortaya çıktı. Türkiye'de bunun arkasından bu eylem planını baz alarak 2014 yılında Türkiye'de ulusal yenilenebilir enerji eylem planını yönetmeliğe soktu ve buna bağlı kalarak da biz de 2023 yılına kadar tüm elektrik enerjisi tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam payının %30'a yükseltilmesini hedefledik. Ve buna bağlı kalarak da yine ulaşımda yenilenebilir enerji kaynaklarının payını %10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bakın buradaki grafiklerde, özellikle sol taraftaki grafikte 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin birincil enerji tüketimi hedefi görülmektedir. Yaklaşık 218 milyon TEP olduğu gözüküyor. Ve sağ taraftaki grafiklerde de bakın 2013 yılındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimini gigawatt saat seviyesinde görüyoruz. Yaklaşık 60 bin gigawatt saat ve 2023 yılı için hedeflenen miktarda yaklaşık 160 bin gigawatt saatleri bulunacağı hedefleniyor. Ve 2016 yılında da Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı yürürlüğe konuldu. Buna bağlı olarak da Türkiye 2023'ün sonuna kadar enerji yoğunluğunu %20 azaltacağına dair bir taahhütte bulunuyor. Ve bu taahhütü 2050 yılında %50'ye kadar, yani enerji yoğunluğunu %50'ye kadar azaltacağı yönünde burada esas ve usulleri kapsayan bir yönetmelik yayınlamıştır. Hemen arkasından da 2017 yılında binalar ile yerleşmeler için yeşil sertifika yönetmeliğini yayınladı Türkiye. Bu kapsam doğrultusunda hem binalara hem de yerleşkelere yeşil bina sertifikası verebilmek amacıyla hem buradaki enerji verimliliğini arttırmak hem de çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak açısından bu binaları ve yerleşkeleri kontrol altında tutarak buralardaki enerji verimlilikleri seviyelerinin arttırılmasını öngörmüştür bu yönetmelik. Buna bağlı kalarak binalar için 76 kriterden oluşan 5 ana modül, yerleşmeler için de 85 kriterden oluşan yine 5 ana modül belirlenmiştir. Bunun için örneğin yaklaşık krediler bazında 32 ila 40 krediyi sağlamış olan binalar geçer notu alacak. 40 ila 55 arasında kalanlar iyi, 55-75 arasında kalanlar çok iyi, 75 ve üzerinde kalanlar ise ulusal üstünlük sertifikası alacaklardır. Yerleşkeler için ise geçer not 25'ten başlıyor. 25 ila 39 arasında kalan yerleşkeler geçer not, 40-69 arasındakiler iyi, 70-85 arasındakiler çok iyi, 85 ve üzerindekiler ulusal üstünlük sertifikası almaya hak kazanacaklar bu durumda. Ve son olarak 2021 yılında hepimizin çok iyi bildiği Paris Anlaşması'na katıldı Türkiye ve bu anlaşmayı imzaladı. Buna bağlı olarak uzun dönemde küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olan sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında tutabilecek bazı taahhütlerde bulundu dünya ülkeleri. Türkiye'de 2030 yılına kadar bu sera gazı emisyonlarının %21 oranında azaltacağına dair taahhütte bulunmuştur. Ve neticede Türkiye'deki enerji konusundaki bu gelişmeler neticesinde bize bazı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi PS 825'in şu anki metodolojisinde sadece net ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplanıyor binalarda. Buna aynı zamanda binaların soğutma ve havalandırma ihtiyaçlarını da dahil ederek standardın hesap metodolojisinin geliştirilmesi ve günümüz koşulları için güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. İkincisi, Uluslararası Enerji Ajansı'na göre
Türkiye son 20 yıl içerisinde hem ekonomik hem de nüfus artışı bakımından oldukça büyümüş ve buna bağlı olarak da enerji talebinde ve enerji arzında da bir yükselme meydana gelmiştir ve neticede de enerjinin ithalatında bir bağımlılığa sahiptir. Ve grafiklerden de görüldüğü üzere 1990 yılından bu yana Türkiye'nin doğal gaz talebinin ve ithalatının hızla artmaya devam ettiği görülüyor. Ve benzer şekilde Türkiye'de kömür madeni ocaklarıyla alakalı yatırımların da devam ettiğini görüyoruz. Ve yeni maden ocaklarının açılması için de şu anda hala resmi kararlar alınmaya devam etmektedir. BEP-TR yönetmeliği binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve binalarda enerjinin sertifikalandırılması yönünde oldukça başarılı bir adımdır. Yeni binalar için yeni binalar için bu oldukça iyi bir şekilde devam etmekte. Ancak son 2008'den önce yapılmış olan tüm binalar için de bu performans hesaplarının yapılması, düşük performanslı olan binaların ise enerji verimliliği yönünden geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. YES-TR'de yine hem binalar hem de yerleşkeler için yeşil sertifika alınması hususunda oldukça önemli bir adımdır. Bu aynı zamanda daha önce yurt dışına olan yatırımların azaltılarak bu yatırımların, yeşil sertifikatına yapılan yatırımların Türkiye ekonomisi içinde kalması ve Türkiye ekonomisinin büyümesi açısından oldukça büyük bir katkı sunuyor. Ve son olarak Paris Anlaşması ile Türkiye 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %21 oranında azaltılacağını taahhüt etmiştir. Ancak buna rağmen kömür ve doğal gaz kaynaklarına bağımlılığı şu anda hala artmaya devam ettiği gözükmektedir. Bir an evvel Türkiye'nin kömür ve doğal gaz kaynaklarına olan bağımlılığının planlı ve kademeli olarak azaltılması gerekmektedir. Bunu da yenilenebilir enerji teknolojisine yaptığı yatırımları arttırarak ve aynı zamanda bu yöndeki devlet teşviklerini yükselterek sağlanmasını sağlayabilir. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet, ağzınıza sağlık Alpay Hocam. Çok teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyenler, şimdi panelimizdeki panelistlerimizin sunumları burada son buldu. Son 4 dakika kaldı. Sohbet kısmına gelen bir soru yok. O yüzden bana özelden gelen bir soru var. Ben de kendi sosyal medya gruplarımda paylaşmıştım. Oradan gelen bir soru var. Onu aktaracağım. Gündemle de ilgili biraz politik de bir tarafı var ama yine de sormak istiyorum. Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleriyle zeytin alanlarının madencilerin kullanımına açılmasını içeren yönetmelik birbiriyle örtüşüyor mu diye soru sormuş bir takipçim. Tabii ki bu soruda yeşil dönüşüm ve zeytinlik arasındaki ilişki çok daha farklı bir ilişki. Yani yeşil dönüşümden kasıt o değil ama belki şöyle genişletilebilir. Ormanlık alanların korunması yeşil dönüşüm hedeflerinde ne kadar yer edinebilir diyerek daha genelleştirerek bu soruyu siz kıymetli panelistlerime yönlendirebilirim. Cevap vermek isteyen varsa buyursunlar. Tüm mikrofonlar açık da herkes katkı sunabilir arzu ederse. Biraz politik mi geldi soru? Sahipsiz. Sahibi yok burada. Tamam o zaman ben hani bir gazeteci olarak olaya birazcık yorum getireyim. En azından soru cevapsız kalmış olmasın. Ben aslında şöyle bir bilgi verebilirim müsaadenizle. Bununla ilgili olarak çıkartılan metine dönük Sayın Bakanımız, Sayın Kurum beyefendilerin csb.gov.tr sitesinde çok ciddi detaylı bir açıklaması var. Aslında konunun tam anlamıyla farklı bir noktaya çekildiğini, politik şeylerle, mülazalarla bu işin var olan korunaklı alanların yok edildi ama aslında korunaklı alanlar bununla ilgili kanun oldu. Buna dönük önlemeye dönük bir çaba olduğunu, çevresel bir yetkinliğin bir anlamda daha çok tanınması anlamında güzel ifadeleri var. Uzmanlık alanımız olmayan bir konu ama ben okuyabildiğim kadarıyla da iddia edildiği gibi değil. Biraz Türkiye'deki ayrışmaya dayalı bir politik iklim maalesef bizleri bazı konuları anlama noktasında beyinleri bulanıklaştırıyor. Ben sitemizdeki Sayın Bakan'ın açıklamalarının okunduğu takdirde iddia edildiğinin tam tersinin olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ben genel hızlı bir kapanış ve özetlerle birlikte nihayete erdireyim. Hem Uluslararası İklim Enerji Forumu'nu hem de bu oturumu. Evet kıymetli izleyenler, sabırla 6 oturumu dinlediniz. Gerek sosyal medya hesaplarından, gerek YouTube'dan, gerek Zoom'a katılarak dinlediniz. Birçok panelistimiz sabır göstererek birbirlerini dinledi ve çok yıllara haiz birikmiş birikimini 10 dakikalık bir zaman diliminde sizlere sunmaya çalıştı. Tabii ki bu 10 dakika hiçbir için yeterli değildi. Anlatılanların da hakkını vermek değildi ama en azından izleyicilerin aklında bir soru işareti veya
genel kültüründe bir katma değer sağlamayı amaçlıyordu. Bu bağlamda da hedefine ulaştığını varsayıyoruz. Eğer konuya ilgi duyuyorsanız, eğer konuyla ilgili arka plan ve daha derinlikli araştırma yapmak istiyorsanız, sunumlarda ilgili hocalarımızın değindiği konuları, yine ilgili hocalarımızın çalışmalarına ya da bulunduğu kurumlardaki çalışmalara ya da ülkemizde bu konuda farklı çalışmalar yapan diğer kuruluşlara başvurarak rahatça ulaşabilirsiniz. Zira iklim değişikliği konusu son dönemde çok popüler bir konu. Her ne kadar şurada 15 gün boyunca Rusya-Ukrayna arasında gerilimi konuşsak da bu gerilimin en büyük çıktılarından bir tanesi yine iklim değişikliğinin sonucuna çıkıyor. Fark ederseniz enerji krizi yine iklim değişikliğinin getirdiği problemlerden biri. Bunu aşamadığımız için hidrokarbon tüketiminin ağırlıklı olmasından kaynaklı biz bugün bu problemde de, uluslararası krizde de bu yeşil dönüşüm hedefinin ne kadar da önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi efendim hemen ben kapanışı yapayım. Ben araya bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun Murat Bey. Bir son şey söyleyeceksiniz galiba. Buyurun. Evet, bir iki cümle. Hem Abdülkadir Hocam'ın desteklemek açısından. Şimdi az önce bizim enerji sektöründeki majör konular nelerdir diye bir başlık sayarken aynı zamanda iklim değişikliği başlığı da benzer bir şekilde multidisipliner ve multilateral, çok katmanlı bir başlık. Dolayısıyla bunu sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev alanında diye düşünmemek gerekiyor. Çünkü bunu toplumun diğer bakanlıklarla olduğu gibi toplumun diğer kesimleri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, köydekiler, tarımda çalışanlar vesaire, yani çok taraflı bir konu olduğu. İşte gelen soruda da zeytin ağacı gibi bir konu sorulmuş. Tabii ki orası da Tarım Orman Bakanlığı ile ilgili konular da var. Dolayısıyla çok katmanlı bir konu, çok disiplinli bir konu. Bu bağlamda biz şunu görüyoruz. Bu alanda yapılacak çalışmalar her ne kadar ayrı ayrı disiplinler arasında yapılmış olsa da her birinin birbirine matrix gibi bir örgün bir yapıda ilişkisi olduğunu görüyoruz. Biz de TESPAM olarak bu örgün çalışmanın için enerji başlığı altında az önce bahsettiğim 23 başlıkla sınırlı kalmamak üzere, ancak bu başlıkların her birisi için katılım sağlayarak açık bir katılımla öğrenci olabilir, akademisyen olabilir, sektörde çalışan olabilir. TESPAM'ın uluslararası birlikte çalıştığı diğer sivil toplum kuruluşları ve akademilerle beraber her bir başlık için ayrı bir derinlemesine çalıştay yapacağız. Bugünkü 10 dakikalık sunum sadece bu başlıkları sıralamama yeterli olduğu için ben derinliklerine pek girmek istemedim. Ama bu başlıkların her birinin altında, az önce Alpay Hocam'ın da vurguladığı gibi, sadece bir enerji verimliliği başlığının altında bile çok sayıda alt çalışma var, alt disiplin var. Binalarda, sanayide, elektrik motorlarında vesaire gibi bir dağılım söz konusu. Bu bağlamda bizim TESPAM çalışmalarını takip ederse izleyicilerimiz, o çalışmalara bizzat katılabilir de en azından fikir de üretebilir. Çünkü biz o 23 başlığın her yıl değiştiğini ve güncellendiğini de biliyoruz. Her ne kadar öncelik sıralaması da değişiyor olsa da başlığa eklenenler de oluyor. Mesela nesnelerin interneti gibi, hani Future Works'un altında konuştuğumuz konu önümüzdeki günlerdeki en çok popüler konulardan birisi. Tabii jeopolitik konusu bizim TESPAM'ın tam bir uzmanlık alanı. Bu gibi alanların enerjiye ve tabii ki iklim değişikliğine politik alanda da ne kadar etki ettiğini hep beraber tartışmaya davet ediyorum. Duyurularımızda önümüzdeki yıl boyunca çeşitli etkinliklerle bu çalışmaları yürüteceğimizi de buradan izleyenlere ilan etmiş olalım. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bir müsaade varsa bir şey de eklemek isterim. Buyurun. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı bu alanda maden sahalarının zeytinlikten açılması ile ilgili bir açıklama yapmış. Ben hem bir bilgi düzeltmesi hem de şey anlamda söyleyeyim dedim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, başka eklemek isteyen varsa buyursunlar. Aksi takdirde kapatacağım. Evet. Ben de son bir şey söylemek istiyorum. Müsaade varsa. Şimdi tabii biliyorsunuz hep ekonomik zorluklardan bahsedildi. Hani biz bu dönüşümü yapacağız da bize ne kazandıracak, bizim daha çok kaybımız olacak gibi. Yapılan araştırmalara göre, tahminlere göre her kaybedilen bir iş için 4 tane yeni iş olanağının açılacağı öngörülüyor. O yüzden hani karamsar bir tablo görmüyorum ben. Yeni olanakların olduğu, yeni sıçrama noktalarının olabileceği bir gelecek umuyorum ben.
Bu yüzden olumsuz bakmayalım. Hep beraber çalışırsak bu işi başarabileceğimize inanıyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkürler. O zaman İzzet Hocamıza da söz verelim. Alpay Hocamıza da söz verelim. Hak geçmesin. Buyurun İzzet Hocam. Sizden de son söz. Estağfurullah. Bir hak değil, estağfurullah. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Kendi adıma gerçekten istifade ettim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm dinleyicilere, izleyicilere ve sizlere de sevgi ve selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Alpay Bey buyurun. Teşekkür ederim tekrar söz verdiğiniz için. Çok kısaca zaten değindim ama Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşabilmesi için devlet teşviği oldukça büyük bir önem arz ediyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda devlet teşvikleri çok önemli bu hedeflerin tutturabilmesi adına. Bununla alakalı bir an evvel planların ve yaptırımların ve yönetmeliklerin devreye girmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evet kıymetli izleyenler, Uluslararası İklim ve Enerji Forumu'nun 6. oturumu olan Türkiye'nin enerji dönüşüm hedeflerinin panelinin burada sonuna geldik. Bu panelde bendeniz Neşat Günoğlu, TESPAM Genel Sekreteri panel oturumunun moderatörlüğünü gerçekleştirdim. İklim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Abdülkadir Bektaş hocamız 1. İklim Şurası'na ilişkin genel bir değerlendirme yaptı. Türkiye'de devlet olarak bu iş nereye gidiyor diye bir temel oluşturduklarını söyledi ve devamının geleceğine değindi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden öğretim üyesi kıymetli hocamız Doçent Doktor İzzet Arı da bu işin sınırlarını belirledi. Yapılması gerekenleri ve bir zaman daralmışlığından bahsetti. Ardından TESPAM'dan kıymetli Murat Becerikli Avrupa'nın bu işle ilgili neler yaptığını, dünyadaki projeksiyonları neler olduğunu ve dönüşüm için odaklanılması gereken konuların neler olduğunu başlık başlık bizlere sundu. Hemen ardından Fatih Temiz'den uygulamaları dinledik. TESPAM'dan yine bizlere katılarak bilgilendirdi ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden de doktor öğretim üyesi Sayın Alpay Akgüç hocamız da binalardaki enerji verimliliğinden bahsetti ki doğalgaz konusundaki bağımlılığımız bu meseleyi daha da önemli hale getiriyor. Evet kıymetli izleyenler, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikalar Araştırma Merkezi ile birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Merkezi ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Uluslararası İklim ve Enerji Forumu'nun burada sonuna geldik. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşmacılarıma teşekkür ediyorum. Bizleri izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bu programı düzenleyen arka planda teknik ekibe teşekkür ediyorum. Hepinize burada son vererek iyi günler diliyorum efendim. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Ben de son teşekkürümü edeyim. Aslında rektör yardımcısı Profesör Reşat Başar. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Esasında biz toplantıyı planlarken bu kadar zengin içerikli bir toplantı olabileceğini bekliyorduk ama çok da açık söylemek gerekirse öngöremedik. Gerçekten çok kıymetli katılımcılar var. Özellikle bu son oturumu izleyince sıcağı sıcağına ne kadar değerli konuşmacılar olduğunu görüyoruz. Gerek bakanlık, gerek TESPAM, gerek üniversite temsilcileri olarak toplantımıza katılan tüm konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı düzenlememizde Neşat Bey'in de söylediği gibi arka planda çok ciddi bir teknik ekip var. Bizim Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız var. Onun dışında basın tanıtım, halk ilişkiler, görsel tasarım gibi birimler var. Biz gerek üniversite içinde gerek üniversite dışında bir sinerji oluşturarak gerçekleştirdik bunu. Bunun en önemli paydaşı TESPAM, İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu çok kıymetli bir ortaklıktı. Kendi bünyemizde de diğer merkezlerle ilişki kurarak bunu sürdürdük. Başta söylediğim gibi bir üniversitemizin kurucu vakfı AKEV, Sayın Başkanımızın çok kıymet verdiği Yeşil Vatan Platformu ve UNESCO kürsülerimiz bu
etkinliğe çok destek verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Özellikle Zafer Hocama ve Süreyya Hanım'a çok teşekkür ediyorum ben bu anlamda. Çok özveriyle çalıştılar. Ben sözü fazla uzatmadan sizlere de teşekkürlerimi sunup veda etmek istiyorum. Sağ olun. Zafer Hocam, var mı birkaç cümle söylemek ister misiniz? Tabii. Kıymetli hocam. Süreyya Hanım bana mı seslendiniz? Zafer Hocama seslenmiştim Zafer ama hocam, pardon. Çok teşekkürler ediyoruz. Çok mükemmel ve çok bilgi yüklü bir oturum oldu. Tüm emeği geçenlere, katılımcılara. Evet. Ben de son bir şey söylemek istiyorum. Work together. Hep birlikte çalışalım. Aynen öyle. 30 konuşmacımız vardı, panelistler dahil. Bir eksiğimiz oldu. Gerçekten tüm gün boyunca katılım oldu. Çok başarılı ve verimli bir etkinlik oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Ben de son bir söz söylemek istiyorum. Ben de aynen çok teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik oldu. Yani bazı programlardaki aksama ve uzatımlara rağmen ama o da yani normal karşılanabilecek teknik bir hataydı aslına bakarsanız. Süreyya Hanım'ın dediği gibi sadece bir konuşmacımız dahil olamadı. O da gerçekten 39 derecenin üzerinde ateşi varmış. Bu bağlamda yapacak bir şeyimiz yok. Geçmiş olsun, dileklerimizi sunalım kendisine. Viyana'dan katılacak bir beyefendiydi, Hayret Bey. Aynı zamanda TESPAM Danışmanlar Kurulu üyesi. Bu oturum da çok güzel oldu. Önceki oturumlar da gerçekten çok başarılı oldu. Çok teşekkür ederiz. Özellikle Süreyya Hanım'a, Zafer Hocama, Reşat Hocama, Filiz Hanım'a, aynı şekilde TESPAM ekibine, TESPAM ekibinde de bu bağlamda gerçekten TESPAM tarafındaki koordinasyonu ciddi anlamda sağlamaya çalışan Neşat Bey'e, Murat Bey'e, Fatih Bey'e, Furkan Bey'e özellikle teşekkür ederim. Geçen sene olduğu gibi bu sene de güzel bir forum gerçekleşti. İnşallah seneye bunu biraz daha geliştirerek ortaya koyacağız diye ümit ediyoruz. Belki Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerindeki projeksiyonlara yönelik bazı şeyler hazırlayabiliriz. Murat Bey de bundan bahsetti. Bu bağlamda TESPAM'a da destek vermek, bu çalışma gruplarının içinde yer almak isterseniz hepinize her zaman kapımız açık. Çok teşekkür ederim. Yorucu bir gün oldu. Ben de burada sözümü bitireyim. Çok teşekkürler. Ağzınıza Teşekkür sağlık. ederiz. Evet, burada kapatalım. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoşça kalın.